Watch the live action of this entire tournament all the way from Success Media. Right, Team RCB. Apu Patan is the key member, is the figurehead, is one of the I think is one of the key members of their game, of their tournament, of their match as well, of their lineup. The umpires, please communicate that there is no review for this match. Please communicate to the captains. Mr. Muhammad Shakib, please communicate to the captain of RCB to inform them that there is no review system available for this match. 1 over of power play. First ball of the tournament. First ball of the tournament coming from Mohammed Umar to bowl from the bank end. From the bank end is bowling to the right-handed batter Farouk down the leg side. Wide start. It's just going to be a wide, so 1 run to the total, an extra to the total there. It's got to be careful bowling that line. Got to be making sure to bowl right on target, right to bang on the money. Struck it beautifully. There is that protection in the deep. Will just be 1 there. Good bit of fielding there, right at the mid-wicket bound, longer, almost like a cow corner area for 1. Haider, Arif and Haider, and that is a superb delivery from Umar. Bang on target, express pace, clocking at about 125, 130 kph. Excellent delivery. Oh, flat batted strike, that's going to go all the way to the boundary. 1 bounce. What a strike that is! Came from the midst of the blade. Excellent shot making that is from the batter. Arif on the act straight away. Got it from the midst of the blade. Superb ball striking that is from Arif. Haider, sorry. Arif at the other end. Haider. Excellent shot making that is. Picked up. That is a superb pickup shot. And that will give him tons of confidence. Great batting, that is great display of his power hitting ability. Haider goes again, does it again, but this time straight to the fielder. Same shot, but the field's moved a little bit just to protect that area. Just the 1 there takes the scoreboard now all the way up to 7 on the board. Arif back on strike. Launches it magnificently, just the 1. Arif joining the act as well. Arif realizing the fact that he's got to join his partner as well. Probably try and get to that figure, probably try and get to that mark where you can backtrack, I think will be a good total. Haider back on strike. Down the leg side, Umar does the trick.
Umar does the trick down the leg side. Try to pack a punch there. The batter missing the line completely. Umar picks up his first wicket. Umar is thrilled about that performance. Absolutely thrilled about that, Umar. And that's exactly what Mohammad Shakir is looking as a captain. Fantastic stuff really from Mohammad Shakir to introduce Mohammad Umar into the attack, and Umar picked up the key wicket of Haider. Ashru, the new batter, walks out. 1 over done. 8 on the cards after the end of that first over. Ashraf Mudu, the new batter. Ashraf Mudu got to try and partner Mohammad Arif here. Arif's got to be a little bit more careful about that. Arif's got to really try and get into his act, and the can't throw his wicket away. 1 wicket here will put them on the back foot straight away. Because you know what, Haider's back in the hut. Haider is a type of player who's a free-flowing batter. Arif's a similar type of batter as well. Generally wants to be free-flowing. And now Harif's got a different job to do. New bowler. Riaz to Arif. Riaz has got to be careful here. Try to bowl to Arif on the charge. Not for once there. A bit of a misfield, but no damage done. Just trying to target the leg side boundary, particularly try to focus a little bit on that square leg mid-wicket boundary. That's his area of strength actually. Mohammad Arif on the charge, straight to the fielder there. Good bit of fielding by the fielder at long gone. Just the one there brings Ashru Mudu. Apu Patan is one of the key figures, the key member, and also the owner of the side, and he's been instrumental in coming up with a team like this. Ashru Mudu try to have a drive at it. Good bit of delivery. Pretty much like a very good nudger of the ball, very good cutter, puller. Ashru Mudu looks to be a classy player. Ashru Mudu looks to be a compact batter. He's got a good technique, good follow through, good stance, good positioning. Ashru Mudu beautifully stroked away. Big up. No! Ashru Mudu would have been in trouble really at the non-striker end. Charging for that run, but in the end has made it. Gets off the mark. I think Ashru Mudu has been sent in just to do that sort of repair work. 1 down now. Ashru Mudu now be thinking about, I think, try to pick up those singles and put Harif back on track and give that sort of cushion for Harif to try and play big shots. Harif just bats one way, tries to get on the charge, misses it, mistimed it, didn't connected from the mist of the blade. It's going to be no run there. 10 for 1, 1.5 overs have been bowled out. Trying to play across the line, misses it completely. Excellent delivery that is from Riaz. Absolutely spot on. He's not been able to time, not been able to connect the ball. And end of over number 2. 10 on the card. 10 for 1. 10 for 1. ADGM Abu Dhabi find themselves at 10 for none, 10 for 1, sorry. And also the key owner, the key member, the key figure behind the construction of a team like RCB. Apu Patan still over there actually.
Right, new bowler, Calendar. Calendar to Ashramudu. Oh, that's out! Try to play across the line, misses the line of the ball completely, and he's got to take a walk back, Ashru. You don't see that very often. Ashru is not happy about that. But that's a false shot, really. Not trying to read the line of the ball, actually. Trying to play that across the line. I think he was expecting a different type of delivery. A talented young batter, Ashramudu, has to go back. Ashramudu, I'll tell you what, I think is a talented batter. No doubt about that. He's a full of talent. Battery full of talent, really. Superb batter, Ashramudu, but didn't chip in this time. Mr. Stone Carter and also Mr. Harris Parappa, two players and also two important figurettes. And they're going to play cricket tomorrow, and they're going to be here on behalf of this tournament, WBCL Season 1. I invite them to take their respectful seat on stage. New batter. Vijay's on the charge. Has he got the distance? No! He finds the fielder there. Just for a moment I thought that Vijay might have gotten a bit of distance there. But Vijay's trying to play fearless cricket, trying to play baseball cricket just like Brendan McCullum. Goes back to the hut without scoring. That's just bad batting, really. I don't think it's really top-class batting. Should have stayed there. He should have actually popped Muhammad Arif right at the other end. But he's got to take a ball back and he's got to go back with Vijay. I think that's just poor skill of execution, really. You just got to stay there. You just got to play cricket. Just got to bring in attritional cricket as well. Can't play dumb, daft cricket. As I always say to the players, got to play responsible cricket. Muhammad Arif, the man who can go on the charge, who can put the ballers under a bit of pressure. Fazl Rahman, the new batter. Hard-hitting left-hander, explosive batter, despotic by nature. Falufuda is also called by Falufuda. He's got a nickname, Falufuda. Mr. Muhammad Shaki trying to marshal his troops, directing his players, instructing his players, changing the field set. Packed offside, packed leg side field, driven away calmly. Good bit of batting there from the batter, Falufuda. Gets off the mark, Falufuda. 10 for 3. ADGM Abu Dhabi find themselves at. Muhammad Arif is still over there. If Muhammad Arif can get one in the midst of the blade, it's going to travel the distance. Calendar is mindful of that. On the charge, straight into, but straight out. But great bit of work from the fielder there at long off. Had to cover a little bit of ground there, but it's done well to prevent the boundary there. Excellent bit of fielding. Harif survives. Harif on the charge. Just gonna play one-way cricket. They know that. I think in a 5-over game like this, you got to get about, I think, round about 40-45, and that's what Muhammad Arif and Fazl are looking to get. Goes on the charge. Could be the first 6. Yes, it's the first 6 coming from the batter, Muhammad Arif. What a strike that is. Superb batting, great power hitting, launched it beautifully into the straight boundary for a superb strike. Absolutely outstanding from Muhammad Arif. Right up the middle of the screws. He's a battery full of talent, Muhammad Arif. On the charge. Goes again this time, straight into the hands of the fielder. That 6 will give him tons and tons of confidence. Power striker Muhammad Arif, and it's proven that. Calendar has been slightly expensive here. End of that over from Calendar. 3 overs, done and dusted. 18 for 3. Team RCB find themselves at, sorry, Team
ADGM Abu Dhabi, 18 for 3. Team RCB's got to try and throw some counter punch back here. Try and remove Mohammad Arif. He looks to be threatening Mohammad Arif. Powerful striker of the ball. First 6 coming off the tournament, off WBCL. Season 1 hit by Mohammad Arif. What a talent he is, Mohammad Arif. Now, new bowler. Riaz back in. Riaz to Mohammad Arif. Good bit of match up here. Oh, that's a good delivery. Good, excellent delivery. Right call by the umpire. 2 umpires out there are doing a fantastic job. Charge! Straight to the fielder. Excellent bit of batting. That's power hitting, real sheer power from Arif. Now Fazl. Fazl the batter. Got to be a little bit careful with his shot selection. Got to be mindful about the way he goes about his business. Riaz back into second. Ball beautifully in the first. Got to try and replicate that. On the charge again. Has he got the distance? No. He throws his wicket away. He throws his wicket away. I think it's poor shot selection again. Not the right shot selection from the batter. Should have stayed in a little bit longer there. That was in the air. Have a look at that. Didn't get the power behind that shot. And didn't get the timing right. I think he's got to slice of the bat a little bit. And the fielder over there long off, making no mistake, takes it beautifully. And Fazl's got to go back to the hut. 20 for 4. ADGM Abu Dhabi find themselves there. New batter, Munawar Shah, very much like Wbpl Shah of England. Munawar Shah's got to play like Wbpl Shah to try and bring his team back in business. Riaz among the wickets straight away. Riaz now to Munawar Shah. Try to have a drive at it, misses the completely. Wide signal by the umpire. Sharky is not happy about that. Sharky doesn't want his bowlers to bowl extra deliveries, extras, wides. That will hurt Sharky for sure. Right. Nicely played, beautiful, stylish batting that is. Bottom hand in use, excellently chipped away over the infield for 1, gets off the mark. Munawar Shah. Arif back in business. Arif now well set. Is targeting the boundary. Is targeting that square leg boundary. Try to have a charge at it, but just got offline. Gonna be called a wide there. 22 for 4. 3.3 overs have been bowled out. Riaz in business, operating from the bank end. Riaz in the air, Sharky, great bit of effort, fantastic diving effort just on the bounce. Acrobatic athleticism. Absolute athleticism by Sharky, the captain. Have a look at that in the replay. Full and dive, almost taking a blinder, an absolute blinder off a catch it would have been. What a screamer and a ripper it would have been if he had taken those catches. In the air, check drive taken. Oh, he's got to go back, check drive. Not from the midst of the play. That is a disastrous way to get your dismiss. I think disastrous way to bring your downfall. He's got to go back to the hut. Rosh at the fielder takes it beautifully. Judgment was superb. Excellent bit of work there by the fielder. 22 for 5. 23, sorry. 23 for 5. 5 overs have been bowled out. Sorry, 5 balls have been bowled out in the over. 3.5 balls.
Widget's got to be careful here. Riaz, last time. Widget, got to be careful how he bats. Excellent delivery, that is going to be called a wide. The two umpires are doing a great job there. The two most experienced senior umpires who have actually officiated in many different tournaments, have got tons and tons of experience as umpires. That's a good delivery. That is a good way to end the over from Riaz. Absolutely on the money. Riaz has been stellar performer for his side. RCB wanted someone like Riaz to step up to the charge, and he's done that. And the captain Shark has got to be admired for his fantastic leadership ability, leadership skills in showcase here. Fantastic stuff really from Shark here. Shark is going to do the bowling now. Shark, utility cricketer, can bowl, can bat, can wing, can keep the stumps. What a player Sharker is. Such a substantial player for his side. Shark on the charge, the batter. Widget, can he get it from the midst of the plate? No! Shark gets his man. Slow ball, slightly slower in operation, and the batter's got to go back to the hut. And Munawar Shah on the charge, couldn't get the distance. He had to clear 50-meter ground down the leg side, couldn't get from the midst of the blade, and Munawar Shah's got to take a walk back. Wicket number 5 going down for ADGM Abu Dhabi. 6 down, sorry, ADGM Abu Dhabi. And I think here, I'd say, last over of the game, last over of the innings, Sharker is bowling, 24 on the cards, 6 wickets going down, and I'd say now, RCB right on top. On the drive, beautifully driven. Shark is not happy with that effort from the fielder. Please get some water service. Please make sure to get some water service immediately. Mr. Mohammed Naufal. Mr. Mohammed Naufal, the match referee. Match referee Naufal. Get some water service, please. Some water, please. On the drive, what grab that is! Special grab that is from the fielder. Sensational grab. Flying in the air, that is some catch. Best catch of the tournament. Simply titanic catching, that is. Absolutely outstanding from the fielder there. RCB's capped fielder, right at extra cover, takes a blinder. Absolute blinder from Asif. Surely superb catching, that is. That will lift the spirit off RCB. New batter Wbpl. Wbpl has a great history. Wbpl has a great history in successful Kiribati ground where on the charge! Has he got the distance? No! What a strike that is from Wbpl! He's not an ordinary batter! He's not an ordinary batter! Wbpl got it in the midst of the blade! Shark has been taken out of the park here! Wbpl, take a bow! What a player you are! Wbpl on the charge! Fantastic batter! Unsold player, showing his charm on the charge again. Can you believe that? This is unbelievable batting from Wbpl. What a player he is! Wbpl finishing it off in style for his side. Absolutely outstanding batting.
Have a look at that. What a difference has made to his team. 37. Magnificent batting. This is from Wbpl. Wbpl has a history. Mr. Wbpl has a history of hitting that iconic six in the Success Premier League 2025. Last year, if I go back, Mohammad Shoaib had to bowl that one ball where two balls, 8 to get, and Wbpl hitting that magnificent six and a 2 of the last ball to win the trophy for their side, and Wbpl won the man of the match in that particular tournament for his fantastic performance. Cold drinks, energetic drinks. Right, the target is 38 of 30 deliveries. 38 the target. United F1 taking on Friends Forever. Sorry, United FJ taking on Friends Forever. The captain of United FJ and the captain of Friends Forever. Please make it to the com box. Twelfth man of RCB, please come. 12th man of RCB, please join the com box. Please join the com box. Please join the scorer. Just to report the names and other history, other records. Just to cooperate with the scorers. Wicket. Okay. 39. RCB team ൽ 12ാമത്തെ മെമ്പർ സ്കോർ ബോർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക. ആപ്പിച്ച ഒരു പ്ലെയർ 12ാമത്തെ ആരെങ്കിലും വരി. ഒരു പ്ലെയർ
40 the target. Slight correction. 40 the target. Team RCB will need to track back 40. And it's the late flourish from Wbpl actually proved to be fantastic for them to pile up those runs, important runs in favour of ADGM Abu Dhabi. Wbpl is such a superb power striker. He's an unbelievable power striker, Wbpl. Now, Team RCB needing 40. The two batters are out there in the middle. First ball of the chase. Oh, that's a good delivery, express delivery. Sensational pace, white signal from the umpire. Asif Palangod, the batter. Can Asif get some big sixes here? Arif and Asif to start the proceedings. Asru Mudu, the bowler, is going to bowl from the bank end, from the ball from the road end, and he's going to bowl to Arif on strike. Asru to Arif. Again, wide outside the off stump. It's going to be called a wide and extra to the total. 2 on the cards. United FG captain. United FG's captain. Friends Forever's captain. Friends Forever's captain. United FG's captain. Right, RF on strike. Not a single ball, 3 wide balls on the trot, on the bounce. Got a bit of bat, got a bit of power on that, on the way through. Just the one there in the form of leg bias. Thought about actually trying to bowl that sort of delivery. I think he's just trying to fire the ball to the batter with that pace. Ashra Mudu. Ashra Mudu is a very good ball, looks to be a utility cricketer. Hasn't seen much of these players actually playing. Ashra Mudu now bowling to Asif. Can Asif get one in the midst of the blade? Oh, that is a beauty. That is a ripper of a delivery. 1 over a power play. They got to take the use of it. Asif and Arif. Ashra Mudu, the bowler, bowling from the bank end. He's got full protection on the offside. He's got guard on the leg side. Fully guarded areas on the offside. Fully guarded areas on the leg side. Very hard to pierce. Very hard to get through these guarded areas. Protected areas. He's got to be very careful trying to bowl deliveries. United FG's captain and Friends Forever's captain. Please come to the comm box immediately. Arif. On the charge, straight to the fielder, big mix up, gone! That is bad running, terrible calling there, resulting in the run out of Arif. Can you believe that? A big wicket. Absolutely big wicket. To see the back of Arif's got to go back to the hut. First wicket going down for Team RCB. New batter, Mohammad Shakir. The captain, the owner. The key figurehead behind the launch of this
WBCL Season 1 cricket package. Mohammad Shaki, cricket lover, good batter, gun batter. He's got to stand tall for his side. He's got to bat well. He's got to play well. He's under pressure now. Under a bit of pressure here, Shaki. He's got to start playing good cricket here, attritional cricket. Got to be on the charge, got to take some risks here. Ashraf Mudu. Beautiful delivery that is. Absolutely on the money. Clocking at about 160 miles per hour. What a delivery that is. Absolutely very much like Mark Wood of England. Mark Wood is known for pace, accuracy, and Ashraf Mudu is very much like that. Ashraf Mudu to Shaki. Down the leg side. Going to be called a wide. 5 on the card. Still a ball to go. 6 on the card, sorry. Ashraf Mudu to Shaki. Can Shaki get a 6 here? Oh, that's beautifully timed straight to the fielder. What an incredible over. Absolutely incredible from Ashraf Mudu. Special bowling there. Picked up the wicket. I think hasn't picked up the wicket. Impacted that run out. Ashraf Mudu absolutely on the money. End of that over. To tell you more about the second innings, to take you through to the end of the innings, we've got with us Mr. Abu Tahir. Mr. Abu Tahir is a fantastic commentator and also a very good, special guest actually. Mr. Abu Tahir has got great name in the whole of Karnataka, Kerala. Mr. Abu Tahir. Oh, that is a big bold strike just for one. To tell you more about that, we've got Mr. Abu Tahir. Over to you, Mr. Abu Tahir. Thank you very much, Mr. Ashim Kukrabatu. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ WBPL ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ADGM ಅಬುಧಾಬಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RCB ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 39 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ADGM ಅಬುಧಾಬಿ ತಂಡ. ಅದರ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಸರು ಮುಡಿಯವರ ಕರಾರವಾದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಿತ್ ಉದ್ದಂದಡ್ಕ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಶಾಕಿರ್ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯನ್ನ ದಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಪಾಕಿಲ ತಂಡದ ಐಕ್ಯನ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆರಿಫ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಶಕೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಕೀರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಿಫ್ ಬಾಕಿ. ತಾಲೂಕು ಕಂಡಂತ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ಸಮಯ 12 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಶ್ರುರವರ ಕರಾರು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಕಳೆದ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಗ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ತನ್ನನ್ನ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಜುಬೈರ್ ಮೈಲಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 39 ಓಟುಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರ್ವ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಾಜಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಶಾಕಿದ್ ಅವರ ಕಡೆ ಮುನುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಮೈಲಾರ್ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದು ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. 24 required from last 12. 24 റൺസ് വേണം മത്സരം വിജയിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന 12 പന്തുകൾക്ക് നേരെ. തന്റെ രണ്ടാം ഓവറിന്റെ സ്പെല്ലറിയാണ് ഇവിടെ മനോഹരമായ പന്തിതം. വിജയ് തടുക്കുക. തീർച്ചയായും ബാറ്റർമാർ പരുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ടൂർണമെന്റിൽ കാണുന്നത്. കാരണം ഈ മൈതാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ സ്വർഗമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ ബൗളർമാർ കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കണ്ടെത്തുന്ന കാഴ്ച. മത്സരം 11 പന്തുകൾ മാത്രമാണ് മത്സരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. 11 പന്തുകൾക്ക് നേരെ മത്സരം വിജയിക്കാൻ ഇനിയും 24 റൺസ് വേണം. 2 വലിയ ഷോട്ടുകൾ തീർച്ചയായും മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയേക്കാം. ആരിഫിന് നേരെ ഇവിടെ വിജയ് തടുക്കയുടെ മനോഹരമായ ലെഗ് സ്പിൻ. വീണ്ടും ആർക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെറിയുന്നു ആരിഫ്. നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ടോപ്പ് ടച്ചിലൂടെ ഫീൽഡർ അത് മനോഹരമായി കൈയിലെടുക്കുമ്പോൾ ആരിഫ് എന്ന വലിയ ബാറ്ററിനെ മടക്കിയേക്കുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 20-ലേറെ പന്തുകൾ നേരിട്ടെങ്കിലും ടീമിന് വേണ്ടി വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് നിരന്തരമായി പ്രയത്നിച്ചെങ്കിലും വലിയ ഷോട്ടുകൾ അടിക്കാതെ തന്നെ ആരിഫ് മടങ്ങുമ്പോൾ എവിടെയോ ആർസിബി മത്സരത്തിൽ പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയും മത്സരം നിശ്ചയിക്കാനായിട്ടില്ല. കാരണം ഇനിയും ഒരുപിടി നല്ല ബാറ്റർമാർ, ഒരുപിടി നല്ല ഹിറ്റർമാർ ആ ടീമിലുണ്ട്. നമ്പർ 4-ൽ ഖലന്ദർ ബാക്കിലെ ക്രീസിലെത്തിക്കുന്നു. ഷാക്കിർ ഇനിയും ക്രീസിലുണ്ട്. പക്ഷേ ശേഷിക്കുന്ന പന്തുകളുടെ സംഖ്യ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന പന്തുകൾക്ക്
3 വലിയ ഷോട്ടുകളെങ്കിലും ഇവിടെ അടിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. കലന്തർ ക്രീസിലെത്തുന്നു. വിജയ് തന്നെടുക ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റർ എന്നെറിയുന്ന സമയം ഓവറിന്റെ 4ാം പന്ത്. മനോഹരമായ പന്ത്, വീണ്ടും മികച്ച പന്ത്. ഇവിടെ കാലിൽ മാത്രം തട്ടുന്നു, ബാറ്റിൽ സ്പർശിക്കാതെ പന്ത്. എവിടെയോ 28 പന്തുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 28 പന്തുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ എവിടെയോ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു RCBക്ക്. പക്ഷെ അവസാന പന്തിൽ സുബൈറിന്റെ ബാറ്റിലൂടെ പിറന്ന മനോഹരമായ പട്ടുകൂറ്റൻ സിക്സർ മിഡ് വിക്കറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി കടന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ പച്ചപിടിച്ചത് ADGM അബുദാബിക്കാണ്. വീണ്ടും വിജയ് ഷാക്കിറിന് നേരെ പെനാൽറ്റി മിറ്റ് ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. മത്സരത്തിൽ നിർണായക പന്തിന് ഉയർത്തിയടിക്കുന്ന ഇവിടെ ഷാക്കിർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്രീസിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ മത്സരത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ഉടനീളം കളിച്ചുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിവും കൽപ്പമുള്ള താരമാണ് ഷാക്കിർ. പെനാൽറ്റി മിറ്റ് ഓവറിന്റെ പെനാൽറ്റി മിറ്റ് പന്തിൽ തന്നെ ആ മനോഹരമായ ഷോട്ട് അടിക്കുന്ന അവസാന പന്തിൽ ഈ സിക്സറോടുകൂടി അസ്തമിച്ച പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പച്ചപിടിക്കുന്ന സമയം. തീർച്ചയായും 22 എന്ന നിലയിലാണ് സ്കോർ ബോർഡ്. ക്ഷമിക്കണം, 23-17 റൺസ് വേണം മത്സരം വിജയിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന 6 പന്തുകൾക്ക് നേരെ. ഇതുവരെ ബൗളർമാർ മികച്ച രീതിയിലാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഷാക്കിർ ഇവിടെ തന്റെ മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ സിക്സർ നേടുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. അവസാന ഓവർ എറിയാനെത്തുന്ന റൈറ്റ് ആം ബൗളർ സക്കറിയ പുറമെടുക്കാം. വീണ്ടും മനോഹരമായ പന്ത്. ഇവിടെ മികച്ചൊരു പന്തായിരുന്നു. കലന്തർ ബാക്കിയുള്ള ഉയർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു റൺസ് മാത്രമാണ് നേടുന്നത്. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16. ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಶಾಕೀರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಅವರು ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಕಲಂದರ್ ಬಾಕಿಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ. ತಂಡಕ್ಕೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಕರಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಗಗನ ತರದ ಚೆಂಡನ್ನು ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಹಾಶಿಂ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪರಿಸರದವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಜೀವನ್ ಮಾಟೆ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ. ನೋಡಿ ಮಾಟೆ ಅವರೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಕಿರಣ್ ಮುಲ್ಯ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಕರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಶಾಕಿರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಹಸನ್ ಗೌಸಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. Absolute accurate bowling performance by the bowlers of ADGM Abu Dhabi. Disciplined bowling so far. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 16. ವೈಟ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಜಕರಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಶಾಕಿರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಡವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು. ಶಾಕಿರ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಕ್ಲೀನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೈಟ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು. ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಂಡರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಕೀರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶಕೀರ್ ಮರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ 8 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನುಭವವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಜುಬೈರ್ ಮೈಯಲಾರ್ ಅವರ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜುಬೈರ್ ಮೈಯಲ ಬಾರಿಸಿದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. 4 ಓವರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಸಾಹಸದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ RCB ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ADGM ಅಬುಧಾಬಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 of the tournament will playing between Friends Forever and FJ United. 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನವರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಆಶಿಫ್ ಕುಕ್ಕರ ಭಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ಮಾಡ್ತವರೆ ಬಂಬು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ. Man of the match for the previous game, Wbpl. Wbpl, if you can come down and collect your man of the match award, would be great. And Wbpl hit 2 back-to-back sixes. That was an unbelievable innings. What a cameo is played. Zubair, if you can come down. Mr. Zubair, if you can come down to receive your man of the match. Mr. Wbpl has a long history of upsetting the key teams actually under pressure. Mr. Wbpl, if you can have a few words with me. First ball. FJ United batting. In the air, has it got the distance? No, it's been taken right to the boundary. Just for a moment I thought that it might have gotten a bit of distance on that one. No. It's been taken right at the long on boundary. First wicket going down for FJ United. Big wicket that is. Batter's name. Asim is the man who got out. New batter walks out to the centre. Siddiq, the new batter. Siddiq's got to be a little bit careful. They're 1 down now. They can't afford to lose another one. Siddiq, excellent delivery. That is bang on target.
Siddiq's trying to play that square on the wicket, but missed it completely. Ralph. Zubair Mayal, man of the match of the previous game, is going to be, and I request Mr. Jeevan Mate to give away the man of the match award. To give away the man of the match award to Mr. Zubair Mayal for his splendid innings under pressure. Beautiful delivery that is. Ralph bang on target. No answers whatsoever from the batter. Right in the block all area. 6 meter channel that I always talk about. Absolutely fantastic. Mr. Zubair Mayal, if you can come and have a few words about your innings. Mr. Zubair Mayal, please come to have a few words. Mr. Zubair Mayal. Mr. Zubair, tell us a little bit about Mr. Zubair. ADGM gun batter Zubair Mayal hitting those 2 back-to-back sixes to win the game. Gun batter, really, Mr. Zubair Mayal, no doubt about that. 1 over bowled out, 1 for 1. FJ United have got some star batters, have got some experienced batters in the form of MTRs, in the form of Siddiq. 2 experienced batters out there in the middle. Can batter, but I think you've got to try and look at what type of total that you've got to try and backtrack. And that's the fundamental of the game. Always got to look at what type of total that you've got to settle down. And that's the most important thing about you batting first. Batsman, Chaki Kanchil Padi, Chaki. Player mare player. Right. Siddiq on the charge. Didn't get from the middle of the blade. Right, MTL's on strike now. He's going to face Hyder. Yunus, the bowler. Trying to go for a charge, but misses it completely. MTR's a good batter, but I think takes a bit of time right up front, actually. Gets just to settle down a little bit. Beautifully struck, just a 1 there. Just be 1 to the total. With that single takes the scoreboard to 2 now for 1. Big 1 wicket. 3 on the ball rather with that single. Siddiq Palerkate is a perfect striker of the ball. He's got that perfect solution to play the ball out of the park. He's got that sort of technique. He's got that perfect rhythm. Siddiq Palerkate. He's got tons of experience. Gun striker of the ball. He's facing Yunus. Trying to play across the line in the air. It's been taken. Has it been coming off the bat? No. Just for a moment I thought that it might have come from the midst of the blades. No bat in war. Siddiq back on strike. It's targeting that square leg boundary. Beautifully bowled there from Yunus on the big throw there. Opportunity there was at the non-strikers then to run the batter out. MTS going to take the strike now. MTS can play big shots, but usually known for crafty type of innings. Structure, more of a constructor, builder. Spends a bit of time out there at the middle. Loves to rotate the strike. Can bat 2 ways. On the charge, in the air, it's been taken beautifully. And that's what I talked about, MTR's good player, structurer, builder.
but not getting from the mist of the blade. Takes it beautifully to see the back of Imtiaz. He's got to take a walk back now. United FJ lose another one here. They're losing their way a little bit. I think that's why you got to be really careful about the way you got to structure your innings. I think it's a beautiful track to bat on. And Sharkir, I did have a conversation with Mohammad Sharkir, the captain of RCB, mentioning the fact that it's a beautiful track to bat on. And we saw that already in the first game. It's a beautifully rolled surface. As a batter, you love to go there and express yourself. 5 for 2. 4 or 5. Stand 4 or 5. Sorry, 4 for 2. That is a beauty. That is a beauty. Ripper of a delivery. An absolute ripper from Yunus. The score still stays at 4. Siddiq is at the non-striker's end. It's going to be a dead ball there. The batsman's backing out at the last instance. Just gotta get back to that rhythm where I think that's where I think someone like Siddiq can be a big gun batter, can really turn things around in a jiffy. But it just needs a bit of time. I think every batter needs a bit of time. I think you're brand new, you're playing your first game, you don't know much about the conditions, you don't know much about the ground. Oh, that is a big ball strike! That's into the garden, coconut garden. What a strike that is! Coming from the midst of the blade. Sensational ball striking from the batter there. Coming from the bat of Siddiq. And that's what I talked about. Siddiq Balarkate, I think, is a sensational ball striker. End of that over. 10 on the board. With that massive 6 over. Deep square. The fielder had to go all the way into the garden, the coconut tree garden, to get the ball back. Such a magnificent ball strike that is. New batter. 12th man of United FJ. 12th man, please. 12th or 13th or 14th or anybody, please. In the air, is it going to be taken? Soft dismissal. No need to play that shot. It was over his waist. There was absolutely no need to play that shot. Siddiq Balarkate has to walk back. And that is a gratuitous shot. I think that was just a needless shot. And I think he's got to take a walk back. Siddiq Balarkate hitting that massive 6 over square leg. 10 on the cards. Oh, that is sensational. That is some shot making. Absolutely majestic timing on that one. Superb ball striking. That is power. That is sheer power for you. Unbelievable. Take a bow. That is just unbelievable ball striking from the batter. Superb ball striking from the midst of the blade, and the fielder over there had no chance whatsoever to try and pull it back. That is just outstanding stuff from the batter. Please clear the vehicles that have been parked in front of the house. Mr. Jeevan, sir, please, if you can
take over for some time would be great. Mr. Jeevan is a wonderful commentator, come player, and he's a great contributor. Has been one of the one of the influential voices here in the Kerala part, Kerala Karnataka border. Mr. Jeevan, and over to you, Mr. Jeevan. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರ್ಷಿಮರವರೇ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಒಂದು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಂಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಪವಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ದಂಡನೆಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ರು 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 18 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಂಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವಿದ ಬರೆಸಿದಂತಹ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ತಿರುವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಕ್ಕುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಾವು ತೆರವು ಮಾಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂನುಸ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ 19ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಚತುರ್ಥ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧಕ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತರಗೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಲೋವರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. 19ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚುಕ್ಕಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯ 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಇದು ಬಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 24ರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಯೂನುಸ್ ಆದ್ರೆ
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದ ದಂಡುಗಾರ ಮಗದಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಗುರಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಫರ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೂನುಸ್ನವರ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಗಿ ಬರುವುದರ ಮಧ್ಯೆ 24 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೂನುಸ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಭಾಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 24 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ 6 ಓವರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 24 ಬಂದಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 4ರ ಪರಿಯಾನುದಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೂನುಸ್ನವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿಗಿರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಸೊಗಸಾದ ಚಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿ ಇದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಬಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಮಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಾನುದಾರಿ 0-0 ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡಿಗನ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 26 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 1 ಓಟಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮಗದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಂತ ದಾಳಿಗಾರನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಂತ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಮಯ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಸಿದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ 29. ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅರ್ಥಾತ್ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸಾರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೈದಾನ ಇದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಮೈದಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 7ರ ನಂತರದ ಮಗದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಿಂದರ್ಸ್ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫಿಸಿಯಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂದರ್ಸ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಂದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಕಣ ದಿನ 1ರ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಯುವ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತ ಕುಂಬ್ರ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ದಾಂಡುಗಾರ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೇನಾಲದ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಯೂನುಸ್ ಚೇಡಿರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಜೆಡಿರವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಕೂಡ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು 30 ಓಟ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ವಿಭಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬುನಿಯಾನುದಾರಿ 24ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಸಿಫ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಂತ ಕಳವಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುವ ಸಮಯವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಡೂರು ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವೆಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಸಿಫ್ ಮೂಡೂರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ +1 ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1ರಿಂದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರರಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಸಿಫ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ +1
ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸರಿ ಇದು. ಎರಡು ಓಟಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಜಿಗಿತವಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತ ಸಮಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸಿಫ್ ಮೂಡೂರವರು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸಿಫ್ ಮೂಡು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನೇ ಸರಿ, ಕಾರಣ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡಯೂರು, ವಿನಾಯಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಬ್ರಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನೂರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಸಿಫ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ, ವೇಗದ ದಾಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಕೆಟ್. ಇದು ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಗತ್ಯ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನುಸ್ ಜೇಡಿರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಹೊಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿದ್ರು. ಆ ದಾಂಡುಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ, 1 ರಿಂದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 30 ಓಟಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ದಾಳಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಡಿರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಸಿಫ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಇದು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಈ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಿಸುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ 10ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಲವಂತೂ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. 24 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ, 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟವೇ ಸರಿ, ಕಾರಣ ಇನ್ನಿರುವ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೇ ಸೇರಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯಗಳು. ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ
ಮುಂದಿನ 24 ಚೆಂಡುಗಳು. ಆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫಲಿತಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೋರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಕೃತೇಶ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 33ನೇಯ ಬನಿಯಾನುಗಾರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಗದೂತ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತೇಶ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಳಿಗಾರ ಈತ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಧಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮಾನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆದಾದ್ರೆ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್. ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೃತೇಶ್. ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ತಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹುಚ್ಚುವರಿಯನ್ನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 21 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ತಪ್ಪಿದು 1ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ball to win this over. Score bold 13 loss of 1 wicket. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿದು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 14 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡು 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ನಾನಿ ಚಿಮಿಕಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
Shakir, Chaki. I kindly request please report to ground. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬೋಬರ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆಸೀಫ್ ಮುಡೂರವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಓವರ್ಗಾಗಿ 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೈಫಿ I kindly request umpire 1 minute. Saifi Galimuka. I kindly request please report to the comment box immediately. JD also.
ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಬ್ರಾ ಪರಿಸರದ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನೇ ಸರಿ ಅವಿನಾಶ್. ಶೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರಪ್ಪ ತಂಡದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. 18 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋವರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಪತ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳು, ತದನಂತರದ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಹಿಂಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ball to go, 12 to get for the victory. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳಂತೂ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಸಮಫಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನುತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಬನಿಯಾನುಗಾರಿಯಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಂಡನೆಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅಗತ್ಯದ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 2 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ದರ್ಕಾಸ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಯುವಕ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಎದುರಿಸುವಿಕೆ. 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 21 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 ಚೆಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. 1ರ ಬಳಿಕ 2ರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಾದ್ರೂ 2 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಅರಿತು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. 1-2 ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಾಧ್ಯಮ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಳಿನ ದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. After completion of the over number 3 completed, 23 loss of 3 wicket. 12 ಚೆಂಡು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7
ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ರವರು. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ರವರೇ. ಸಮಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 7 ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಬಡಿದಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೂ ಇದೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ಅಂಪೈರ್. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ 2+1 3 more than added for form of extra. 26 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. 26 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಬನ್ನೂರ್ ರವರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಡಾಟಗಳು, ಜೊತೆಗೊಂದು ಉಚಿತ ಎಸೆತದ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಎಸೆತ ಖಚಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಕಾರಣ ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಲೋವರ್ ಫುಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ 1 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 27. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3. ಸದ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 1 ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆತಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ 2 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ತಂಡವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೌಫ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 10 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 10 to go, 3 to get for the victory. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂಡರ್ರಾಮ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಕಣ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗಾಳಿಮುಖ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಕಣದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭತೆಯು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ಕೊನೆಯ 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more run required for the victory. ಮೊದಲ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನುಸ್ ಜೆಡಿ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ball completed. ಕ್ರಿತೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 1ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 33ನೇ ಬಂದಿದೆ ದಾರಿ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಜಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ball to go. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನೋ ಬಾಲ್. ಅರ್ಷಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಯಸೋಲನ್ನು ತೂಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಪ್ತಾನ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾನೇಶ್ವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ. The next match between Friends Forever versus JP Warriors. JP Warriors captain and Friends Forever's captain David Nanich ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ.
ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುತ್ತಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಆಶೀಶ್ ಕುಕ್ಕರಬೇಟೆ ಅವರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Man of the match, thank you, Mr. Jeevan. Man of the match goes to Mr. Avinash. Mr. Avinash, if you can come down and collect your Man of the Match award, would be great. If you can come down now to receive your Man of the Match award, please make sure to be available at the comm box to receive your Man of the Match award. FJ United have won the toss and they've elected to field first, I think. Not sure about though, but that's exactly what most teams have done here. Most teams have actually thought about winning the toss and decided to field first, probably just to see that sort of get a bit of an advantage, especially when you have a target in your mind and then you can backtrack it. And that's what most teams have done. Some teams have actually fell because that backfired, that ideology backfired in totality, but just gonna find and see how things go from here. But it looks a good track to bat on, not a big ground. I think you can play through the line of the ball. One thing that I was able to observe right from the start of game one is that it's a track where you can play shots really. And if you can hit the right areas, you can bowl well as well. It's a beautiful neutral track where you can hit through the line, you can play shots. I think you can do all good. The two umpires, if you can help me with your names, would be great. Biramash and King Rosh are the two legendary cricketers who take part in this game, and they are fielding at the moment. They're going to be in the fielding side. And I think Biramash and King Rosh have got tons of ability, tons of skills under their belt, played under-arm cricket for a long time, have been historical in shaping their teams for a long time, played some outstanding cricket, Biramash and King Rosh, and they know they've been playing cricket for about 2 to 3 decades now. Biramash and King Rosh are the two players, tons and tons of experience.
and budded many cricketers, young cricketers, coached many young cricketers. And surely that would be in the back of their mind. And they are a big part of the setup, actually. Friends forever taking on JP Warriors fielding. First game for JP Warriors, and they want to get some win under their belt. First ball. Excellent delivery, going to be called a wide. Down the leg side. Mighty wide down the leg side. Extra run to the total, start with. Again, another wide. 1 run to the total. Easter batter's got to start well, and also from bowler's perspective, has got to start well. Try to play horizontal batted shot. A trademark underarm shot that he attempted, but couldn't get anywhere in the midst of the blade, before resulting in a dot ball. Right. Got a bit of bat on that. That would be just the one there. Avinash Kumra. Well, this batter, I think, is at the striker's end. Has got tons of experience under his belt. It's been a great batter. That's been launched into the leg side boundary. No one's going to catch it. And that's going to travel the distance. Excellent shot making. Avinash Kumra is one of the best in business, especially in Puttur, in Sulya. I think in any part of Dakshin Kannada is one of the titanic batters. Excellent, going to be called wide there. Calm ball down the leg side is going to be taken. I think it's just going to be penalised from the umpire side. Avinash, tons and tons of experience, great expertise, great skilled batter is he. Goes again, does again. Magnificent ball striking from Avinash. Came from the meat to the blade and travelled mighty distance. Great batting, this is from Avinash. 16 on the board. Avinash raises himself on to 13 individualistically. Great batting, this is from Avinash. Avinash stands up just when his team wants him to. This is high-class batting from Avinash. Goes outside edge, dropped, put down, that should have been taken. Avinash, that trademark underarm shot that he loves playing, put down. That is an easy catch, that should have been taken from the wicket-keeper. Avinash goes again, this is effortless from Avinash. What a striker he has been, absolutely tremendous. Great ball striking, 6 hitting made easy from Avinash. Takes the scoreboard to 22 on the board for no loss. Absolutely unbelievable from Avinash. Any underarm youngster watching this got to watch Avinash bat. This is just high class. Right at the top. What a player Avinash. I heard a lot about Avinash as a player.
Just great batting, great explosive batting from Avinash. Gun batter, really reading the line of the ball. Great pickup shot. One of the best pickup shots. I think you talk about some of the best shots. One of them hit by Shakir, Ahmed Shakir, into that cow corner area. Avinash's 6 is right at the top. Number 1 so far. New bowler. Junaid to bowl to the right-handed batter. Junaid Melana. Full toss, struck it. Powerful strike. It's the one there. Brings Avinash back on strike. Great bit of matchup. Junaid, he knows that he's gonna take him out of the park if he gets it aligned wrong. He's got to be careful trying to bowl that deliveries. Where's he gonna bowl actually? Avinash is in amazing mode. He's in absolutely devastating mood. Goes again, does it again. King not through the midst of the blade this time. Avinash just getting the lower part of the bat. It's the one there. Tremendous power striking, power hitting from Avinash. Good bowling that is, good bit of bowling, good bowling really from Junaid. Bowling firing down the leg side, not giving that extra leverage for the batter to swing his arms through the line of the ball. Got to be careful how he goes about his business. Junaid goes again, misses again, swing and a miss. Targeting that leg side boundary. Most of the time, it's the thing, all these underarm batters love playing down the leg side. Again, driven away. Got a bit of bat on that. It's almost like a push to deep square for 1. Brings Avinash back on strike. Avinash just knows one way to bat. He loves one-way batting. That's his strength, actually. Last ball of the Junaid over to Avinash. Can he take him out of the park? Can he take him out of the park? Does go for the big shot. Should have been plumb LBW for sure if there was LBW for sure. And that's the end of the over. 26 on the board for the loss of 1 wicket. For no loss. 2 overs have been bowled out. Avinash is still batting. He's batting with a lot of confidence. His confidence is sky high now, Avinash. And he's going from strength to strength. How many number of times has he not won the game for his side, Avinash, with a bat in hand? Explosive, great timer of the bowler. You look at the finish to the shot, you look at the way he goes about his batting. I think the timing is something that I find it absolutely... It's going to be a wide. No ball signal from the umpire, because it's well over the batsman's reach there. Talking about, find it absolutely thrilling to watch Avinash's timing. Such a tremendous timer of the ball is he. Sweet timer in underarm cricket. Talk about power hitting. Yes, it's got that timing, it's got that great finish. No ball, I think, from the umpire. And it's going to be a free hit. Advancing down the track in the air just a little bit. It's on the front for Avinash. Good bowling, firing the ball actually, I think was a bit on the higher side. I think over base, but I think just safely negotiated. It's going to be another, I think, big run out chance. Directed should be gone, really. Avinash will be back in the hut. But great throw really from the wicket keeper. Excellent bit of work behind the stumps from the wicket keeper. Could have brought his own down, could have brought the downfall of Avinash. Going to be another wide there. This is bad bowling, terrible bowling from the bowler. It's not getting the line right, not getting the length right. Really, that is A-born. Struck it powerfully into that deep mid-wicket area for 1. Good bit of thinking from the bowler.
30 on the board. Now Avinash to me is the key. If Avinash stays there, runs will be piled up. Pulled away with great power. Tremendous amount of power on that from Avinash when he played that pull shot. But straight into the hands of the fielder there at deep square. Right. Excellent delivery. That is going to be called a wide there. Looks like it just got inside that wide guide line. But it's going to be called a wide there. Goes Bowler. That is a beautiful delivery. Try to hike that over long off for a 6, but couldn't get the time, couldn't get the connection, contact anywhere near the middle of the bat. Goes again, beats again, that's the end of him, I think. It's bowled him out actually, the bowler, and he's got to take a walk back. I think it kissed the off stick a little bit. And the umpire decided that out straight away. Score still stays at 32 now after the end of over number 3. But Avinash to me is the key man there. He's still batting in his merry way. He's timing the ball brilliantly. Not a lot of times you would see batters batting with that kind of freedom, with that confidence. But Avinash, the way he's going about his business has been truly, absolutely majestic. Majestic timing. New batter walks out. Batsman's name, please. Batter's name, please. Achu Tarkos. Achu Tarkos, the new batter, walks out at the non-striker's end. It's going to be Avinash, going to be on the striker's end. Avinash is targeting that square leg boundary, mid-wicket boundary, cat corner area, long on boundary. That's the Sue, that's the way he bats. Junaid back in. It's fiercely struck straight to the fielder. Good bit of fielding there, good stop. Within the 30-yard circle at shot mid-wicket. It's the one they put pressure back on Avinash. They've got to find a way to try and break him through, try and pick at wicket of Avinash, otherwise he's going to run away with the game. Struck it powerfully to that midway. Oh, that's a big miss. That was struck like a rocket, but Chaitan's made a meal of that one. That will hurt Junaid for sure. Junaid's not happy at all with that. Bad piece of fielding, really. Terrible piece of fielding. That should have been stopped, really. Field's changed now. Chaitan's been pulled back inside the 30-yard circle. Avinash's confidence is sky high. He's batting like a dream here, Avinash. Whatever it touches turns gold. Struck it once again. Different fielder. Got body behind that one. That's the technique. That's the right technique to field. Get the body behind that one. Good bit of fielding there from the fielder there. Showing that example about how do you field in the outfield. Achu Tarkos. Achu Tarkos got to find a way. I think he's got to provide good support to Avinash. If they got to target something big, really, Avinash has got to stay right till the end. In the air, is it going to be taken? No, it's gone all the way for 6. One of the legendary cricketers is out there, but he couldn't prevent that. It's going to go all the way for a 6. Superb ball striking, that is, came from the mist of the blade and dismissed out of his presence for a massive 6. Right, Tarkos couldn't get from the mist of the blade. Tarkos not for runs there. Tarkos has grown in confidence a little bit because of that 6 that he hit. His confidence should be really good. I think that would do a word of confidence. In the air, sliced away. There's that fielder over there, overrunning, but pulled it back. Great adjustment for the fielder at the last instance. The ball's turning away, swinging away. I think turning away from him. End of a superb Junaid over there. You've got to give it to Junaid. He's bowled beautifully. 4 overs done. 45 for 1.
Friends forever. Are battling hard, actually, trying to get to that total. They're looking at the magic figure. Looking at the magic figure, I think they'd say, you know what, I think, you know, we'll try to get around about 55. I think would be a magic number for us to try and bowl the opposition out when they go out to bowl. But JP Warriors have gotten some outstanding cricketers, great batters, great bowlers. I think got to now come back well with the ball, and I've got to try and backtrack the total. Got to get to that figure where they can really try and put pressure back on. Avinash goes for the big one, doesn't get the direction right, into that declared area position for one. Bhaskar Athanadi, the bowler. Bhaskar with that long hair actually tying back. Bhaskar's got to be careful, try to bowl against the left-hander batter. Tarkos, the batter, hit that beautiful 6 over long off. Tarkos, I think, has got all the shots in the book. He's got tons of experience, Tarkos. Excellent delivery, that is, on the off-stick channel. Going to be called a wide there. Bhaskar's got to be careful. I think the way he goes about his bowling, he's got to rethink. Goes again. This is what I've talked about. I think Tarkos is a tremendous striker of the ball, and he's proven that yet again. Bhaskar bowling that batter delivery, I think. Got to relook at. I think that's what I say. You got to rethink, analyze about the way you go about your bowling. You bowl him on the stumps, it's going to take you out of the park. Bhaskar's under a bit of pressure now. Bhaskar's got to come back. Bhaskar now to Tarkos. Goes again, this time doesn't get from the midst of the blade. There is that fielder at long off area, just the one there. Tarkos on the charge. Avinash back on strike. Score takes up to, shoots up to 54 on the board. Can you believe that? It's a big total already on the board. That JP Warriors will need to backtrack. Oh, that's good bowling, good change of pace, excellent bowling. That is from Bhaskar there. Bhaskar looks to be a tactical ball really, but he's got to bring his tactics right, or else he'll be taken out of the park. Straight to the fielder, just the one there, right into that deep mid-wicket spot. Right, Bhaskar bowling the last ball of the innings. Bhaskar's got to be careful, try to be bang on target. Bowling against Tarkos, took him already out of the park. Goes again, this time straight into the hands of the fielder. It's the one there. Direct it and is gone. Tarkos has to go. And wicket going down at the last ball, but doesn't matter. These two batters, Avinash and Tarkos, batted brilliantly to take their team to the highest total of the tournament so far by scoring 56. That means 57 the target for JP Warriors when they go out to bat. And I think it's going to be difficult, but I'll tell you what, I think looking at the ground, I'll see that this ground's not a huge one. If you've got good batters who can put the bowlers under pressure immediately, you can go for that chase, you can execute that chase with success. You can do that. I think you got to have power strikers like Avinash, Tarkos. They're all gun batters, they're all explosive batters. But if JP Warriors batters can do a good job there, they can get to the proximity of the total and win the game for themselves, but it's going to be difficult, really.
United FG captain and Team FG, sorry, RCB's captain. United FG's captain and RCB's captain. Next match will be played between you, therefore take my call and act accordingly, please. Please rush to the comm box, please join the comm box and meet Mr. Mohammed Nawfal or Mr. Mohammed Sharkit for the toss. Bayram Master, the batter, walks out to remain at the non-strikers, and Bayram Master doesn't want to take the strike, despite of having tons of experience. And right-handed batter at the striker end is going to be Rashid. Rashid, classic thing from the classic side. Rashid, King Rashid, and Bayram Master. Bayram Master. I'm excited as a commentator to talk, to watch, to see his batting. A thing to see, to go about, a thing to watch out the way he goes about his batting, really. Got a bit of bat on, and that will run away to the boundary at a rate of knots. Rocketed into the boundary. No protection in the deep over there. Got a bit of bat on that. Great batting there from Rashid. Got it away to the boundary. What a way to start. That's the kind of start that they need. They got to backtrack if they got to get to good total, if they got to try and chase it and put themselves in the hunt until the last ball. Rashid holds the key here. Bayram Master has got tons and tons of experience in underarm cricket for a long time. Has been playing about 40 legend cricket. And that got started 2-3 years ago in various different parts of Dakshin Kannada. Bayram Master, someone who plays this format of the game about 40, also plays along with below 40. Below 40 players as well, so talks about Bayram Master's confidence as a player, and has got tons of experience. He's played with top-notch cricketers like Akbar Ali, played with Siddiq Kukarbedu, played with so many different types of cricketers. Bayram Master, great experience, great innovative batter. Gotta wait and see how he goes about his batting. Right. Got a bit of batter on that, and they'll take the strike. All eyeballs on now, Bayram Master. Everybody's watching out. How is he gonna play? But end up 35 years of experience Bayram Master has gotten. Is somebody that youngsters would look up to, actually. Many youngsters in Parappa, many youngsters at Parappa will look up to someone like Bayram Master to be underarm cricketers, to be, have that great name, big name in underarm cricket. Somebody who dictated the terms, somebody who played with great names of underarm cricket. All eyeballs on Bayram Master now. Has got to fire for his team if they got to win the game. Someone like Bayram Master's got to go big. Looks a compact technique. Let's just like Justin Langer. Oh, that's out! Very first ball. Bayram Master's got to go back to the hut. Superb delivery. Even the experience of Bayram Master couldn't do anything about that one. And he's got to take a walk back there. No timing, I think 1 ball to go in the first over. Bayram Master's got to go back to the hut. He couldn't do much with the bat, actually. His experience couldn't come good for his side.
think he goes back disappointingly. Express pace, sheer pace, clicking about 170 kph. The fastest by anybody here in this tournament. Absolutely electrifying bowling from Rauf. What a bowler Rauf's been. Absolutely unbelievable. Rauf. Express pace in here, 2 back-to-back wickets, looks like, yes. Bitter Master got out, and another batter walking back. 2 wickets back-to-back, back in the hot. JP Warriors are in a big trouble at the moment here. And they're losing their way, actually, losing the plot. Winning the toss, JP Warriors put the opposition into bat, and that backfired them. JP Warriors are finding it difficult to try and track it down. And I got that star batter at the striker's end now. 1 over done. 6 for 2, JP Warriors, new bowler, Yunus. And that will travel the distance, that's great ball striking, tremendous, simply outstanding from the batter. That came from the bat of Roche, and it dispatches it, dismissed it, pick up shot at its very best. Unbelievable ball striking, that is. Roche to me is the key. He's got to hit every ball out of the park if they're going to win the game. Yunus goes again, does it again, into the hands of the fielder, just about not getting the distance there. The fielder position, that long gone, takes it beautifully. Excellent catching, that is. Superb catching, kept his eyes on the ball, takes it. Another wicket going down. This time it's the big fish. The big fish is back in the business, back in the hot. Roche got to take a long walk back into the dugout. JP Warriors in an attempt to score 58, losing their way completely. New batter. Junaid looks to be a compact batter. It's got to produce the best show for his team. Got to put a bat on ball. Goes big. Has he got the distance? No. Junaid's walking back. First ball facing. Doesn't get anywhere near the middle of the bat. Just edging that one in the air, into the hands of the fielder. Perfect catching, that is. The catching's been good, the bowling's been good, the batting's been good. Friends forever find themselves in a great shape in the game, dictating terms, and the opposition are getting just bundled out. Right, the new batter walks out to the centre. Driven away, straight, but not for runs. There is that fielder shot mid-off. In position there. Excellent shot making, straight down the ground. Will just be one there. Ones and twos will not win the job. Sorry, will not get the job done for them. They need to score big runs. They need to get big sixes here. Boundaries and sixes are a must. Struck it powerfully. Just the one there. End of that over. 2 overs balled out. 14 for 2. 14 for 3. 4 in fact. JP Warriors have got batters, but the issue is that their shot selection and also their shot execution is a kind of problem actually. They couldn't find the distance, and that's what happens.
when you are backtracking a big total like that, I think you lose the plot of the game. That's just because you've got extra pressure playing, running in the back of the mind, and then you've got to try and break free. It doesn't work that way. There'll be a lot of nerves, and you've got to bat with your nerves, and that's what chasing's about. And that's why I say, win the toss, select to bat first, bat freely. Don't have that pressure, you can bat freely. Mashood, the new bowler. Achu. Excellent delivery from Achu. Bang on target. Achu's got to be careful. Try to bowl to the power strikers, really. Powerfully struck, just the one there into the deep mid-wicket spot. Oh, that's good bowling. Excellent bowling, that is. And that's the wicket there. Another wicket going down. Distance, yes, he has the distance. Excellent shot making. Came from the meat of the blade. Travelled mighty distance for a long six. Good batting. Naeem Palango, the owner himself, coming out to bat. And he's hit that six beautifully. And got it away for one. Three overs done. 22 for 4. Sorry, 5. Yunus back into the attack. He's going to bowl to the right-handed batter. He's targeting that sixes, big sixes now. The requirement is targeting those big sixes, and that's what they're going to try and do. Just good bowling, excellent bowling there. Trying to get a bit of bat on that, but couldn't get anywhere near the middle of the bat. It's going to be no run. Right, Yunus. Struck it powerfully. That's going to run away. Uphill. It's the one there. Thinking about the second, they couldn't get it. 23 on the board. Got a bit of bat on that, just the one there, into that deep square area. Goes big, launches into the sky, but not the distance. Oh, he's misread it. Completely misread it. Siru, the fielder there. 26 on the board, equation. Straight into the hands of the fielder, but miscue there. And they'll take 2 runs. Takes the scoreboard to 28 now, needing another. 1 ball to go. Packed away, punched it over. Running down towards the boundary line. Irfan, the fielder there, does the tidy up work. A couple of more runs to the total, takes the scoreboard to 30 now after the end of over number 4. 27 to get from 1 over. The big six-hitter is still there. The batter's name, please. The one who hit that 6. Please, sir, can you pass your name?
Pavi, the batter. Sorry, bowler Pavi. Adu, the batter. Sorry, Mohit, the batter. Mohit looks to be very confident that he wants to win the game for his side. Try to chase down 28 of the 5-6 deliveries. Mohit looks to be a confident man. Try. Mohit try to target that leg side boundary. Got it away just for one run there. Not for many, just the one. Right, Adu now, Adu on strike. Adu gets it away, and that's going to run away to the boundary. Not going to do much to the impact. But he'll just get that boundary, probably take that confidence into the next game. And that's what Adu might be trying to do. Adu, once again, going to face the right-handed batter. Sorry, bowler. Got it away, powerful strike, 6! Superb striking, the fielder's done some damage. The fielder's done sheer damage. The two fielders are down on the ground. One of the fielders has done serious damage to himself. Serious injury for sure. Very, very disappointed to see that. It's very, very sad to see that the player is getting injured very badly. And he's been taken out of the ground. He's been taken out of the ground because he can't use his feet. It looks to be completely hurt, injured, and dysfunctional at the moment. And expecting to hear some good news later in the day when the physio will look into his health checkup. The general checkup will be done. $15 to get from 1. You cannot do that. But history states that someone has done it. I don't remember who's done that, but in underarm history, I remember 1 ball 15 or 18 got chased down. Because of the bowler's nasty bowling for sure. Powerfully struck from Adu, and that's the end of it. JP Warriors lose it, but they lose confidently. They lose with a statement to everybody that they can bat. Now, Friends Forever win the game by 12 runs. Avinash Kumra, man of the match, please come down and receive your man of the match, sir. Please.
ಅವಿನಾಶ್ ಕುಂಬ್ರಾ ನಿಂಗೆ ಇದಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದ್ರ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ഓന്റെ ചാക്കിന്റെ ചിഞ്ചുണ്ട് ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. RCB ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ FJ
ಇಲ್ಲಿ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಯಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ಮುಡೂರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧಕರು ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಡೆಗೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮುಡೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದರೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಯಾ. ತೃತೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಾಳಿಯ ಕರಾಬರತ್ತು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 5 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಕಡೆಗೆ. ಮಗದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಯಾಬ್ ರವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ವಿಭಾಗದ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಹಸನ್ ಸುನ್ನಮುಲೇರವರ ದಾಂಡಿಗತ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 2 ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಒಂದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಗದೊಂದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾದ್ರೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗೆ. ಒಂದು ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಕಾರಣ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಆಸಿಫ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮುಂಬರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಜೆ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳ, ಅದೇ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯ ಓವರ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸುಲಭ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಎಡವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಗುರುತ್ವವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್. ಜೊತೆಯಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಆರಿಫ್ ಬಾಕಿಲ
ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತ ಮಗದೋರ್ವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನೇ ಸರಿ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಬಾಕಿಲ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬಲಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಾದ್ರೆ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ 18 ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಪಂಚಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಗದು ದೊಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಖಾತೆಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ 1 ಚುಕ್ಕಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ 22ರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೋಸ್ ಟು 22, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂದು ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ಇರುವ ತಂಡಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಳೆಯುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಬಾಕಿಲಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಗದೊಂದೆಡೆ ಹಸನ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಾರಣ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಹಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸೀಫ್ ಮುಡೂರ್ ರವರ ಕೈ ಚಳಕದ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 1+1 2 ನಿಶ್ಚಿತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಆಸೀಫ್ ರವರಿಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಅನುಭವ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಸಿಫ್ ಮುಡೂರು 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿರುವಂತಹ ಜಾಗ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಚೆಂಡು ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಬಾಕಿಲ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ತಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆರೀಫ್ ಬಾಕಿಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಸಿಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪಲ್ಲಂಗೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಆಸಿಫ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ 3ನೇಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ತಂಡವನ್ನ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸಿಫ್. 4ನೇಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಇಷ್ಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಡೆಗೋಡೆಯಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ರನ್ಗೆ ಬಿಡುವಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿದ್ರೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ ಏರುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಹಸನ್ ರವರ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ತತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಹಸನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಗದೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಾಕಿ ಕಂಚಿಲ್ಪಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ರವರ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸಿ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು, ದಂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ 27 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 27 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ 27 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 27 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ರಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಕಂಚಿಲ್ಪಾಡಿರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಶಾಕೀರ್ ಕಂಚಿಲ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. 1 ಓಟಗಳ ಬಳಿಕ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ, ಹತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಪ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಸೀಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ 1 ಓಟಗಳ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ 40 ರಿಂದ 45 ಮೊತ್ತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ 4ನೇ ಓವರ್ 29 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ರವರ ಹೆಸರುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಶಾಕೀರ್ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನ ಕಾಣಸಿಗುವಂತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಗದೊಂದು ಪೋಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಹತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 30 loss of 4 wicket of completion of 4 delivery. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಲು ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಿತೇಶ್ ರವರ ಕೈ ಚಳಕವಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಕೀರ್ ರವರ ಒಡಗೂಡಿ ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿತೇಶ್ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಹೀರುವ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು
ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರಿತೇಶ್. ನೇರವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿತೇಶ್ ರವರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 30ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿತೇಶ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 40ರಿಂದ 45 ಓಟಗಳು 45 ಓಟಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿತೇಶ್ ರವರ ಕೈ ಚಳಕ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಬ್ಬರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಯಾ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಗಳು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗಿದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ದಾಳಿ ಇದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಡಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಆ ಬಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು. 32 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4.2 ಡೆಲಿವರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ತಂಡದ ತಾಳಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾದಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಗೂಟದ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ ಫಾರೂಕ್ ರವರ. 1-2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಸಿಯಾಬ್ ರವರ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅರಿತು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಗುರಿ ಎದುರಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 1 ಸುಲಭ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಚೆಂಡಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಯಾಬ್ ಶಾಕೀರ್ ಕಂಚಿಲ್ ಪಾಡಿ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಯಾಬ್ ರವರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್. ಆಸಿಫ್ ತದನಂತರ ಕ್ರಿತೇಶ್ ತದನಂತರ ಸಿಯಾಬ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಸಮಯೋಚಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸುಂಡ ಮೊದಲೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶಾಕೀರ್ ಕಂಚಿಲ್ ಪಾಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, 41 is the target in just 30 ಡೆಲಿವರಿ.
ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 41 is the target. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ 11 ಕಾವು ತಂಡದ ಸಾಹಿಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್ 11 ಕಾವು ತಂಡದ ಸಾಹಿಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಬುದಾಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ 11 ಕಾವು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಣಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി അബുദാബി അതുപോലെ തന്നെ ടീം 11 കാവ് രണ്ട് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാരും ടോസിനായി കമന്ററി ബോക്സുമായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಆಶೀಂ ಇವರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Mr. Jeevan, for providing that bit of leverage of rest to me. Appreciate your help. Appreciate your cooperation in the comm box. Indeed, that was excellent match analysis from Mr. Jeevan. And great to hear the beautiful Kannada commentary from Mr. Jeevan. Thank you very much once again from the comm box, and also thank you once again from here, everybody. Right, let's get back to the game. Let's just focus on the game now. Let's just go find out more about the chase process, how they're going to go about the chase. It's going to be I think that magnificent six hit by Sharkey into that tent in the mid-wicket spot area. Magnificent ball striking from Sharkey. It looks to be in good order, Sharkey. Looks to be in great touching that total down to 40s. It's going to be difficult really to try and chase this down. I think Imtiaz is a superb batter, no doubt about that. Excellent ball striker, Imtiaz. First ball. Oh, that's express pace, serious pace on that one. Took Imtiaz a bit by surprise, actually. He's expecting the ball to be delivered all around, all by the carpet, but express pace, really cranking at about 150 miles per hour. It's good bowling, really good bowling. Called wide by the umpire once again. Got to get his line right. The bowler's got to think about not just the pace, but also try and get the line right on a regular basis. That's the key fundamental of the game. Flicked away beautifully. One. Good running, excellent running between the two, really. And in the end, safely home the batter. Imtiaz has got that sort of habit of picking up ones or twos, I think ones especially in a risky way. And that's what the shortest form of cricket is all about. You've got to always go for runs, always got to try and make sure to get ones or twos quickly get to the other end. That's the key. Absolutely fundamental to try and rotate the strike, which is a big part of the game. Especially cricket allows you to do multiple different things. Hitting boundaries, sixes, taking the pressure off, putting the pressure back on. Plenty of things, but just got to find out a little bit more about how do you rotate the strike. That's a key element of the game as well. Right, the right-handed batter on strike. Asif. FJ United got a backtrack, a total here
41, I think is good bowling. That is serious pace again. Great exhibition of pace bowling from the bowler. Absolutely wonderful, really, from the bowler. Just got to, if he can get the line right, it's really serious. I think it's going to be very hard to face. The fielder's got to try and come a yard inside the circle. I think just got to try and block that 1 run from being taken. Have a look at that. Straight to the fielder, 1 run taken. That's because the fielders are on the edge of the circle. You've got to get 1-2 steps forward. You've got to bring yourself, I think, 1-2 steps forward. Farooq's got to think about that. Just to block that 1 run from being taken. Asif. Players, please note that lunch is ready. Please come to the comm box and nearby area for lunch. Okay, players and non-players, even the spectators, match watchers in simple English, I think. People who watch the match outside can also take lunch. Everybody can take lunch, please. If you can hear me, the crowd, under the tree, crowd under the tree can also go for lunch. Players, please get ready for lunch. The lunch is ready. And enjoy your lunch in the process. 4 balls balled out, 7 on the card. Imtiaz is batting. Trying to go for the charge, misses it completely. A very compact technical batter, Imtiaz. He's got that beautiful bat swing, has got that beautiful way to transfer his weight onto the shot. Pleasing on the eyes, stylish batter, bats in different ways. It's good bowling, really good bowling, express pace, serious pace from the bowler. Got to bowl that kind of deliveries. The thing's always going to be difficult to try and that's the end of that first over. 8 for none. FJ United. Right, the right arm faster bowler. He's going to bowl to Imtiaz. Imtiaz looks to be in good order, actually. Goes for the big one, does it beautifully. And that's just going to travel the distances. This is what I talked about. Imtiaz, I think, is not naturally built into play. Big shots, actually speaking. I think if you look at his overall record, records generally talk about his batting ability. But on that occasion, that was a half tracker. Plenty of time for the batter to rock back and hit it. And using the depth of the crease, Imtiaz is a type of player who generally has that sort of trigger movement, moves in a different way in the crease, uses the depth of the crease sometimes, sits deep back and tries to play those shots. Very, very good player, naturally aggressive. He's a busy cricketer. He's just not a type of player who generally hit those big sixes right from the outset. Just a busy cricketer. Always takes runs, always puts pressure back on the bowling side. And they're backtracking a total here. Shock has got to be careful with the kind of bowlers that he introduces. And the power play is lifted, I think. No longer in a power play scenario. That means the field will be spread out. Advancing down the track, a bit of big confusion. Shock, he runs him out. Big
big confusion. I think he was backing away Imtiaz. There was no run available there. Great smart work, I think, by Sharky behind the stumps, the captain of the side, actually getting into the act, and that's the kind of spirit that generally lifts the team up. And a wicket going down here for FJ United. But I tell you what, I think what they got to do at the moment is that they've got the blueprint, they've got that sort of, you know, they've taken the pressure off. Imtiaz has now taken the pressure off, but the only thing what they got to do right now is that stitch in that partnership, try and make sure to move along nice and clear. And that's the most important thing about, that's the important phase of the game now. Two balls have been bowled out now. 15 on the board. Tries to go for the miss, big one, misses it completely. Try to launch that big into that mid-wicket fence, but couldn't get anywhere in the midst of the blade. Again tries to go for the big shot, misses it complete, swing and a miss. Just got to be careful trying to play those shots. I think you've got to get the line right. I think when you're swing through the line of the ball, and that's the practice that you've got to have. Sometimes I think when you try to play those pictures, you miss the line of the ball, sometimes due to the turn, due to the surface. I think plenty of different factors why you're unable to connect the ball from the midst of the blade. Got it away this time, straight back to the wicket keeper. Sorry, to the 12th man there. And a big wicket for RCB now. Unbelievable stuff this is. The batsman's played straight back into the wicket at the non-striker's end. The bowler's got a bit of some part of the body touching. And he's got to go back to the hut. This is just one of the most unfortunate ways to get out. The batsman started walking back. And I think it's a good decision made by the umpire. The umpire can't rule him out unless he has enough evidence to prove him out. New batter will walk out to the centre. Siddiq, the new batter, walks out to the centre. Siddiq Rakate is a magnificent ball striker. We all know about that, how capable is he when it comes to batting. The right and left hand combination at the moment, and since the fact that Siddiq joined in, I think his partner's got to try and realise the fact that I think it's not just playing daft cricket, it's got to play responsibly. Got to try and knock around, nudge around, cut around for ones or twos, try to put Siddiq back on strike, probably give that leverage in the air. Is it going to be taken? Looks like another wicket if it's taken. No, it's been put down. Can you believe that? Easiest of catches. Cannot believe those catches going down. Talks questions about
I think, ask questions about the quality of the team that Shaka has picked up. End of that over, 17 for 2. Calendar, the bowler, to the right-handed batter, Siddiq. Siddiq Belakreta on strike. Siddiq on the charge, but doesn't get it. Doesn't get from the miss of the blades. It's going to be a dot ball. He's got to be very careful about the shot selection, Siddiq, and we all know that how capable he is as a batter, but it's not about your capability. Your shot selection's got to be right as well. Got to be super accurate. Sharky giving some tips to the bowler to try and bowl at a particular line. Probably trying to outfox the batter, Siddiq. Devastating player, Siddiq is. One of the big names in underarm cricket. Struck it beautifully. One bounce into that fielder's area. The fielder's fielded it beautifully, just the one there. I think it's going to be a great chase. 17 balls in the tank, 23 to get. FJ United need that one big six, a 1-6 and a boundary will win the game for them. They know about it, Siddiq knows about it, and that's why he's sitting comfortably at the non-striker's end. That's out. Slowish delivery. I'm not sure if that was intended. But looks like he bowled a deliberate slow delivery there to see the back of the batter. He's got to take a rock back now. Another wicket going down for FJ United. Superb delivery, that is bang on target, hitting that right area. And the great thing about that delivery is the disguise in pace, the change of pace at the last instant to try and put enough doubt in the mind of the batter. He's got to take a walk back there. 19 for 3 after 2.1 overs, 2.3 overs. 22 needed of 15 deliveries. Shamsu, the new batter. One of the big strikers of the ball, really. Shamsu. But I think here the key man is, the key thing, of course, the batter's got to really try and do is that. Just got to bring him back on strike. He's got to bring Siddiq back on strike, probably do that damage up front. Right, the bowler just goes into bowl to the new batter on strike. Shams goes big, but doesn't get the distance. The fielder's underneath it, grabs it beautifully. Another wicket going down. Looks, wickets are falling like a pack of cards. Siddiq's at the non-striker's end in disbelief as the wickets get tumbled down.
19 for 4 now. 14 balls in the tank, 22 to get. RCB's got to get back to winning ways. This is their second game. If they don't win this game, and their qualifications pathway will become more difficult. 22 from 14. 19 for 4. FJ United, Nizar Classic comes out to bat. Nizar Classic looks to be a compact batter, not sure about that, just going to face one delivery. Probably will get to know more about him, because I don't know much about these batters out here. But looks to be a hard hitter of the ball. Looks to be a focused batter. Got it away. Clean pickup, would have put Siddiq in trouble. But got a bit of batter on that. Siddiq is trying to give a tip. Probably is advising Nizar there that could have been wide if you had left, but the pressure's mounting down on Siddiq. Siddiq wants to break free, doesn't want to play aggressive cricket, just ultra aggressive cricket. That's the kind of cricket that he loves playing. Siddiq goes for the big one, does get the big one, that is a superb strike. Siddiq gets one in the midst of the blade, travels at the distance. Great batting, that is. Out of the middle of the screws, have a look at that in the replay, you'll get a very good indication. Right out of the middle of the screws. And that just got travelled into that long off boundary for a 6. Unbelievable ball strike. This is what I talked about, Siddiq. The game changer, gun batter, gun striker, stays in the middle, he can turn things around. Exactly what he's doing. If FJ United got to win the game, Siddiq's got to be removed. 26 for 3. 12 balls in the tank, 15 to get. Kindly note all the players in the field, batters please. 12 balls, 15 runs. 26 on the board now. Nizar Classic, they've got to try and block him in one end. Shark has got to think in that way, block him in one end. Don't expose the strike back to Siddiq, that's the key here. It's good bowling down the leg side, it's going to be called a wide, but comes from the... No wide, just a bye. Got it. 11 balls, 14 to get. Siddiq back on strike. The key here is Siddiq's stay. But he attempted the shot. He attempted the shot. Lunch is ready, players, non-players, spectators, crowd, members, whoever is in the ground, please take your lunch. Mr. Muhammad Hanif CHA is the key sponsor of lunch for today's match. And on behalf of WBCL, Win Brothers Cricket League season, I'd like to thank Mr. Muhammad Hanif CHA for providing such a magnificent, such a wonderful sponsorship in terms of providing lunch facilities for every single cricketer here, every single non-cricketer as well, for making sure that everyone is fed well here. It's a great initiative from Mr. Muhammad Hanif CHA. Thank you so much, Mr. Muhammad Hanif CHA. Thank you so much, sir. Keep the good work. Keep up the good work, even in the future, you know, events like this. 9 balls, 14 to get. Siddiq backs his power.
Siddiq wants to back his power. He doesn't want to play around. He doesn't want to get bogged down. He wants to finish things off on a high. Can Siddiq take his team home? He backs his strength. He backs his ability. Skills. Power striker. The bowler's got to be absolutely perfect to try and keep him quiet. He's been able to do that. He's got to try and play in the mind. He's got to try and outfox him, outthink him. 14 to get from 9. Can he do that? Siddiq has got that trigger movement. Siddiq, beautiful bowling that is. White signal by the umpire. Just a little bit wide, I think. The line belongs to the umpire there. The two umpires are doing a tough job out there in the hot sunlight. The bowler's unhappy, really. He thinks that it's not a wide. And it would be worse, actually, if he's taken out of the park in the next delivery. If it goes for a 6, it would be absolutely terrible for the bowler, really. Right, the bowler goes big, miss it, big catch. This is a big catch and taken. Hassan, the fielder there, takes it beautifully. RCB are back in business. Shark is ecstatic about that wicket. That is a big wicket, and this is what I talked about. FJ United will find themselves in a very difficult position, but RCB, if they gotta win, they gotta remove someone like Siddiq. Siddiq's back in the hut now, trying to force the pace. Got the slice of the bat, and popped up in the air. Simple catch to the fielder. Hassan takes a high pressure catch, bringing his experience, takes it beautifully. 8 balls, 13 to get anybody's game from here. Nizar Classics having a word with his partner, Arun Panchikal. Arun Panchikal, the new batter. Arun, can he do something with the bat? The bowler's bowling express pace, tremendous pace. He's got that sort of varieties. But how well is bowling in this over? Superb bowling, really, by the ball. You've got to give credit to him the way he's gone about his bowling, really. Fantastic. Right. Oh, that is high class. High class bowling. Absolutely high class. 7 balls to go, 13 to get. Relax, Mr. Hassan. 1 ball to go. Right, 1 ball to go, Arun. Arun Panchikal on strike. Arun goes, no! Great bit of work behind the stumps. Absolutely majestic over. Magnificent, simply outstanding. His bowls some outstanding deliveries. What a bowler has found himself to be. Riyaz standing up for his team. Unbelievable bowling there is. That is by the bowler. Just got to see the way. You got to look at the replay. You find out about how well is bowled. Absolutely top-notch, eccentric. 28 for 5. 6 balls to go. 13 to get. Siddiq wanted to finish the game in a hurry. He got out. 13 to get from 6. 13 to get from 6. Sharky, the bowler, I think is going to bowl the final over. Sharky against Nizar. High pressure over the captain himself. He gave away 2 6s to Zubair in the last game, if you remember as well. But he's got to be careful here, trying to bowl against Nizar Classic. Nizar Classic now. Nizar goes on the charge, but doesn't get anywhere in the middle of the bat. No fall behind the stump, saying, what have you done, really? What are you bowling? Got to get the line right, got to get the length right. Can't bowl that kind of deliveries. Nizar Classic comes down the track, hits it to that deep mid-wicket area.
Square leg area rather. Just a couple of runs taken, quick running between the wickets. 4 balls to go, 11 to get. This game's going right down to the wire. Nizar Classic takes the strike back. Sharkit, gotta get the line right, gotta get his length right, gotta get everything right. Beautiful bowling, this is outfoxing, complete outfoxing. Naufal is pumped up, he's pumped up there. No one is unstoppable. Naufal behind the stumps, he's bowled a magical over, he's pumped up here. And Sharkit keeping his cool, and he's executing the skills with the ball. Really, this is outstanding from RCB. Gotta give credit to RCB, the way they've gone about their business. Absolutely top notch. Now, 3 balls to go, 11 to get. He's bowling superbly here. $11 to get from 3. Can he take his team home? The new batter walks out. Batter's name, please. Batter's name. Jabir. Jabir Ajawa. Jabir Ajawa, the batter. He's got to be careful. He's got to be eyeing that boundary, big boundary. No, he doesn't get it. Just the one there, Hassan, with his experience for RCB, stopping that ball. 2 balls, 10 to get. Nizar Classic still there. Nizar Classic will be trying to take him out of the park. The crowd opinion is what the supporters' opinion is, that Nizar Classic can take him out of the park. I'm not sure about that. Now, not seen much of Nizar Classic recently or anywhere in the past. Goes big, backs the punch. What a strike! What a ball striker he's been. Nitesh Panjikal hits it out of the park. 1 ball to go, 4 to get. Under pressure, the captain's under pressure now. Naufal's pumped up behind the stumps. Sharkit got to get absolutely bang on target. Absolutely bang on target, otherwise Nitesh will take.
Right, 1 ball to go. Welcome back after that important Ardan break. Big ball. Shark has got a ball, a big ball, and that will determine their fate in the qualification entry pathway. What ball is he going to bowl? Naufal's got to help him out, really. Naufal's got to try and guide him as to where he's got to bowl. This is a big ball. Nitesh lining him up, actually, lining him over that mid-wicket spot. Looks to be a despotic player. Violent batter. Dangerous at the stage. Can he get one in the middle? Shark is bowling now. Oh, in the air, it's going to be taken. Yes, Shark has done that. Shark has done that. Doesn't get anywhere in the midst of the blade. That is a high-class delivery. In the air for a long time, but it's been taken beautifully. Shark is bowled an over off his life. That was a high-pressure over. Nizar. Man of the match goes to Riaz. Riaz, if you can walk up to the com box and collect your man of the match from Mr. Abdul Qadir. Mr. Nof, Mr. Riaz, can you come down and collect your man of the match from Mr. Abdul Qadir? Mr. Abdul Qadir is one of our chief guests of our tournament. Yeah, players, please go out for lunch. Lunch is ready. No lunch break. Hello. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കല് ഉച്ചഭക്ഷണം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകേണ്ടതാണ്. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಯಾಕೆ ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಜೀವನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, thank you very much. And match number 5 going on in the area. 11 star won the toss and elected to field first. Yes, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಸಾಹಿದ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಮಗದೊಂದು 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಹಿಬ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಹೆಸರಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮುಡೂರವರ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧಕ ಈತ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನೇ ಸರಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 32 ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ 3. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದು, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡುಗಾರನೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ 7. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 1 ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 2 ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಹಿದ್ ಕುಂಬ್ರಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಗದೂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾಹಿದ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಾಗಿದೆ. 10 ಎನ್ನುವ ಆ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆಟ ನೋಡುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕೂರವರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಮಿಕ್ಕು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡುಗಾರ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮುಡೂರು, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಪಾಸುಂಡೆಯರು ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಿಫ್ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸುಂಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುರವಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ತನ್ನ ಜೀವಾಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗಟ್ಟುವ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ವೈಭವ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ತಂಡು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ವಿರಾಟ ರೂಪ ಇದು ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್.
ಪೈಚಾರಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಪರಪ್ಪೆಯ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ರೀತಿ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳ ರಾಶಿ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ, ಕಾರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಪ್ಪು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಆರೀಫ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆರೀಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳಾಗಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ದಾಳಿಗಾರ, ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಬೌಂಡರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಹಸಿರು. ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22ರಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿರುವಂತಹ ಜಾಗ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 10, ತದನಂತರದ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 14, 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 50ರ ಮೊತ್ತದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಹೋಲ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ 1 ಓಟಗಳು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹೋಲ್ ಕಟ್ಟರೆಸೆತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಸಿರು ಮೂಡು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಡೂರು ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೋಲ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಖಾತೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಹೋಲ್. 1ರ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ಅವಳಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 28ರಲ್ಲಿದೆ ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೋಲ್. ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಗಳ ಖಾತೆ 29ರಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಓಟಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ 1 ಓವರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಇತರ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್. ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರೀಫ್ನ ವೈಭವ ಇದು, ಆರೀಫ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು, ಆರೀಫ್ ರವರ ವೈಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1 ಖಾತೆಗೆ ಇತರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 37 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಹೋಲ್ ರವರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡದ್ದು 2 ಚೆಂಡು, 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಸ್ಲೋವರ್ ಕಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ, ಅದೇ ಮೇಳ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಇತರ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 38 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 16 ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 39. ತದನಂತರದ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಬೋರ್ಡ್. ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸಾಹೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾರಣ ಸಾಹೂಲ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೂಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 47. 47ರಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 48. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ 50 ಓಟ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಓಟಗಳು ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಾಗಿದೆ ಸಾಹು. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಹು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ, ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 49. ಅರ್ಧ ಶತಕಕ್ಕೆ 1 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಮುಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ. 49 ಓಟಗಳ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲಿರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 49. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಪರಿಸರದ ಮಗದೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ. ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತತೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾದರೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 2 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ಸಾಹಿದ್ ರವರನ್ನ ಮರುಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊಟ್ಟ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಹು ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿದ್ ರವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಲಬರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಸಾಹಿದ್ ರವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 49 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆರಿಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಟನಾಗುವ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ರೀತಿ ಇದು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೈದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
56ರಲ್ಲಿದೆ ಖಾತೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಹಿಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ 57. ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಒಂದು ಸುಲಭ, ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 58. 58 on the board. Loss of the 1 wicket. End of the over number 4 completed. ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. 9 ಓಟವನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೌದಾದರೆ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಾಳಿ ಮುಖ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಧ ಶತಕ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 41 ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ, 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಸೀತ್ರವರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರೀಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ 59ರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದಂತಹ ಸಾಹಿದ್ ಕುಮ್ರಾ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡು. ಹೈದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗದೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಸಾಹಿಲ್ ಕುಮ್ರಾ ಕ್ಷೀರತೆ ಮಾರ್ಟರಿಯ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನ ಕಡೆಗಡೆಯಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪತನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ 60ಕ್ಕೆ 2ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ umpire decision is the final decision, so waiting for umpire call, out or not out, just waiting for dugout. That's out, umpire given out. Now wicket number 2 was back into the familiar form of catch out. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಜೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಜೆ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2 ಟೀಮಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮಾರುಂತ ಹೌಸಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಎತ್ತಿಚೇರಿ ನಿಧಾನ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಾಳಿ ಮುಖ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹೀರೋ ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜುಬೈರ್ ಮಯ್ಯಳ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನೇ ಸರಿ. ಸ್ಫೋಟಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಎಡಗೈದಾಂಡಿಗ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಜುಬೈರ್ ಅವರ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಆರೀಫ್ ಪೈಚಾರ್ ರವರೇ ಅವಕಾಶವಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 61 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಬಾಸಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿರುವ ಜಾಗ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ.
ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಹಾರಿಸ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕ 4ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಂಡಿಸಿದಂತ ಹಾರಿಸ್ ಪೈಚಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಶತಕಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹಾರಿಸ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕವೇ ವಲಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಪೈಚಾರ್ ಅವರೇ, ಇದು ಆಟ, ಇದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಅದ್ಭುತ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದಂತ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟವೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿ ಹಾರಿಸ್ ಪೈಚಾರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 71, ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 72. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಶೀಮ್ ರವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. On the charge, the batter straight in. Shah's got to go back to the hut. His disappointment performance with a bat comes to an end. Bowled badly, terribly bowled. And now with the bat is not chipping in. Shah from Kotiadi got to go back to the tent. Azure Muru, the new batter, walks out to the centre. Ashru Muru, the bowler, going to bowl to the right-handed batter. He's got to find a way to get a boundary. But oh, that is express. That is serious pace, really. Bowling that kind of a pace. About 160 and over kph. Absolutely magnificent. Serious pace is bowling. Ashramuru now gets it away. Miscollection from the wicket-keeper. Could be called a wide. 1+1 to the total.
Ashru to Litin. On the charge, misses it completely. We've found the presence of Mr. Shanu Sharif, and is making his way to the ground. Mr. Shanu Sharif is one of our chief guests and one of our special sponsors, and he's sponsored most of the man of the tournament trophy, and on behalf of WBPL, I thank him from the bottom of my heart, and thank you so much for coming down, and please take a respectful seat on the stage, sir. Mr. Shan Sharif, please take a respectful seat on the stage. The next game between United FG versus JP Warrior. United FG's captain, JP Warrior's captain, please make it to the combox. On the charge. Got a bit of an outside edge, big mix-up, directed. Latish will be walking back. Two balls to go. Right. This time. Try to go big, but misses it completely. Zubair does the fielding there. Zubair is a big man, but still very active on the field. Very active when it comes to batting, bowling. He can do everything. Zubair staying at shot fine. Good bit of batting there. Bat on ball, not for runs though. Straight into the hands of the fielder. That's the end of the over. 2 overs bowled out. 1 over bowled out. 6 for 1. New bowler, Vijay Manala. Vijay's going to go bowl to Litish. Big match over really. This is from Vijay to Litin. Good bit of match up. And let's find out who wins the battle. It's a battle between the bat and the ball. Battle between the bat and the ball here. Goes big and backs it outside the ground for a 6. Lithin, bang. One of the best players in Sylhet Taluk. And also an opener of John Jigar Sylhet. And backs it once again. This is serious power hitting. Right from the middle of the blade. Travels into that long gone boundary for a 6. 18 on the cards. Litish's got to really go well here. And that's the last hope for them. If they got to win the game, this man's got to fire. He's firing at the moment, but he's still got to fire more. Litin loves that area, loves that spot. Can he go big once again? Litin's got to get the timing right. He got that perfect in the first 2 deliveries. Gets it away. Powerful swing of the bat. It's the one there thinking about the second they get it easily. This is not a big ground. We all know about it. And
And that iconic innings from Ari, if you will look at that in the replay, in the live telecast. And you can catch the highlights of that 50 from Arif. And he gets it away for another 6. No one can catch it. This is high-class batting, serious hitting, amazing power striking from Litin. Middles the ball beautifully, no pressure on him, he's just playing his natural game. Loves to swing, that's his favourite strength, that's his favourite area, that's his strength. Goes again, misses it completely, white signalled by the umpire. Putting the bowlers under a bit of pressure straight away. 2 balls to go, 20 balls in the tank, 45 to get. Goes again, does it again, this is high class. This is simply unbelievable ball striking. Just magnificent, spectacular from Litin. He's in the right frame of mind, he's in great touch. And there's the example about his power hitting ability. Simply magnificent. 33 for 1. 39 to get from 19. Goes big, straight to the fielder. Just a bit of misfield. This is a big run, but takes it easily. Clean pick up. Would have put Litin in trouble, but not to be the case there. End of that over. 35 for 1 after 2. 37 to get from 18. If Litin stays in there, he can really turn things around. What an innings has played Litin. Still going from strength to strength. And he can really finish things off if he stays. If he bats until that last ball, they'll win the game. For sure. This is what I said. This is a track where batters would love to bat. And not a big ground as well. You get a bit of decent, you get a bit of connection. The ball will travel the distance. That's one thing for sure. That's guaranteed. Guaranteed entertainment to this ground. Remember that I did come here about 5 years ago. Back in those days, I did come here to watch the game. Fazal, the bowler. Fazal to the right-handed batter. Gets it away. Brings Litin back on strike. That's the key here. 36 to get from 17. Almost the double. 12 per over. Oh, does go for the big one. Goes for the charge. Misses it completely. It's good bowling from Fazal because it's taking the pace off. It's not giving that pace that he loves. That's good bowling again. Superb bowling. Litin not able to bring about that favourite shot that he plays towards that mid-wicket area. That's because of the pace of the ball actually, not because of anything else. That's it. This is superb bowling. I think, look at this ball. This is not up to the mark actually by any stretch, by any standards. But I think he's just missed out on that one, largely due to the fact that I think Litish loves pace on ball, not pace off. Something that Litish got to time the ball well here. Goes for the big one, does get only one here. This is turning out to be a superb over from Fazal. Fazal's ball slow, turning, gets a bit of patches out of the surface. I think it's just bowling beautifully here. Gets it away for one. Harif in action there, will just be one. And that's it. 3 off the over. 34 needed off 12 deliveries now. It's getting a little bit complex now. And that over from Fazal really turning things around. Litin tried his best actually, couldn't negotiate those slow pace-off deliveries. So I talked about his natural ability to strike the ball big.
when the pace is right, but you take the pace off. You've got to take extra bit of time to then manufacture strokes. That's the problem there. 34 needed of 12 deliveries. New bowler. Zakaria. Zakaria gets it away. It's the one there, Zakaria. Sorry, the batters got it away for one. 39 on the board. Let him back on strike. Can he finish things off? Can he finish it here? Can he? Can Zakaria get the batter off him? Can he tumble his wickets? Goes for the big one, Letty. Letty loves the pace. He loves those pace. Takes him out of the cleaners into that grandstand for a massive 6. This is outstanding ball striking. You look at the way how he's gone about that shot, the commitment, the weight transfer, the follow through, the swing of the bat, the finish to the shot. Everything's been textbook, really, textbook shot making. Again, Lithin goes again. This time misses the line. This is good bowling. Slightly off pace. Got a ball off pace. Don't give him that pace. Not the tip, but just the general rule of cricket. Don't give him that pace. Litish loves pace on ball. Wants to take a bit of time here. It's carved away for one. Thinking about the second, they'll get too easily. It's a sloppy work from the field there. Can't give Litin back on. 8 balls, 25 to get. 25 to get. Big ball of the match. This is the big ball of the match to me. This and the last ball of the over will be the big. Got it. Struck it, power. Just the one there. Throw to the Lititian. Good fielding this time around. Great aggressive fielding. Litin will not take the strike. One more ball to go. Agreed. Munawar Shah, the fielder there. Right, one ball to go. Munawar Shah. Down the leg side, it's going to be called a wide. I've got a bit of pat on that. Got a bit of pat on that, not a wide, just called a wide there finally. Munawar Shah just declining the fact that he got something on it. So resulting in a dot ball, in a wide, sorry. 23 from 7. Munawar Shah's got to get one here. Got to try and assist his partner Litin. That's it. Completely beaten. Mr. Hemant Kolamagar has got that 1,000 cash prize for Mr. Litin if he hits a 50. Mr. Litin, kindly hear me out. Hear me out. You get 1,000 cash prize from Mr. Hemant Kolamagar if you can manage to hit a 50. And now, what's his individual score? 39 is batting it. And if he can get a 50 here, he'll go home today by earning today's living. 23 to get from 6. 23. Fazal. Ideal over. But the problem is with Litin is that he doesn't love slow bowlers. He wants faster bowlers. That's the problem actually. Fazal, classic. Goes again. Just the one here. Oh, that's a big miss. Can you believe that? Big mix. That is a big miss. Not only that big miss, but it will help Litin to get back on strike as well as batting now at 43. Fazal can't believe that. Fazal in disbelief. He's in absolute disbelief, Fazal. Fazal can't see what's going around. He's under pressure now straight away. What an over his ball previously. Packs the punch. Great bowling. Fantastic bowling. This is from Fazal.
Right, 4 balls to go, 19 to get. 19 to get. Fazal in action. Lippin advancing down the track. Will just be one there. Thinking about the second. And Munawar Shah's got to go. He's sacrificed his wicket. This is the last nail in the coffin for Lippin as well. Last nail in the coffin. $44. Can he get 1/6? You can get 1,000 cash prize. 1,000 from Mr. Harish Koleka. Makwa, the new batter. Down the leg side, is it going to be wide? Yes, it's going to be wide now. This game's not over yet. 17 to get from 3. Fazal Watson over his balls, really fantastic. Goes for the big one, last nail in the coffin, and that's over. That is over. Lippin says it's a wide, but the umpire's unmoved. But still he has a chance to get a... It's been referred to the TV umpire for a white check. It's going to be checked here in the television section. Only the umpire, please. No one else is allowed. Only the umpire. The umpire will make the call looking at the replay. It's a no wide. It's been referred. 18 to get from 2. This game's almost over. If Fazal bowls 1 good, 1, 2 good legal balls, even if Lippin hits it out of the park, it doesn't matter. He doesn't even get a 50. He's got 1 more ball. He's batting at 44. He can get a 6 here. Harish will have to give him 1,000. Goes for the big one. Just the one there. And that's the end of that. Is a fantastic innings. Absolutely brilliant innings from Lippin. From nowhere, he made this a match. Absolutely iconic innings, really, from Lippin. Fantastic, really. Congratulations, Lippin. Although you don't get a 50, but you played like a champion. Batted beautifully. Harif Paicha, the man of the match. Surely should be Harif Paicha. Harif Paicha, if you can come down.
These two teams, please go for lunch. Please go out for lunch, these two teams. Lunch counter is getting closed. If you don't go now to lunch, the lunch counter will get closed. The lunch counter will get closed. Players. Harif Paicha. Man of the match, Harif Paicha. Ansa Kumbra. Ansa Kumbra. Ansa Kumbra, please come down. ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Mr. Harif Paicha, please walk out to the com box. Mr. Harif Paicha, man of the match. Harif Paicha, if you can come down now. Mr. Harif Paicha. Can't see you, Mr. Harif Paicha. Where are you? JP Warriors have won the toss and now fielding first. The next game, next match number 9 actually of this game, of this tournament. Shamu BB is the one going to give the man of the match award to Mr. Harif for his outstanding 50. Shamu BB is one of our chief guests and one of the key figures of the tournament, and has been one of our sponsors as well. Thank you, Mr. Shamu BB, for giving away that man of the match award. In the replay, you'll get a very good idea on that. Beautifully executed shot from Imtiaz, one of the best players playing for Wbpl side. Played for many teams, plays franchise cricket as well. Just like this is one of the franchise type of cricket, franchise brand of cricket. End of that over, 5 for 0. 5 for none of J United. Find themselves at Asif. Hasn't had a great series so far, Asif. But he's got to find a way to score runs. He's got to find a way to get boundaries and provide good support to Imtiaz.
Right, Asif gets it away for 6. Magnificent from Asif. Hasn't batted well enough throughout the series, but he gets one in the midst of the blade and dispatches it out of the 6, out of the boundary for a 6. Great batting this is from Asif. Goes again, does it again. This time slightly into the declared area for 1. Just a small margin, Asif knows about it. That's why he has a smile on his face. Gets the 6 by slightest of margins. Junaid packs the punch straight to the fielder. Junaid is a utility cricketer. Can bowl, can bat, can field, brings about his best. Excellent player Junaid is. Junaid, the Imtiaz, 13 on the board. Struck it beautifully, straight back to Junaid. Junaid does well there. Excellent bit of bowling from Junaid and fielding on his own follow-through. Try to pull a underarm cricketing shot. Trademark underarm shot for 1. Signature shot of Imtiaz as well. He loves playing that part of the boundary. He loves playing through us, that square, deep mid-wicket, long on. Loves chipping the ball over. And that is a classic shot. And that will run away to the boundary. Not many players can do that. I tell you what, this is just a high quality batsmanship really from Imtiaz. Very much like Shakib Al Hasan of Bangladesh. Shakib Al Hasan, when he was starting his career, he used to play that kind of a shot of Bangladesh. Bangladesh captain, Shakib Al Hasan, if you remember well. Balls to go, 2 overs bowled. Overdone. 19 for none in 2 overs. FJ United. Nineteen for 0 in 2 overs. Beer and Master talking to the bowler, just giving him some tips. Beer and Master, such a valuable cricketer Beer and Master is. Such a fantastic lad, Mr. Beer and Master. Always in the game, whether it's batting or bowling or fielding or sharing strategy. Beer and Master. Gets it away for 1. Slight misfield. 20 for none in 2. 2.1, sorry. Empties back on strike. Got it away for 1 there. There is protection in the deep. Imtiaz accesses different parts of the boundary. It's not just one-dimensional that he loves to play. Plays different parts of the boundary, especially that mid-wicket, deep square leg area. It's a good delivery, that is. Power, pace. Asif still batting well. Goes big 6.
No, straight into the hands of the fielder. With a connection that he got, I thought he might have got in the distance, but no. Straight to the deep mid-wicket fielder. Takes it beautifully there, Junaid the fielder. The red-hatted player. Another wicket, first wicket going down. Biram Master's strategy seems to be working here. 22 for 1. New batter walks out to the centre. Siddiq Bularakate, I think is a superb ball striker. Fantastic ball striker. We saw that. Uses the depth of the crease, sits back in the crease actually. Accesses different parts of the band, but predominantly a leg side player. Siddiq Bularakate. He's got tons of muscle power. Uses that muscle power to great effect. Oh, that's good bowling. This is good bowling. High-class bowling from Anish. Getting the ball to nip back into the right-hander. Bowling through his legs, actually, trying to upset the rhythm. Anish. This is good bowling. Top-quality bowling. Top-quality bowling to keep quiet. Someone like Siddiq Bularakate. 23 for 1 after 3. FJ United find themselves at 23 for 1 after 3. These two batters got to find a way to try and score runs. Junaid back in business. Junaid bowled beautifully in the second and his first, and now coming back for his second. Junaid, such a lovely bowler. Varies the space, has got multiple dimensions of delivery, it's multi-dimensional to say. Beautifully struck. For 1, just the 1, Imtiaz won't be happy about that. Wanted to get the most, maximum really. Got just the 1 there. 24 for 1 in 3.1. Junaid's got to be careful trying to bowl, you know, those looseness against him. On the go. Struck it, will just be 1 there. Junaid, good bowling that is. It's bowling with different sort of paces, a different sort of lengths and lines. Try to upset it out, Fox. Outthink the batter. Junaid to Siddiq. This is a big matchup of the tournament. Junaid versus Siddiq, matchup of the tournament. Sorry, matchup of the game. Big matchup. Siddiq goes big, packs a punch out of the ground. This is what I've talked about. Junaid versus Siddiq. Always combating stuff. And that's what we're able to find, that combating stuff. Exciting stuff as well. Oh, that is a beauty. What a comeback. Excellent comeback from Junaid. Junaid can't bowl to the stumps. And that's where Siddiq's very good at. He's got to find a way to bowl on the offside. Just bowl that. It's good bowling, but it's going to be called a wide. Anything down the leg side is going to be called a wide, but good variations from Junaid. Not bowling one type-ish. It's bowling multiple type-ish, rather. Back set into the mid-wicket spot. Great fielding. Excellent fielding from the fielder. Excellent fielding. 33 for 1 after 3.5 overs. 1 ball to go of Junaid into Imtiaz. He's got to be careful here. Junaid's got to finish on a high. It's bowled well so far. Just giving away that 6. Goes big this time. Has he got the distance? Yes, straight into the hand. No, it's gone for a 6. Two 6s in the over, this time from the bat of Imtiaz. Lovely shot that is. Talked about Shakib Al Hasan's batting style. And I've seen Shakib Al Hasan play that kind of shots. And I think that should have been taken. That's what the bowler thinks.
39 for 1 after 4. That is some striking, absolutely magnificent. Superb ball striking that is from Siddiq. This is what I talked about, Siddiq's danger. He's a dangerous player. Goes again, in the arc, magnificent again. Superb ball striking from Siddiq. What a ball striker is Beanie. Bats so freely with no fear. Fearless cricketer Siddiq. Sits deep in the crease and packs that punch. Rockaway has been taken out of the cleaners. High class batting. This is 3 sixes in 3 balls. Bhaskar is under pressure. Bhaskar, the bowler, bowling that. But you can't bowl Bhaskar, you got to try and change the line. Otherwise, Siddiq will hit you 6 sixes. Now wide, under pressure. Siddiq doesn't want to go for that single. Doesn't want to go for that single. Wide signaled. Siddiq wants to get 6 sixes. Can Siddiq get it? No, Bhaskar survives. Bhaskar will breathe free now. Bhaskar will breathe free because he's not been taken 6 times out of the park. Only 3 in 4. Comes down the track. Bhaskar, can you believe that? Bhaskar's been taken out of the cleaners here. He's feeling the pressure. Siddiq, 4th time in the over, launching it over mid-wicket. Unbelievable batting this is from Siddiq Bularkati. What a player he's been. What a remarkable ball striker. Bhaskar last time. Can he defend? Siddiq coming down the track. Gets it away. This time straight to. No, still goes all the way. 5 sixes in the over. What a milestone scripted in the para program by Siddiq Bularkati. Absolutely outstanding from Siddiq Bularkati. Magnificent ball striking. Absolutely magnificent. And Bhaskar cannot see the scenes here. Bhaskar's under pressure. Bhaskar will go home and it will haunt him for the entire career of his own. He can't believe that, Bhaskar. 70 is the target. 70 is the total. 71 is the target. And Siddiq Bularkati have scored bulk of the runs here. A large share of the runs coming from the bat of Siddiq Bularkati. $70, 71 the target. JP Warriors will need Biran Master, somebody like him to bat and get a 50. Maybe at this age, if Biran Master can get a 50, and that will open up the game if Biran Master can do that. If King Rashid, if he can hit a 50, if he hits a 50, hear me out, Rashid. Rashid, hear me out.
If you hit a 50, you will get 2,000 cash prize from Mr. Shanu Sharif. Mr. Shanu Sharif sponsor will gift you 2,000 cash prize if you can hit a 50. And also Biran Master will get it. Biran Master, if he can get a 50, he will also get 2,000 cash prize from Mr. Shan Sharif. One more exciting cash prize coming from Mr. Fahad from the dugout here, from the com box area. Mr. Fahad. Mr. Fahad is... You're playing or what? What do you do? FS captain Mr. Fahad has 1,000 cash prize for Biran Master and Rashid. Both of them will get 1,000 cash prize from Mr. Fahad. And also another cash prize from Naeem. Naeem announces 1,000 cash prize for Biran Master and King Rashid. So, but Biran Master is not coming out to bat. That's a shocker. That's a shocker, really. That is a big shock. The crowd are not happy with that. That Biran Master is not coming out to bat, which is not a good sign, really. Changing the think tank, changing the mindset, changing the approach of batting. 30 balls, 77. Asif. Asim Mudur. Balls are wide. Is an express bowler, Asim Mudur. Smacked it for 4. Powerful strike from. He needs 46 more. 46 more to turn the odds. I think he can bat. I think this lad can bat. There's a battery full of talent, this guy. Rashid Khan. Such a fantastic cricketer Rashid Khan's been. Oh, big mix-up could have brought the downfall of him. Rashid Khan charges back for the second, makes it easily. 2 runs taken, which should have been only 1 or nothing. Biran Master is just watching the game from the distance. He can't believe that he's not been sent up the order. Changing the mentality, changing the think tank, changing the approach of batting. Good bowling, that is. Excellent bowling from Asif. Bang on target. It's got to be a little bit more circumspect. LB Sporting's icon, Mr. Shakir, is here. LB strikers icon and an owner as well. Mr. Shakir is here. And on behalf of this tournament, welcome you warmly to this event. Thank you so much for coming down, Mr. Shakir, and gracing the event. Right. King Rashid. Strikes it beautifully, and that will travel the distance. He does need only 40 more to get 3,000 cash prize.
15 for no loss in the first over. King Rashid needs another 35 more runs to win some cash prizes. 5,000 cash prizes. 2 from Shamil Shamir, 1 from Fahad, 1 from Shana Sharif, 2 from Shana Sharif, right? Saudi Arabia. Anyone else has a cash prize award? You also announced. Mr. Nawfal, many people announced cash prizes for King Rashid. He'll get 5,000 in full. No bargains, only 5,000 cash. And the com box. Please give your money to me, and I can hand it over to. I can hand it over to Mr. Rashid Khan. Right. Strikes it beautifully. Finds the fielder there. Long off. Rashid back on strike. Rashid is not worried about winning the game. He's worried about getting some cash prizes here. Oh, goes big. Misses the line completely. Six. Another 6 here. Cash prize. Announcers are under a bit of trouble here. Cash prize announcers are scared and intimidated. 21 ball. 48. Needed. Down the leg side will be called a wide. Captain of Team Levens, Cow, and RCB captain. Team Levens, Cow, and RCB captain. Toss will be done by Sean Sharif. Mr. Sean Sharif, one of our chief guests and one of the well-wishers of the tournament. He's with us actually, Mr. Sean Sharif, who's been a cricket lover, passionate cricket lover, very energetic, and also boosts youngsters' energy and also passion of the game by, announcing cash prizes, providing money, providing lots of different types of exciting offers for the players, for the tournament, for the fixtures, and also helped Mr. Muhammad Shaki. And thank you very much, Mr. Sean Sharif. 25 for none. 46 needed of 20 balls. $20 balls in the tank, 46 to get. King Rashid's over there. He's got to take the team home. Can he do it? Hold on a minute. Okay, 19 balls. 19 balls remaining. Last ball.
27 on the board. റസാച്ച ഇവിടെ തീരും പോലെ ഫിൽ ആയിക്കോ എന്നിട്ട് അടയി നിൽക്കാവോ കുടിക്കാൻ വേണം കുടിക്കാൻ വെക്കാതെ കമ്മിറ്റി Picks the spot. Just the one there. Just the one there. Now, 43 needed of 18. That's the target. That's what they got to backtrack. 28 for none. JP Warriors putting up a good show here. Great fight. 28 on the board. And I think all 28 have been scored. I think about 25 have been scored by King Rashe. 18 balls, 43. From 18. How many times should I repeat, sir? 5 or 6 times have I repeated already. 5 or 6 times. Please do not ask me again and again. Asimudu. Asimudu responded beautifully in the last over. Now he's got a different challenge to face. Asimudu got a ball to King Rashe. King Rashe is actually trying to target him out of the park. Not sure why he's called King Rashe. I'm not sure about that, but anyways, Mudur. Now Mudur bowling to the right-handed. Beautifully struck straight to the fielder. Not thinking about the single there. He's targeting that 50 for sure. Oh, that's out! Cash prize announcers are very happy here. Very excited, the cash prize announcers, because they saved a lot of money here that have been announced to King Rashe. 42 to win from 16 deliveries. Yeah, Bayram now, Bayram Master. Bayram Master, tons of talent, even at the age of 44. Batting at the age of 44, as per Mr. Nofal shared that he's 44 years old. But he's a great player. Very much like Justin Langer. Justin Langer style batter. If you ever watch Justin Langer, Australian opening batter, Bayram Master is no different. It's very much like Justin Langer. Have a look at that batting stance. Goes big. Got it away for one. Long time ago, a lot of history for Bayram Master. Struck it straight to the fielder. Bayram Master doesn't want to go for that run because he doesn't want to get run out. Okay, and Bayram Master bagged man of the match in one of the about 40 matches tournaments. Best player of the award.
for top scoring in the tournament, Biram Master. He still looks to be young actually. He's very active, Biram Master is. 35 years of cricket experience. He's drinking daily more only liter milk. Biram Master. Very good team in he's gotten. Naturally, good character, humble person. Biram Master, such a great. It dominated underarm cricket for a long time actually. Back in the 90s, Biram Master started playing cricket when top-notch teams were playing in Karnataka, in Puttur, in Kasaragod, in Sulya. Biram Master is a very familiar name actually. Biram Master on the charge! Just the one there. Shot quality there from Biram Master to execute that shot. Speaks volumes about Biram Master's ability as a batter. Let's put good bowling down the leg side. Just got deflected off his bat, brings to Biram Master. Can Biram Master hit a six? Not sure if he can hit big sixes, can he? Can he hit big six? Sean Sharif has 500 cash prize for Biram Master if he hits a six. Oh, tries to go for the lunge. Lost the ball completely. Unsighted. Shah here also has a cash prize award for Biram Master's six. Can Biram Master hit him out of the park? Can Biram Master do that? Can he do that? No, just the one there. He wants to take a bit of time, not sure why. Maybe he wants to get some match practice for the next match. Biram Master is a very admirable character. And Naeem will get also some drinks if he hits a six. And Naeem won't be bothered about that, I think. It's good bowling, really. Bringing Biram Master back on strike, but I don't think it's a good idea to run him out. It's an experienced class cricketer, Biram Master. Please do not play unfair cricket, especially against the likes of Biram Master, somebody who you would consider as a legend of cricket. One of the legendary cricketers in underarm cricket, Biram Master. Such an ambassador for underarm cricket. For a long time, played cricket for 35 years. Started playing at the age of 9, I think. I think as per the scorer, Mr. Norfolk says he started his career at 9. Right? At the age of 9, started playing cricket, Biram Master. But looks to be more of a Justin Langer type of player. Not a power striker, but more of a nudger, cutter, puller, driver of the ball. 6 balls in the tank, 36 to get. Oh, got a bit of an inside edge. MTR's trying to run him out, but not successful. 4 balls, 34. Can Biram Master hit 1-6? He will get 500. Absolutely 500.
Oh, tries to go for the charge, misses it completely. Finally, 6 coming from the bat of Naeem. Naeem will get some drinks from Sean Sharif and Hanan. Some energy drinks. Goes again, does it again. I think 1 bounce over the ropes for 4. Just bringing the margin of victory, bring the margin of defeat down to 23 now. 1 ball to go. Can he get a 6? Naeem on the charge. Naeem hits it out of the park. He certainly deserves some energy drinks from Naufal. Naufal, the man, has got to give him some energy drinks. Siddiq Bilarikate. Siddiq Bilarikate, the man of the match. Please come out. Please come, please. Please come down to the comm box. Mr. Sean Sharif. Mr. Sean Sharif will give away the man of the match. Mr. Sean Sharif, cricket lover, passionate cricket admirer, an inspiration to the younger generation, an inspiration for cricketers. And cricket packages like this, always been a helpful hand. Mr. Sean Sharif, Siddiq Bilarikate. Mr. Siddiq Bilarikate, please come. Please come down to the comm box area. Mr. Jeevan, if you can help me out a little bit, please, just to get my energy back. Mr. Jeevan, sir, please, if you can walk out to the comm box area, will be highly helpful. To tell you more about this game, we've got with us Mr. Sitaram from MCC Puttur, and he's going to join us in the commentary box. Over to you, Mr. Sitaram. Thank you so much. Thank you, Mr. Hashim Kukarbetu. We are joining in the match number 10 of this WBCL season 1, which is played here at Global Cricket Ground, Parappa. So the match playing between Team 11 Cow versus RCB cricketers winning the toss. The Cow cricketers chose to field first and invited the team of RCB to bat first. It is Arifat, the striker, and facing his second delivery of
Lofted, that should be a maximum. It clears the rope and gets the distance, appraises the finger of umpire, and 6 more opens the account of the team RCB cricketers. This is the match number 10 playing here at the Wbpl cricket ground between these two teams, Team 11 Cow and RCB cricketers. Shy to ball the third delivery. It was played it on to the onside in the mid-on area. There was a field of the power play is in progress and the matches of 5 overs. A bowler can bowl 2 overs of leg spin and comes making some room this time outside the off stump. Lofted the ball is in the air for a while and appraises the finger again. The back-to-back 2 sixes coming of this over of Shahid from the bat of Arif. That 6 more runs makes up the addition on 13 of the scorecard of RCB cricketers after losing the toss, batting first here against Team 11 Cow. 2 more balls to go of the over. Shahid 5th time of his over. In comes the ball, changing his position this time right hand around the wicket for crossing the umpire. Outside the leg stump, edge of the bat. The ball is in the air for a while. 1 bounce into the hand of the Vaidisha. Mid-on fielder throw comes in, but in between the batsmen were able to collect the 2 more runs to the addition, which makes up the total card on 15 without loss of the progress of over number 1 in the innings of RCB cricketers. Last ball to go of the over. Shy to ball last time of his over. He in comes to ball to the right-handed batsman Arif with the 2 sixes in his innings to face the last delivery. White call there from umpire. 1 more in the form of extra builds up the total here. It is on 16 now of the scorecard for the loss of no wicket after losing the toss, batting first against Team 11 Cow RCB cricketers. Lofted again making some room this time over the deep extra cover boundary for 4, gets 2 bounds over the rope and ends up the over number 1 with a big total of 20 runs. 20 runs on the board without loss after losing the toss, batting first RCB cricketers. They have made up a huge total here of the very first over and still 4 more overs to go in the innings. पहले ओवर की समाप्ति पर 20 रन बना चुके हैं आरसीबी क्रिकेटर्स, जिन्होंने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम 11 काऊ के सामने पहले ही ओवर में शायद ज्यादा महंगाई पड़ा था, 20 रन दिया था, 2 छक्के और 1 बाउंड्री की मदद से स्कोर का खाते को पहुंचाया था बल्लेबाज आरिफ ने 20 रन पर आरसीबी का टीम टोटल। दूसरी ओवर की फेंकने के लिए आए हैं नए गेंदबाज मिको, राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को 20 रन पर टैर चुके हैं स्कोर कार्ड आरसीबी के पहले ओवर की समाप्ति पर। पहली गेंद दूसरी ओवर की अच्छी गेंद तिलक स्टंप की बाहर थी गेंद, बल्लेबाज ने थोड़ा घुमा कर खेलने की कोशिश तो जरूर किया था लेकिन आखिरी वक्त पर थप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। अच्छी गेंद थी, पहली गेंद समाप्त होने के बाद दूसरी बार मिक्कू अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार ऑन ड्राइव किया था, बल्लेबाज ने सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा पर 1 रन लेने पर कामयाब रहा बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज भी खलंदर भी अपना रन खाता खोल चुका है तीसरी बार। निको इस बार आरिफ को थोड़ा स्पिन हुई थी, जरूर टॉस हुई थी, गेंद बल्ले को लगने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई खतरा नहीं, सेफ थे क्रीज पर और 1 डॉट डिलीवरी। मिक्कू बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी करते हुए चौथी बार इस बार राउंड द विकेट अंपायर को पार आगे निकल कर खेलने की कोशिश ऑफ स्टंप की काफी बार थी, वाइड का अपील तो जरूर किया था अंपायर ने पुरस्कार, इस वजह से एक अतिरिक्त रन जोड़ चुके हैं खाते पर। इस अतिरिक्त रन के द्वारा स्कोर के खाते पहुंच चुके हैं 22 बिना विकेट के नुकसान पर। आरसीबी इस बार उछल कर खेला सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर मौजूद, 6 तो कट कर चुके हैं लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी दोनों बल्लेबाज के बीच, इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 24-24 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट।
प्रोग्रेस ऑफ ओवर नंबर 2। मिक्कू अपने गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए 5वीं बार आगे निकल कर खेलने की कोशिश। इस बार बल्ला को घुमाया था मिड विकेट के ओर, बल्ले के लगे गेंद सीधा डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। 1 रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहले टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी क्रिकेटर्स टीम 11 खाऊ के बीच सामने टीम 11 खाऊ के दूसरे मैच खेले जा रहे हैं आरसीबी के सामने। ऑफ टॉप के काफी बाहर थी, अपील की थी जरूर वाइड की, लेकिन अंपायर का इशारा के लिए रुकना पड़ेगा। वाइड का इशारा दिया और 1 रन अतिरिक्त जोड़ चुके हैं। 1+1 2 रन जोड़ चुके हैं खाते पर। 27 ऑन द बोर्ड बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर की चालू स्थिति पर आखिरी 1 गेंद बचे हैं इस ओवर की। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद मिको अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद को बल्लेबाज ने थोड़ा हार्ड से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले को लगी गेंद, किनारे को लगी गेंद, सिर्फ 1 रन लेने में कामयाब। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी क्रिकेटर्स 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28. ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಟೀಮ್ 11 ಖಾವು ವಿರುದ್ಧ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ 11 ಖಾವು ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪರಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಬೀರ್ ರವರು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಶಬೀರ್ ರವರು ಶಾಹಿದ್ ರವರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಂಡದ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮಗದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾಂಡಿಗ ಆರಿಫ್ ರವರು. 20 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಆರಿಫ್ ರವರು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮೂಲಕ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ರವರು. ಈ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಪಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. 34 ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಶಾಹಿದ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದೇ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾಂಡಿಗ ಆರಿಫ್ ರವರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್, consecutive sixes coming from the bat of Arif of the over number 3, beginning from Shahid, who was expensive really of the very first over, giving 20 runs. Now again of the 2 deliveries has been given 12 runs. 2 maximum has been come off the bat of Arif. Continues outside the leg stump. This time again appeal goes for stumping, but it should be a wide call there from umpire. Waiting for the decision. Because there is a little bit of confusion whether it hit his pad or not. Wide call there from umpire. One more in the form of extra adds up the total. Addition moves on to 40. Again, this time a full toss delivery. The batsman tried to hit it to long leg area, but able to get only a single. That is a declined area here. ಘೋಷಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ರವರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶಾಹಿದ್ ರವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಗಲಿ ನೇರ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ. ಈ 1 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44. 43. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಕಾಶದ ಚಿಮ್ಮಿದಂತೆ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ರವರು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆರಿಫ್ ರವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸುವರೆ ಹೊಡೆಯ ಬಂದರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ರವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ನೇರವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಸಂಭವ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45. ಸರಾಸರಿ 15 ರಂತೆ ಧರಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ತಂಡ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಟೀಮ್ 11 ಖಾವು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ.
ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಟೀಮ್ 11 ಕಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ RCB ತಂಡ ಕೂಡ ಹೈದರ್, ಆರಿಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಕಿ, ಕಂಚಲ್ಪಾಡಿ. ಟೀಮ್ ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್, ಲಿಥಿನ್ ಅಂತ ಒಡ ಬಡಿಗ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ 45 runs, 15 runs the scoring rate of this team. White call them meanwhile from the umpire. It is an extra score added up to the total of RCB cricketers, which makes up the addition on 46 without loss after losing the toss, batting first against team 11 cow. Again a good delivery this time. What a comeback by the bowler this time. He got his line and length back into the form, and it was into the hand of the keeper. Meanwhile a dot ball makes up the scorecard to remain on 46 without loss after the completion of 3.1 overs of innings of RCB cricketers. Continues second time. Right arm over, this time lofted in here. That should be a mighty. It should clear the rope and gets the distance. 6 raises the umpire's finger. That 6 more makes up the addition on 52 runs on the board for the loss of no wicket of the progress of over number 4 in progress. Shahid Kamali to continue. Second time again maximum, but this time there is a fielder. He found it in the long off area and has to give up his wicket. Wicket number 1 falls here for RCB at the scorecard of 52 runs on the board. And this is the match number 10. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ADGM ಅಬುದಾಬಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ABDG ಅಬುದಾಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Continues Shahid Kamal. This time white should be outside the leg stump call from umpire. Yes, one more extra builds up the total of RCB cricketers, which makes up the addition on 53 with for the loss of 1 wicket of the progress of over number 4 here. Continues Shahid Kamali. Again round the wicket, this time lofted in the air into the hand of the fielder at the long on. Shaki Kanchalpadi. This the man could not find the aerial route here. He has to give up the catch to the long on fielder. Two more. So in the progress of over number 4, they lose their 2 wickets here. One the opener Arif and number 3 batsman Shaki has to walk back. Wicket number 2 falls here for RCB at the scorecard of 53 runs. So new batsman joining is Asif Galaxy, the number 4 batsman at the crease. Continues outside the off stump. The batsman played across the line to the mid-on area. There is the fielder, but he couldn't be able to get any score for the total. Addition remained on 53 itself for the loss of 2 wickets. RCB cricketers lost time to go. Outside the off stump, far away, the batsman leaned across the line, but white call there from umpire. One more extra makes up the addition on 54 on the board for the loss of 2 wicket RCB cricketers after losing the toss, batting first against team 11 cow. Again a wide, back to back wide, consecutive wides bowled by this bowler. 2 extras has been added up the total here on 55 for the loss of 2 wicket of RCB cricketers against team 11 cow. This is the match of 5 overs. A bowler can bowl 2 overs, and it is Shahid Kamali to bowl his last delivery. Hits the pad directly, but not able to have any contact. Leg by call there from umpire in between. Extra scores has been built up the total on to 56 of the completion of over number 4.
for the loss of 2 wicket. 5-4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56. 2 ಹಿಡಿದರೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಟೀಮ್ 11 ಕಾವು ವಿರುದ್ಧ. ಬಾಶಿತ್ರ ಅವರ ಕೊನೆ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 57 ಕಾಣಸಿಗಲಿದೆ. 2 ಹಿಡಿದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಾಶಿತ್ರ ಅವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ 4 ರನ್ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಕಾರಣ 4ರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಂಡವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ 4 ರನ್ನ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60. ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ 61 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಂಪಿಗಾಗಿ ಮನವಿ. ವೈಡ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ 1 ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 62 ಕಾಣಸಿಗಲಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಮಗದೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಮೂಲಕ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 62 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 4.2 ಎಸೆತದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೊಸಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ 2ಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ರೋ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ 2ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು. ಈ 2 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 64. 3 ಎಸೆತದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 3 ಎಸೆತದ ಮೊತ್ತಮಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ
ದಾಳಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಈ ಭಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಕೆಟಿನ ಪತನವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3ರ ಪತನವಾಗಿದೆ. RCB ತಂಡದ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ. 65ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಸೋತು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ RCB ತಂಡವು ತನ್ನ 4.5 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡು 65ರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಅನುಭವಸ್ಥ ದಾಂಡಿಗ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಹಸನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2-3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು ಈ ದಾಂಡಿಗ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಘೋಷಣೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಮಗಿಲದ ಅತುಲ್ಲಾರ್ ಅವರು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 66, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 67ರ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ hand over the mic to Mr. Hashim Kukarbetu to continue the second innings of the match between Team 11 How and RCB. So sorry, it will be Jeevan to take over my mic point. Team 11's cow got a bat now. And now he got a backtrack. 67 from the remaining 30 deliveries. That's the task. Tough assignment. But they can do that. They can nip and tuck their style and batting. If they can do that, they can be ultra aggressive right at the forefront of their innings. If they can do that, surely that will be a big, big bonus. Especially when you're trying to bat. Especially trying to bat. I think earlier in the innings, you've got to have that sort of mix of aggression and defence. And that's the vital part of the game. Big part of the game, really. 67 from 30. That's the assignment. Oh, that's down the leg side. Is it going to be called a wide? Got to wait for the umpire's decision there. Wide +1. So 66. The blueprint to chase is very simple. That they got to backtrack in a way that they can match their expectations. Standards of batting. Got to pull their standards up. Sharky behind the stumps. Sharky managing the troops very well. Farouk, express spacey bowler.
Again, another wide there. Shark is having a chat just to make sure to get everything right, bang on target. But never easy chasing a total like this. It's a massive, massive total set by the RCB. And now team levels cow. Gotta find a way. Down the leg side one more time. It's going to be another wide there. The two umpires are doing a great job out there in the middle. Two international class umpires have got tons of experience under their belt, playing, umpiring, officiating as umpires in various different parts of Kerala and Parapu. 4 for none, one ball have been bowled. It's the one there, just gets off the mark. I think got a bit of pad on that, got to wait for the umpire's decision there. The umpire moves so surely from the bat. 5 for none, 2 balls have been bowled out. Skull got plenty of time really. Try and throw the counter punch back. I think if they can do that, that would be great. It's the power play over. Got it away, straight into the hands. Excellent catching, that is. And that's the end of the danger batter. He's got to go back to the hut. Aggressive batter is he. But have a look at that in the replay. Get a very good indication. Try to launch it over mid-wicket. But I think the bat face closing at the last instance brought about that dismissal. First wicket going down for team levels cow. I think the idea is very clear, the simple strategy. I think you talk about a lot of different strategies, but here the strategy is just one way. Just outright attack and attack. Go hard, go harder. That's the way to go. Sensational ball strikers you've got to be to try and lift the game up actually. Power strikers who've got to come in and try to make that difference right at the forefront. That's the most important part of the game at the moment. It's good delivery. Try to have a big flourish. Missing. Swing and a miss. Sharky is absolutely ecstatic about his team's performance because he wanted to showcase everybody that his skills, his leadership skills, and his ability. In the air, is it going to be over? Yes, it's going to be over. Will just be one there. Be happy with that, Sharky and the bowler Farouk. Farouk is bowling the accurate, relentless accuracy. One ball to go. One ball to go, sir. Farouk, one last time to the right-handed batter on strike. Bashit. Down the leg side. Not sure if he got some bat on that. Noses. Yes, leg by signal. 1 to the total. End of that over 7 for 1 after 1. Big job got out in front of them. Team 11's cow. "24 balls in the tank, 60 to get. That's the task in front of Cow. Carve gotten very good players, very good batters, and they can really take the attack to the opposition. Number 3 batter walking out there has got a job to do here. Can he get one big two big sixes? That's the need of the hour at the moment. That's a good delivery there. Try to play that big white signal by the umpire. The bowlers absolutely devastated with that, really. But the umpire hasn't moved. It's been referred to the checking team in the back end. Just going to find out Mr. Rilwan. Rilwan in business. Rilwan's one of the best technicians in Dakshin Kannada.
when it comes to analyzing, when it comes to replaying. And Mohammad Ashraful there, catching the live action right from the straightest part of the boundary. You look at Mohammad Ashraful and Mr. Rilwan. Both of them travel to capture some live actions in Saudi Arabia from Success Media. Mohammad Ashraful and Rilwan from Success Media just came back to India 2 days back. Mohammad Ashraful and Mohammad Rilwan. No way. Lane leka. Lane cut hai da, in maine cut hai. Yeah, unsighting, a little bit of unsighting. Wait, umpire wait ulchu wait. Umpire act undu kaanu. So 2 best technicians and 2 best operators we've got from Success Media here. And thank WBPL Mr. Mohammed Shaki for inviting them. 2 of them actually have been in Riyadh, Saudi Arabia, to cover the live actions of Eagle Cup in Saudi Arabia, Riyadh. And Mr. Mohammad Ashraful, Mr. Mohammad Rilwan, both of them have been instrumental in covering the live actions. And they do the same here as well, covering the live actions. Mr. Mohammad Ashraful and Rilwan, both of them, under the leadership of Mr. Razik and Mr. Muhammad Yahya. And the whole of Dakshin Kannada, South Kendra, Karnataka, Kerala, many different parts of nationally, globally, internationally as well, travel to different destinations like Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Maldives, Singapore, Thailand. They all travel to different destinations to cover the live actions. Nine for 1 at the moment. Struck it powerfully. It's the one there. Hassan is one of the senior pro members. Experience, tons of experience Hassan's gotten, playing, representing RCB. His dream really to represent the RCB team run by Mohammad Shakir. Mohammad Shakir is also one of the star players in Dakshin Kannada, keeping the stumps there, captaining the side. Mohammad Shakir, such a great innovative of sports, is such a sports ambassador. Mr. Mohammad Shaki. He's got a lot of brand name. He's got his own brand name in Dakshin Kannada. And also in parts of Kerala, Kasaragod, Sulya, Bantwal, Puttur, primarily in Sulya Taluk. Backs the punch for 6. Right into the cameraman over there. Cameraman Mohammad Ashraful in business, catching the live action there. Right, 16 for 1. Got a bit of bat on that, I think. Looks like a great pickup, actually. Not sure why he didn't throw. Shark is a little bit surprised as to why he bailed out of throwing. That was great from Naufal. Naufal is a pumped-up character. 17 for 1 after 2. 17 for 1, please note the score after 1. Yeah, talking about Naufal is a pumped-up character. Always agile, always doing something on the field, always acrobatic, always athletic. Such a big part of the game, along with some of the senior-most professional cricketers like Mr. Hassan, fielding at long off boundary. Excellent delivery that is. It's going to be called a wide. The umpire, very, very experienced, vast experience the umpire has gotten. Oh, that is some shot! Some shot! We've seen some amazing strikes.
This one to me is the top three shots. Gee, that was struck with power. Have a look at that in the replay. The power transfer to that shot is simply outstanding. Simply outstanding. Great batting, that is. Great batting. Sensational power striking, that is. 44 from 17. This game's not over yet. This batter looks to be in good shape. Struck it. It's the one there. The fielder's done a good job. Naufal's always agile, acrobatic, athletic on the field. Always brings about his best game. Right. 24 for 1. 43 needed of 16. Big ball. Big ball's been dispatched. Is it going to be taken? Is it going to be 6? No, it's been pulled back. It's been pulled back. Beautiful saving. Absolutely outstanding saving there. Mohammad Ashraful, the cameraman over there, surely must have captured the live moments of that. It's been referred to the TV umpire. 6 signaled. 6 signaled there. Harris, the umpire, signaled it 6 straight away. He doesn't want more doubts. He doesn't want a drama. He doesn't want a theatre. He doesn't want anything extravagant. He wants his decider that it's a 6. 30 for 1, 37 needed of 15 deliveries. 37 needed of 15 deliveries. Track the score, please. Everybody track the score. 37 from 15. Please track it. Track it from now. And please don't bother me for scoring, please. Later. So many balls have been damaged this season of cricket, this day of cricket. And I'm not sure from where did you get those balls actually. Where did you buy those balls from? Shocked a little bit about the number of balls that have been damaged. Right. 15 balls, 37. Track the score. In the air, taken beautifully. Sharky does the trick. The bowler's done the trick. Good bit of work there to see the back of the batter after hitting that mighty 6 over mid-wicket. The batter's got to walk back. Junaid seems to be not sure who the batter is. Shahid got to take a walk back. New batter. Atif Cow. The captain of Team 11's Cow's side. It's got a responsibility. When you're a captain, you get an added responsibility. It's not just a tagline that you'd be very proud about, but you just have a responsibility to undertake. 37 from 14. Can he take his team home? Got a bit of bat. No, hasn't got a bat on that. Shark is very quick, agile behind the stumps. Generally very quick Sharky. When he bats, he bats well. When he fields well. When he keeps well. Such a great competitor, Sharky, Mohammad Sharky is. In the air, is it going to be taken? Taken comfortably. The captain's walking back to the hut.
The captain's not happy at all. 11's Kawu find themselves in a bizarre condition, trying to backtrack that total. I tell you what, in the first place, it's a big total to track back. I don't think it's an easy total at all. 13 balls, 37. I think end of that over. 37 to get from 12 deliveries. Who's going to bowl? I think it's Naufal. The busy man Naufal again. The athletic Naufal. The energetic Naufal. Riyaz, sorry. Athletic, acrobatic, energetic, sensational. Riyaz, always agile on the field. Remember, very much like someone like Tilakaratne Dilshan, very much like Muhammad Kaif of India back in those days, very busy. In the air, is it going to be over? Up and over. Will just be one, I think. Push back for the second. 11 balls, 35 to get. I think one good thing Shakir has done here, the captain Shakir, is using the ballers very well and effectively implementing the field placings as well, which I think is a core part of the game. Got a bit of batter, no, not from the midst of the blade. Just be one there, right down towards the mid-wicket spot for one. Sharky, one good thing about him is that he's got the right players in the right time, and that's why he's been successful, RCB, for the time being. They lost their first game. Ever since that, they came back very solidly to make a statement. 10 balls, 34 to get. Used to batters, think they're going to find a way. Got to find a way to try and balance that. All out attack, 3.4 runs per over per ball actually needed. Per ball. Got a bit of bat on that, struck it, but Sharky there does the tidy up work. I think the fielder's been agile, quick. And another wicket going down. Team Kawu, 11's Kawu actually find themselves in a very awkward position trying to backtrack that total reasonably, so understandably, because you're tracking such a big, massive total for 60 plus. You're under pressure straight away. 9 balls, 34 to get now. Big assignment. Nine balls, 34. Team 11's Cow. Can they get over the line? Someone had to play a massive role actually for Cow, but no one did actually. Look at the non-striker battery. It could be that one person who could really turn things around. Such a great competitor he's been. Riyaz. Beautiful bowling that is. Superb delivery from Riyaz. Absolutely on the money. Very good bowler. Very good contributor. Always lively, energetic, live wire on the field. Such a great competitor he's been. Eight balls, 34 to get. Still got a... That's been struck handsomely straight into the hands. That was struck like some power. There's a lot of power on that shot. But unfortunately for the batter, just finds the fielder. 7 balls to go. 34 to get. It's getting tighter. It's getting more difficult for Cow now. Cow running out of cards there. Their cards actually. Trump card batters are all out in the dugout. And you've got one good batter at the non-striker's end, and he's got plenty to do, and he's not taken a strike for a long time. Shah, the batter, the non-striker sitting at the non-striker's end, unbothered. He doesn't want to take the strike. Sorry, he doesn't want to go for that run, wants to take the strike.
7 balls, 34 to get. Very understandable. Now, 6 balls, 34 to get. Shark is going to do the bowling. And Shah, such a power striker. He's a big lad. 5 feet 10, 11 inches tall. Shah looks to be a 6 feet taller guy. Powerfully built. Wonderful timer of the ball. Someone who you would expect 11 Scarf wanted someone like him to stay there at the middle. But it's a game of cricket, you know what? I think you just got to bring about your execution. You know, you talk about cricket all day, all long, you talk about it, you talk about lots of different stuff, but still got to get the execution right. I mean, that's the key. There you go, number one. Number one. Sharky under pressure now straight away. Sensational ball striking this is. This is not ordinary. This is extraordinary from Shah. 28 needed now from 5. Sharky under pressure. He's got to relax a little bit here, Sharky is in a little bit of worry. Strikes it, but not for runs this time. In his arc, actually, but good bowling, really. Excellent bowling. 28 to get from 4 deliveries. Can't win even with the 4 sixes. Think. Excellent delivery, that is. Superb delivery. Bang on target. 3 balls, 28. Shah's not done yet. He wants to go down fighting. Goes again. Has he got the distance? It's been taken there. Taken beautifully. The fighting spirit is always good. To be on the battlefield, to try and put in your best. Remember, late Yahya Sinwar, one of the fighters who had to fight till the end of his life. And fight and fight and fight as a resistance. And packs the punch there. It's going to go all the way. I think it's been pulled back. Not sure about that. The spectators over there going to give us a bit of an assistance on that, whether that's gone to the boundary. It's gone to the 6. Late flourish, but not for a great cause, actually. And that's it. That's it. 11's call can't get over the line, but they put their best foot forward. They played good cricket. They'll go down as a losing team, but RCB, fantastic right from game ball 1. They've played outstandingly, played good cricket, high quality cricket. Whether it's, you know, their batting, whether it's their bowling, whether it's their fielding, everything's been top notch. Professional cricket, clinical cricket, and they deserve to be the winners of that game. Congratulations, RCB, for their fantastic performance, but the job, they've got a big job cut out. 11's Carve, got to think about this, the thinking strategy, got to think about how well they can bounce back in the series. Got plenty of games to go, but I tell you what, you know what, if they don't get wins, they'll be knocked out of the running. Mohammad Arif Batila. Mohammad Arif, man of the match. Please come over to the comm box, have a few words. Mohammad Arif, if you can hear me out. If you can hear me out, please come down to the comm box. I'm sure you should be able to hear, because it's a microphone that, you know, takes my voice, I think, to different parts of this area. So you should be able to hear me out. Mohammad Arif, for that fantastic innings under pressure, when his team needed him the most to perform, he put his hand up and performed like a master. Fantastic performer, Mohammad Arif. Such a great performer, such a great addition to RCB.
played high quality cricket, played some outstanding power strikes. Such a valuable cricketer, Muhammad Arif's been. Baital, Muhammad Arif Baital. Please come over and receive your Man of the Match awards from Mr. Sean Sharif. 45 for 6 is what they managed to achieve in that game. But it's been just one-dimensional overall, I think, the way that's unfolded. I request Mr. Sean Sharif. I'm joined in the comm box by Mr. Shaki Kanchilpati. Mr. Shaki, tell us about your execution pattern. How did the game go? You've got 2 wins in 3 matches. Where are you? What are you looking forward to? Mr. Muhammad Arif, if you can come down a little bit to talk about your game plan, your hitting ability, if you can share with us, would be great. Mr. Muhammad Arif. Mr. Muhammad Arif, if you can have a few words about... Well played. Mr. Jeevan, if you can come down here, I'd request Mr. Jeevan. Mr. Jeevan, one of the commentators here, Mr. Jeevan. One of the commentators, co-commentators, who has helped me for a long time, Mr. Jeevan. Got a bit of bat on that, it's going straight into the hands of the fielder. Avinash played beautifully in the last game. If you remember, if you go back to that innings that he played, he structured. It was a great exhibition of power striking. Achu Darkosh, the new batter, walks out to the centre. He's going to face the right armour. Got a bit of bat on that. I think the clean pickup and a throw would have put him in trouble, but not to be the case there. Just got to be very careful with the way you got about shot selection. Avinash's shot selection in the last game has been absolutely spotless. And he's got tons of ability, tons of talent. He's a battery full of talent, really. He's got that sort of skills and dexterity to convert good balls into bads. Struck it beautifully back, fielded well by the fielder inside the 30-yard ring. Just got to really try and understand a little bit about the batter's dynamics of thinking patterns, how they got to go about their batting.
think the bowlers sometimes got to bowl 6 different varieties to try and upset the rhythm of the batters. Try to make them outthink a little bit. And that's the way to go about your process. In and out! Looks like in and out, but takes it beautifully there. Thought just for a moment that the catch was put down, but on the second attempt has taken it beautifully to bring the downfall of the left-handed batter. It's got to go back to the hut. Thank you very much. Thank you very much. That was travelling at some pace, really. I was struck with some power. And Avinash is going to be at the non-strikers, and is somebody who can really turn things around. He's a game changer, phenomenal ball striker. At this point, I'd like to remember one of the most important figures of Success Media, and also one of the well-wishers of Success Media and one of the supporters of Success Media, Mr. Muhammad Nasir Khan, Saudi Arabia, Riyadh. And he's been one of the most influential figures in Saudi Arabia, who set everything up for Success Media. Is one of the hard strikers of the ball, is a very good player, great cricketer, and has been one of the key members. I think he's travelled to Saudi Arabia a long time ago and has established himself as a very good player, very good cricketer, such a great asset to his team. Thank you so much for coming up with the best wishes for our tournament and for the Success Media as well. 5 for 2 after 1. Six for 3, 1.4 overs. Great striking, 6.
6 more. This time to the square leg boundary. भैया बॉलर 19 for 3. $20 for 3 in 2.2. Goes big. Another 6, I think. 20 for 3 in 2.2. Great batting this is. Harsha the batter. Classic. Looks to be Arshad's friend, Arshad Bajal's friend. That's what Mr. Norfolk says here in the com box. 26 for 3. Fazal strikes it straight into the hands of the fielder. $32 for 3 in 2.5. End of the over, 32 for 3. France forever. 32 for 3 in 3. 2 overs to go, and they'll try to get a big one here. Mr. Jeevan, if you can hear me out. If you can hear me out, please come down to the com box area, Mr. Jeevan. Mr. Jeevan, one of the commentators. Goes for the big end, 6. Full-blooded strike. One run, 38 for 3. 39 for 3 now with that single.
പറയും ലൈവ് അല്ലേ That'll be another one here. Avinash's bats starts to speak, and he's hitting every ball out of the park into big sixes. This is great batting from Avinash. Avinash, we all know that how good a player he is, Avinash. Such a tremendous striker. Zakaria has been taken into the cleaners. And just the one there this time around. Luckily got away with that one. Just got to think about how Avinash can go about constructing his innings. That's the way he bats. Full toss. It's like a match practice for Avinash. Somebody like Avinash would treat him like a practice match, or practice balls actually hitting out of the park. Such a great player, Avinash. You can't bowl that delivery to the class of Avinash. There you go once again. This is just hitting for fun. Please wait. 58 for 3. 3 over, yeah, 4 overs bowled out. Overdone and dusted. Unbelievable batting. Avinash moves himself on to 40 with his tremendous power hitting ability. Power hitting, explosive batting. Despotic player has been. Tremendously violent with the bat. Such a great game changer. Biju, the new bowler. Sorry, Vijay. Widget. To the right-handed batter on strike. He got to Ashad. Just got to try and get back him on strike. And if Avinash can hit a 50, any cash prize for Avinash? No. He can get a 6 here, that'll be great. If he can get amongst the 50 makers, it'll be fantastic. Friends forever. His owner will be watching that out. And if he can hit a 50, that'll be a bonus, a big bonus. And it's like a game-changing innings. Goes for the big one. This time finds the fielder. Will just be one there. Thinking about the second. Great bit of work from the fielder at mid-wicket. Just the one there. Ashad back on strike. Avinash still's got that chance to get that 50. Goes big. Has he got the distance? Yes. Ashad packs him a punch. Launches into the straight boundary. Have a look at that shot in the replay. In his arc, just launches it, full-blooded strike. Goes again, this time he finds the fielder, that's the end of it. I think 2 balls now. I think with that, the hope of Avinash getting into the 50 mark is also fading away. It's 2 balls to go, 66 in 4.4 overs. Ralph. The new batter walks that widget's been treated out outside the park. Now, Ralph gets it away for 1. 41 not out. 41 not out, Avinash. And he can get a 6 here, that'll be amazing for his team and for himself. He goes for the big one, does clear it, looks like is he going to get the distance?
Yes, 47 not out. What an innings is constructed, Avinash. Have a look at that. Not from the mist of the blade, but he's got enough on that to take it past that fielder. Great ball striking. 73 on the board. 74 is the target. And 30 deliveries for AD. ADGM Abu Dhabi got a backtrack 74 from 30 to win the game, and that looks like an impossible chase. United FG taking on Team 11's Cow. United FG taking on Team 11's Cow. Next game, please come for the toss. Next match for you, please come for the toss. Call number 2, call number 3 also. United FG, Team 11's Cow. Please come down to the comm box immediately. Do not waste your time. I will not give you another call. If anybody doesn't respond to my call, we'll get a walkover. It's simple as that. We don't want to take much time. Hyder Bellari, 74 the target that they got a backtrack. Two batters, Hyder Bellari and Arif Paichar. Got it away for one. Arif Paichar is such a dangerous batter. Arif Paichar getting that 50 in the last game. Arif Paichar, such a tremendous striker of the ball alongside Hyder Bellari. Hyder Bellari has got big name in underarm cricket. Best wishes coming from Mohammed Nasir, Saudi Arabia, for this event. Thank you so much, Mr. Mohammed Nasir. One of the hard strikers of the soft tennis ball cricket. Such a great athletic person.
got to the way, straight to the fielder. Haider Bellari has to walk back. Haider Bellari doesn't seem to be in good order. .27 ball 71 looks to be very impossible. Looks to be an impossible chase. They gotta get one big over. Ashramudu is compact batter, technically all right, upright. Ashramudu, that's a good delivery. Fired it actually. It's not a big striker of the ball, Ashramudu. It's more of a nudger, puller, cutter, driver. Let's take a bit of time. 2 balls to go. Down the leg side, got a bit of thing, just the one not for runs, they're white signalled. The 2 umpires over there, not sure about their names though. One of them is Mr. Sitaram, MCC Puttur, contributed heavily to the combox, and the other person, I'm not sure about his name, but they're doing a great job out there in the hot sunlight. Never easy to, you know, come up with an event like this where you stand as an umpire for continuously back-to-back for a number of matches. Great efforts, great. We'll come back to that. A white call by the umpire. Great dedication, great efforts from these 2 umpires that are doing a great job out there in the middle. Appreciate their efforts, dedication towards the success of the tournament. We all know the part of umpires when it comes to arranging a tournament, when it comes to successfully completing a tournament is massive and mammoth. And these 2 umpires are putting their best foot forward to the completion of this event. Professional umpires have got tons of experience being umpires in various different parts of Dakshin Kannada, South Kandra, and they've been such great exclusive members in the umpires membership for a long time. Mr. MCC, Mr. Sitaram MCC, and can I take the umpire's name, please? The umpire's name. We'll come back to that. Umpire's name, please. The other umpire, square leg umpire. Anshu Kumbra Ansar, I think, his full name. But great umpiring, square leg umpire. And Sitaram, MCC, both of them have been toiling very hard for the success of the tournament. Their decisions have been very good so far. Very least usage of technology. Talks about their skill sets, talks about their vision, talks about their, you know, the judgment skills, the decision-making skills, the intelligence that they've gotten. Something that you got to admire. And you talk about, I think we've got to go slightly into the administration part of the game. Umpiring is one of them, actually, too. I think you talk about the success of the team, the success of the tournament. Statistically, you know, if I could just draw 7 for 2. Talking about statistically, I think you take a look at the
the value that the umpires bring about into the team. And it's almost like a 60-40 ratio. 60% I'd say umpires, 40% players, organizers, commentators, everybody. 60% of ratio for the success of the tournament must go to the umpires. And that's why these umpires are very, very important. Such a great impact they bring into the tournament success. You ask about any tournament, I think, with that Upinangari case, and that's out. Bowled out, completely bowled, and you do not know about that as a batter. It's got to walk back. Talking about the Upinangari case, where the umpire was assaulted, and against the sportsmanship spirit, and also against, the cricketing fraternity, I'd say underarm cricketing fraternity, and that sparked a lot of debate in underarm cricket about the treatment that we place for umpires. Something that needs to be discussed as a wider subject, as a whole, as a concept, as a point, because such a big part of the game is umpiring. Because without these umpires, we would not be able to have a great game of cricket. Sincere players, good players, star players, and always need to recognize the value that the umpires bring about. And arguing with the umpire, I think disagreeing, fine, it's okay to disagree, but you got to stop at that point. But to continue your disagreement into the point of argument and then all the way into a physical fight is tragic, really. It's tragic, terrible, and is an offense by law as well. And the underarm cricketing fraternity must act very quickly, to cases like that. I think one of the right persons, one of the right people in underarm cricket. We've got a lot of cricketing fraternity in Mangalore, Urva, and somebody like Mr. Muhammad Hanif, KFC's vice president, and also Ajmal from Urva. A lot of these players, a lot of these cricketers who are right at the top of the underarm, right at the top of underarm cricket, must place high value on the umpires. And that should be a circular spread into every tournament about the value that the umpires bring into the tournament. And I think someone's got to do something about it at the top notch, at the top end, to try and make sure that umpires are fully respected and they are taken care of. And always that's something always pops out. I think something that we don't want to see in our TV screens, in YouTube live actions, and also as a reel, that umpires are getting assaulted, which I think is a bad idea, bad notion, and spreads bad notions about underarm cricket all around the globe, because nowadays underarm cricket is not just in Dakshin Kannada. We also have underarm cricket in Kerala, we've got underarm cricket in Tamil Nadu, we've got cricket, softball, tennis ball cricket in Goa, we've got softball, tennis cricket in different parts of Mumbai, all over India, and then into Saudi Arabia, into the GCC, into Dubai. So it's a cricketing fraternity actually that started in Mangalore, spreads all the way to the different parts of the GCC. The point what I'm trying to suggest is that all of the umpires, I think we got to put value numbers on them. We got to try and recognize what they do for the game of cricket. All the organizers, sponsors, I think that's a very important part of the cricket that goes missing. And I'd like to throw attention to this particular idea of one ball to go. This particular idea about
how umpires need to be treated by the players, how they need to be respected. And also umpires must be well paid as well. Because in underarm cricket, I see that umpires are underpaid. And I understand that, you know, due to so many different reasons. I know that sometimes due to sponsorship issues, financial issues, because you got still have value numbers on the money. The money is the key element in any competition, in any tournament. But I think you got to make sure to get the umpires paid well, so that it becomes a motivation for every umpire in the coming days. In underarm cricket, something that we should put value numbers on, very, very crucially. Pavi, the bowler. Pavi from Adu. All future matches will be of 4 overs. Umpires, please note and communicate the same. In future, all matches will be of 4 overs. Captains, please note that. Goes for the big. Arif. Paichar gets one in the middle. Arif Paichar looks to be not in good order actually this game. He got that 50. And then in this game his bat doesn't talk much actually. Arif Paichar, such a great talent. Paichar. From Paichar area. Paichar is, I think, very close to this cricketing ground. And I think Mr. Rilwan would know a lot about that. Paichar. Oh, that is big! Sensational into the coconut garden. Harif gets one in the midst of the blade. And that is some distance. I think you talk about distance, maybe 85 meters distance there covered. Huge 6. I'd like to congratulate Mr. Arif Ahmed Rifai for contributing and for driving this tournament into success. Is one of our chief guests and also one of our important organizing committee body, and has been a very good addition to our tournament. Is also the owner of, I think we've got another important guest, the owner of RCB, Mr. Razak Galibuk. Mr. Razak Galimuk is the owner and such a great member, and also has been a participant. Thank you so much, Mr. Razak, for coming down to this event. Mr. Razak, I think has been, we'll come back to Mr. Razak later, but in the meanwhile we lost another wicket there. Wickets are falling down, tumbling down. Arif Paichar is also dismissed. 21 for 5. 1 ball to go. Talking about Arif Paichar, the kind of innings that he played last time around, I think, in the last game, if you remember well. Take my mind back to that game. Sensational power hitting. And one thing that works here, all the captains are very aware of the fact. Win the toss, select to bat first, put runs on the board, you win the game. That's as simple as that. You try different things, it will not work in your favor. For sure. Because you know what, you win the toss, you ask the opposition to bat first. If they put 50, 55, 60, you're under pressure. You know about it, I think, as a player, as a cricketer, as a captain, you've got to think about it in the back of your mind. Always, cricket's all about rationalizing, strategizing, thinking out of the box. That's what you've got to do as a cricketer. Always got to bring about your best
best strategy forever. And that's the big part of the game. Such a big part of the game that is. In the air, up and over. Has it got the distance? One bounce over the ropes before. Have a look at that in-cutter Chinaman bowler. A Chinaman operator. Very rarely do we find a Chinaman. Achu, Chinaman. Chinaman എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ലെഗ് സ്പിൻ ഇടുന്നില്ലേ, അതിന്റെ ക്രിക്കറ്റിൽ ചൈനമാൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. Munawar Shah looks to be a... Munawar Shah is a very good pick up, but not for runs there. Just a formality here, what we're able to unfold here. Zakaria, the batter. Zakaria looks to be just a tail-ender batter. Oh, directed to be gone. Just a moment, I think. Zakaria. Just a number 11, number 9, and number 10 batter. Oh, that's out. Easy as you like. Munawar's got to go back. That's a loosener, gentle loosener. Could have hit it anywhere he wanted. If that was... Four overs done, 27 for 7. നാളെ ഇപ്പൊ 3 ഓവറല്ലേ കളിപ്പിക്കേണ്ടത്. ADGM Abu Dhabi will not win the game. They've been completely outplayed by the opposition. Friends forever played some outstanding cricket and they deserve to win the game. A great game of cricket. I think you can bail out if you don't want to play, because we don't want to waste a lot of time. One ball to go. One ball to go. New batter coming in. It's the one ball to face. 42 to get. On orthodox 6. Good strike. Who's that batter on orthodox style? Looks like Bashir Ali there. Avinash. Avinash Kumbra, man of the match, on the bounce 3 times. Arshad, please come to the com box. Mr. Naufal's waiting. Avinash. 4 overs match umpires noted. 1 over a power play. 2 umpires, please note. Okay, great.
Just got to play, I think, sensible cricket, and that's the most important thing about this game. Mr. Jeevan, sir, if you can hear me out, please come down to the com box. Just to assist me here a little bit. Mr. Jeevan Mata. Mr. Umu Karno. Mr. Umu Karno. If you can come down to assist in the com box would be great. Yes, officials, please start the match. Match continue ചെയ്യുന്ന അറിയിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരം നടത്തുന്ന മോഡ് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു WBCL Wimbledon's presence along with Sultan Group Sharjah Wimbledon's Cricket League Season 1 at this global ground Parappa. Match is going on beautifully and wonderfully. This is league stages ongoing of April, and this match will be played between Team 11 Scout taking on against United FJ. United FJ was asked to back first after losing the toss, and both openers are slowly walking to the middle as he joins in his partner. Yes, both openers are in the middle. Imtiaz Butla joined with his partner Asim Mudur. After getting the toss, Team 11 Scout will elected to bowl first, and it will be a 4-over match. It will be limited to 4-over. 4 balls, 4 bowlers, and it will be 4 overs. Yes, one more will be power play as decided, and we will continue the match. It's a do or die match for both teams, I think. Both need victory here, and they need to open the gate for further matches in this tournament. Yes, officials, please make it fast. We are running out of time. Wimbledon's Sultan Group Sharjah present ചെയ്യുന്ന WBCL സീസൺ 1 അതുവത്തോടെ അതിമനോഹരമായി തന്നെ ഗ്ലോബൽ റൗണ്ട് പരപ്പയിൽ മുന്നേറുന്നു. ലീഗ് മാച്ചസ് ഏപ്രിലിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഏപ്രിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാച്ച് ടീം യുണൈറ്റഡ് എഫ് ജെ taking on against team 11 Scout. 11 Scout on the toss and elected to field first. Both openers are in the middle. Left-handed batter Imtiaz Butla will take the strike, and a non-striker will be occupied by Asim Mudur, one of the local cadets in this region. One of the local cadets of this region. He has played so many tournaments.
Yes, after a short technical break, we will continue the match. The match is taking on against between these two teams, United FJ and Team 11 Scout. And Miku, the right-handed leg break bowler, will open the attack for the Team 11 Scout. Imtiaz lies on the striker's mark, and Asif Mudur is on the non-striker's end. And it's a great signal from the official, and we will continue the match. First ball, right arm over the wicket to the left-handed batter. Left-handed batter. Imtiaz on the striker's end. First delivery itself driven straight down the ground, straight in the hands of the fielder. Imtiaz is off the mark as well as Team United FJ with that single. One on the card, completion of 1 legal deliveries. It will be a 4-over match. 4-over will be bowled by 4 different bowlers. In it, 3 will be leg break and 1 over will be bowled in any manner of underarm cricket. Now bowler changes guard, right arm around the wicket to the right-handed batter, flicked into deep square leg region. He will have to settle just for a single. Asif Mudur is off the mark. He's a terrific striker of the ball. He's a very good cricketer. He can do something in the middle. Asif once again. Looking for that down the knee, and he's looking for that slog sweep. Didn't connect the ball very well. Wrapped into the pads. It's a dot ball. First dot ball of the innings has came from the hand of Miku. So far, excellent work. He's containing the ball is really well. He's containing the bat is really well. Not giving much in this first over of the power play. 3 balls has been completed. 2 on the card. This time Asif connects one, up and over. What a shot that is. That is a classical shot coming from the blade of Asif. He opens his account with a huge maximum. Inside out shot came from the bat of Asif. What a beautiful shot. What a wonderful and terrific shot came from the bat of Asif. Scorecard shows a sudden surge. Scorecard shows 8 on the card. Completion of 4 legal deliveries. Now once again, same result I think. Now down the ground for a beautiful maximum. കാണികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 94-82 വരുന്ന നമ്പറുള്ള കാർ സോറി 96-82 ഈ നമ്പറുള്ള കാർ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് us. Okay, officials, please make it fast. സമയത്തിന്റെ ഭാവമുണ്ട്. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ പവർ പ്ലേയിൽ സ്കോർ കാർഡിൽ 15 സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ 3 പന്ത് 11 ശരിയായിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്ന് വന്ന അസീന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്ന 2 മനോഹരമായ സിക്സറിന്റെ മികവിൽ സ്കോർ കാർഡിൽ 15 സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെത്തുന്നു ഷാഹിദ് കുംറ. One of the top name in underarm cricket in this locality, hailing from Kumra, now playing for Team 11 Scout. He's doing a wonderful job and he gets the breakthrough, much needed breakthrough. Asif was taking on the balls beautifully, but Shahid comes into the middle and he breaks the shackles, he breaks the partnership. Much needed breakthrough from Shahid there. Asif Mudur walks back to the pavilion after a wonderful cameo. After giving a wonderful start for the team, he is walking back to the pavilion. It's the first wicket fall for the Team United FJ. Shahid Kumra, the bowler, he is doing some noise in this region in this season. He's doing a wonderful job in the bowling and batting department in recent tournaments he has played. And he's doing a wonderful job for the Team 11 Scout now. New batter Siddiq Bularkete joining with his partner Imtiaz on the non-striker end. Straight away it's a beamer from Shahid that will consider as a right. One more extra to the scorecard now shows 16 on the card. ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് എല്ലാ മാച്ചിലെയും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്ത മിസ്റ്റർ ഹഷിം തമ്യം ഓണർ ഓഫ് കെഫെ തമ്യം ഈ
ടൂർണമെന്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ഫ്യൂച്ചറിലും നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് വീണ്ടും 1000 ഹാർദവമായി സ്വാഗതം നൽകുന്നു മിസ്റ്റർ ഹാഷിം തമ്മിയ. Yes, we will continue the match and Imtiaz with lies on the striker's end. It's a right arm, left arm combination for the team United FJ. This time high full toss delivery. He slogged into leg side region. In fact, deep square leg region. He will just for a single with a single scorecard. Now moves on to 18 on the card. 3 balls has been completed. Shahid doing a wonderful job keeping the batsman quite so far. He has given nothing for the batters to go much. Now Siddiq Wbpl on the striker's edge. Oh, powerful stroke. Chance of catch and it has been put down. Bashi has dropped the sitter in straight down the ground region. Bashi or a sitter dropped down the ground region but no rotation in the strike. He will keep the strike, Mr. Siddiq Wbpl. It was a big wicket of Siddiq Wbpl. He has dropped. I think he has smashed 5 sixes and 5 balls in recent innings of his. Now once again Shahid. This time once again high beamer, back to back beamer delivery coming from the hands of Shahid. One more extra to the scorecard now shows 20 on the card. 19 on the card. Siddiq Wbpl takes one against Shahid and he has cleared the fence with ease. That is what happens when you donate a life to a batter like Siddiq Wbpl. He can take on you any time and he has done exactly the same. One more delivery remaining this over. ഒരു പരിശേഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓവറില്ല. ആദ്യ 4 പന്ത് മനോഹരമായ എറിഞ്ഞെങ്കിലും സിദ്ദിഖ് Wbpl ക്യാച്ച് ബാഷി വിട്ടതിന് പിറകില്ല. സിദ്ദിഖ് Wbpl ശക്തമായി തന്നെ മാച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഷാഹിദ് അടിച്ച പ്രഹാരമേൽക്കുന്നതോടെ 6 വീണ്ടും ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു സിദ്ദിഖ് Wbpl. ഇത്തവണ വീണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മാക്സിമംസ്. One catch will turn the tide of the match. കാരണം സിദ്ദിഖ് Wbpl എന്ന വലിയ വിക്കറ്റിന്റെ അവസരമായിരുന്നു ഷാഹിദ് അവിടെ ബാഷിക്ക് നൽകിയതെങ്കിൽ ബാഷിയുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ആ ക്യാച്ച് വിട്ടുപോയപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള 2 പന്തുള്ള സിദ്ദിഖ് Wbpl അടിച്ചെടുത്തത് 12 റൺസ്. മനോഹരമായി തന്നെ സിദ്ദിഖ് Wbpl ടീം യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 2 ഓവർ അവസാനിച്ചപ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ പാട്ടുകൂട്ടൽ സ്കോർ കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു 31 എന്ന സ്കോർ കാർഡ്. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Shahid is the new bowler. Local guy from this area. The boy who plays in this ground in the very evening. He is in the chat for Team 11 Scout. Oh, excellent delivery. Imtiaz Witla, he's been kept quiet so far in this innings by the bowlers of United, Team 11 Scout. But on the other end, the explosive batting continues from Siddiq. Asif Mundur took the strike and now Siddiq Wbpl is continuing it. Now once again right arm over the wicket this time. Oh, he's looking for that big hit. He's not holding his blade down. He's taking on the against the bowlers of Team 11 Scout. He's not holding his blade back. No, this time far away from leg stick. Wide signal from the official. One more extra to scorecard with that score now shows 33 on the card. 2.2 has been completed. Third over is in progress now. Siddiq Wbpl. Oh, he left it to the keeper, but that was a mistake, Mr. Siddiq. It has gone straight to him and it has crashed into the leg stump. Trying to steal an extra, but he donated his wicket to the Team 11 Scout. He was striking wonderful in this middle, but a mistake of his own. He will be livid by himself because he was striking beautiful in the middle. But nonetheless, one more breakthrough for the Team 11 Scout. They were looking not good in the bowling department. Because Asif Mundur came to the strike and stuck very well against the bowlers. Siddiq Wbpl continued it. Now he has got done by Shahid of Team 11 Scout. Now once again Shamsu is a new batter, the hero of Big League Season 6, I think.
Shahid is doing a wonderful job in the bowling department for the team. So far he is being okay, so far Shahid is doing a wonderful job in the bowling department. He is getting Team 11 Scout back into the match after conceding 31 run in the very first over. Yes, very first 2 overs. Now the bowler has conceded just 3 runs and it has been a wonderful over. He picked up 1 more wicket. 34 in the card, 3 wickets has been fallen, just 3 runs of this over. What a terrific over from Shahid to bring back Team 11 Scout into the match. They are strongly into the match after getting a wicket of Siddiq Mularikate and Imtiaz Bisla. They are strongly into the match. Team MSF goal the owner Mahabub ഈ മത്സരം വീക്ഷിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹാർദവമായി WBCL സീസൺ 1 ഹാർദവമായി തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ മെഹബൂബ്. പ്ലീസ് യു ആർ വെൽക്കം ടു ദിസ് ടൂർണമെന്റ്. Bashi is a new bowler. He has to do some job because Bashi will continue the attack for the 4th over. Wide signal from the official to rub the salt on the wounds. They take 1 extra run. 2 wides to start the over from Bashi. He's a right arm leg break bowler coming from over the wicket. This is the last over of the first innings. Kritesh is the new batter into the middle. Both batters are new in the middle. Let's see if he can do something in the scorecard. Kritesh connects one and he deposits over long on. He goes straight, long on region I think, and he goes clear the fence. What a shot from the young talent Kritesh. Bashi looks expensive in the very first delivery. Scorecard now shows 42 on the card. 42 on the card, just 1 delivery out the 4th over has been completed. Air is in the favor of team batting side. 1 more extra trouble from Bashi. He's not having a wonderful match here after dropping a catch of Siddiq Mularikate. Now he's asked to bowl the death over and he's fumbling in the bowl as well. Kritesh once again. This time looking for the big hit, but struck into deep mid-wicket region. Fumble in the fielding, resulting in 1 more double. It's not a good news for the Team 11 Scout. They need the victory here. Fumbling in the fielding, resulting in 1 more double. With that scorecard now shows 45. Another 4 legal deliveries remaining in the first innings. Bashi once again right arm over the wicket this time. Kritesh looking for the big hit. Take outside edge. Excellent running with the wickets. They will have a single for that. Now Shamsu back into the strike. He is a tall man. He's a powerful striker of the cricket ball. Bashi once again for the 4th time of his over against Shamsu. Galaxy. Same result this time. Far away from leg stick. Wide signal from the official. With that single now, with that wide scorecard now shows 47 on the card. Shamsu once again looking to heave into that leg side region, but completely mistimed it. No connection whatever between the bat and the ball. 1 more dot ball, golden dot ball coming from the hand of the Bashi at the end of the innings. 2 more legal deliveries remaining. 47 in the scorecard for the loss of 3 wickets. This time again looking for the heave into that leg side region. 1 more vice awarded by the fielder. They are donating the runs for the team United FC. 48 is on the card. Last 1 legal delivery remaining. Kritesh Venchikal is on the strike. Has already struck 1 6s against Bashi. This time far away from leg stick. Wide signal from the official. 48 on the card now. 49 on the card. At the innings അവസാന പന്ത് ശേഷിക്കുന്നവിടെ സ്കോർകാർഡിൽ 49 എന്ന് സൂചിക്കുന്നു. 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ബാഷി തന്റെ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് എറിയുന്നു. കൃതേഷ് വെഞ്ചിക്കലിനെതിരെ
Right-handed batter Kritish Manjikal സ്ട്രൈക്കിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ വീണ്ടും വൈഡ് പോകുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് വീണ്ടും പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നു. ലെഗ് സ്റ്റിക്കിന് പുറത്ത് പോയ പന്ത് വൈഡ് കുതിക്കുന്നു. ഒഫീഷ്യൽ സ്കോർ കാർഡ് ഷോസ് 50 എന്ന മാർക്ക് എത്തുന്നു ടീം എഫ് ജെ യുണൈറ്റഡ്. ഇവിടെ ഇന്നിംഗ്സ് മനോഹരമായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Kritish Manjikal takes one and he has deposited over long on fielder for a beautiful maximum. What a way to end the innings. Scorecard shows massive 56. 56 is the scorecard of Team United FJ. Asif Mudur started well. Siddiq Bullarikar continued it, and Kritish Manjikal in the end of the innings turned very beautifully to score 56. 57 is the scorecard of 57 is the target of Team Level Scout. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി വരുന്ന ടീം ADGM Abu Dhabi taking on against Team JP Warriors. Both team captains, please welcome to the com box for tossing. Please make it fast. United FC നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടീം ലെവൽ സ്കൗട്ടിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് കം ടു ദി മിഡിൽ. We are running out of time. We are behind on schedule. ചാക്കിയലിന് ആപ്പിന് കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. After losing the toss, United FJ was asked to back first, and they did it beautifully on the batting department. 56 is the scorecard. 57 is the target for the team. Team Level Scout. Both opponents are in the middle. Litan Kandarka joining with his partner Shahul Kotiadi. Both are tall and giant batters. Yes, we will start the second innings. Little Kandarka is on the striking mark. Shahul Kotiadi is on the non-striker bench. It's a power play, and power play over will be bowled by Mr. Asif Mudur. Man has ton of experience playing in this ground. He's been playing in this ground for so many years in this big league, the Lombardy Premier League, and so many tournaments he has played in this ground. He has that experience. He knows the ground very well, and he will continue to. He will start the attack from the combo box to Little Kandarka. Look at that delivery, pace, absolute pace. Yorker delivery from Asif to start the innings. He is the spearhead of bowling attack of the Team United FJ. They need to target Team Level Scouts. Batters need to target Asif, because once the spearhead will be attacked, rest the bowlers will feel some pressure, and that's exactly what they need to do. And Little Kandarka, chance of catch, and fell short of the fielder in covers region. Shamsu Galaxy was the fielder, couldn't reach there in time, and it will result in the first single. First score has been scored from the side of Little Kandarka. They are off the mark as well as Little Kandarka with that single. Now new man Shahul Kotiadi is striking for the first time in this innings. Asif Mudur, right arm off break bowler, quick bowler from over the wicket to the right-handed batter. Shahul looking for that helicopter shot. Excellent
balls to start the over from Asif Mudur. 3 balls, just conceded single run. He's doing a wonderful and terrific job in the first over, in the power play over for the team. Not giving much to batter for go on. He's not giving anything to the batters. Shahul once again looking for that big hit. Asif Mudur knows very well, knows Shahul very well. He knows where he's weak. He's targeting his leg stumps and legs pads of Shahul. He's not very good in that area. So he's targeting exactly there. 4 balls has been completed. 1 on the card. Now Asif once again to Shahul Kotyari. Again, look at that delivery, same line and length, terrific. 4 balls has been bowled, same line and length, into that leg stump, into that pads. Shahul is cramping for the room. He's cramping for the room right now. He's desperate for that one hit, and Asif is not giving that much. Look at that, and Shahul balls cheaply here. What a first over to start the innings for Team United FJ. Asif Mudur, what an over to start the innings. 3 over for United FJ. Shahul has been contained beautifully and he has donated his wicket in the very last delivery of the first over, and he's walking back cheaply without doing anything in the scorecard. 5 deliveries he's faced. No score has been scored in his personal scorecard, and with that first over has been completed. 1 on the card for the loss of 1 wicket. ആദ്യ ഓവറിൽ മനോഹരമായി തന്നെ ഓവറെറിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ആസിഫ് മുഡൂർ. മത്സരം ടീം യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു. ടീം യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സിക്ക് വേണ്ടി ആസിഫ് മുഡൂർ വിട്ടുകൊടുത്തത് വെറും 1 റൺസ് മാത്രം. ടാർഗറ്റ് 56 എന്ന ടാർഗറ്റ്. 56 എന്ന ടാർഗറ്റിനെ 57 എന്ന ടാർഗറ്റിനെ പിന്നിട്ടിറങ്ങിയ ടീം ലവൻസ്കാവിന് ആദ്യ ഓവർ ഹെല്ലായി തന്നെ തുടരുന്നു. വിട്ടുകൾ അടിച്ചെടുത്ത് വെറും 1 റൺസ് മാത്രം. ഷാഹുൽ എന്ന വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺസ് വേണം തുടർന്നുള്ള 3 ഓവറിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ മിസ്റ്റർ കൃപേഷ് പഞ്ചിക്കൽ, ജെസി നമ്പർ 33, ലിഫ്റ്റൻ കണ്ടർക്കാസ് on the striking mark. Yorker deliveries to start the over. This is a wonderful and terrific bowling performance from the bowlers of Team United FJ. They are contained. Batters of 11 Scow are contained by the bowlers. Now once again right up around the wicket this time. Excellent line and length. Line and length is 10% perfect from the bowlers of Team United FJ. Yorker delivery, back-to-back Yorker delivery from Pritesh Panchikal. New batter Atif Cow comes to the middle for Team 11 Scow. Striking for the first time. Oh, look at that delivery, wrapped into the pads. Once again a dotted delivery. They are not having any hope for this match. Team 11 Scow, they have already given their hope, I think, like they are playing. And United FJ, they are Atif Cow connects one. They need much of this deposits in the Cow corner region for the first maximum of the innings. Scorecard now shows 8 on the card. Atif Cow takes 1 against the bowler, but it will not be enough because target is almost 57. Another 59 run required from 14 legal deliveries. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വരുന്ന ടീം ADGM Abu Dhabi taking on against team Jaipur Warriors. ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസും ടോസിംഗിന് വേണ്ടി മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. And last time of the second over, Atif Cow on the striking mark once again. He has lifted against Pritesh Panchikal. Once again into the mid-wicket region for the second maximum from the blade of Atif Cow. Starting was not good, but nonetheless scorecard now shows 14 on the scorecard. Another 43 run required from 2 overs.
43 റൺസ് വേണം ശേഷിക്കുന്ന 2 ഓവറിൽ ഇവിടെ. They have the batters in the middle. Nitin Kandadka, he is a known striker of the ball. He is a very good striker of the cricket ball. And Atif Kau is striking wonderfully in the second over. He has already smashed 2 6 in the second over of this innings. They need 43 more from 12 legal deliveries. Umpires, officials, please make it fast. സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. ഇനിയും 4 മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ദിവസം കളിച്ചു തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരം നടത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. No batter comes to the middle. Nitin Kandadka, that is a high full toss delivery and he has heaved into deep wicket region for a 6 to start the third over. They need that and Nitin Kandadka has delivered 1. They need 5 more, I think. 37 more run required from 13 legal deliveries. Sorry, 11 legal deliveries. Not an impossible target, but not achievable that easily. It's cricket. Anything is possible. 11 ball remaining. 37 required. Fielding restriction has been taken away. Now, once again, Nitin, this time one more full toss delivery as he cleared the fence. You bet he has 1 more 6. They are strongly back in the game after conceding just 1 run in the very first over. Second over was expensive. Atif Kau smashed 2 6s against Kritesh Magical. Now Nitin Kandadka has smashed 2 6s in the very first 2 delivery of the third over. Pressure, bowler is feeling pressure right now. 31 more run required from 10 legal deliveries. Nitin Kandadka, he is looking dangerous against the bowlers. What will be the plan of Team United FJ? Because Nitin Kandadka is looking red hot from here. He is smashing the ball all over the ground. Now there is a change in guard. Now right out around the wicket to the right-handed batter Nitin Kandadka. Shihab is the bowler, I think. This time slow over one, and he has his man Nitin Kandadka has fallen. Catch has been taken in corner region. Nitin Kandadka, he is livid with himself because he was striking the ball very beautifully, but nonetheless he has to return to the pavilion in the form of caught out. Shihab has his redemption delivery after getting smashed 2 6s in the first 2 legal deliveries. Now he has his man Nitin Kandadka is walking back to the pavilion in the form of caught out. 3 balls has been completed in the third over. 26 on the card. Another 3 legal delivery with 1 over remaining in this innings. 31 more run required. 1 more batter. 1 more excellent striker of the cricket ball. Shahid Bumrah walks into the middle. And he takes 1 into wide long off region, but he will have to settle just for a single. With that single score, moves on to 27. 30 is a required score in last 8 legal deliveries. They need something in the last 2 deliveries to be back in the match. Atif Kau is the man. He can deliver it. Let's see if he can deliver it in this situation. And juicy delivery. Mistake from the bowler, and he has got deserved punishment for that. Wide wicket regionിൽ വീണ്ടും ഒരു സിക്സർ വരക്കുന്നവിടെ സ്കോർ കാർഡിൽ 33 ചുറ്റിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഒരു പന്ത് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ ആതിഫ് കൗ തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി മനോഹരമായി തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആതിഫ് കൗവിന്റെ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് 3 സിക്സർ ആണെങ്കിൽ ഇനി വേണം 24 റൺസ് ശേഷിക്കുന്ന 7 പന്ത് ശേഷിക്കുന്ന വേണം 24 റൺസ്. This delivery will decide the tide of the match. If Atif Kau will hit 1 6 in this delivery, they will be stalling into the match. But look at that delivery, top class from Shihab to end the over.
Line and length was 10% perfect from Shihab. And with that, third over has been completed. Scorecard now shows 33 on the card. 24 is a required run for the team. 11 score for the victory. അവസാന ഒരു ഓവർ ശേഷിക്കുന്നു വേണം 24 റൺസ്. യുണൈറ്റഡ് എഫ് സിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലീസ് മേക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ്. സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അവസാന ഒരു ഓവർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്നത്. Arun Panchikal is introduced as the death bowler for the team. United FC. He needs to defend 24 in the last over. Shahid Kundra is on a striking mark. He is a very good striker of the cricket ball. Let's see if he can deliver 4 maximum that is needed for the victory for Team 11 Scout. 4 maximum needed. 24 is the required target in the very last over of this innings. Oh, excellent delivery. Shahid looking to hit down the ground. Completely mistimed it, resulting in just a single. The good news is that Atif Kaur is back in the strike for the team. He's been doing good in the batting department so far for the team. Now. Again looking for that heave, looking for that leg side region, but completely mistimed it, resulting in a dot ball. Now 4 balls remaining, 23 more runs required. 4 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു വേണം 23 runs. There is one of 4 and they need 3 more from 3 legal deliveries. അവസാന 3 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു വേണം 17 runs. മത്സരം യുണൈറ്റഡ് എഫ് സിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ, എന്തും സംഭവിക്കാം. ആൻഡ് എയർ ഈസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ടീം. ടീം ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ ഫേവറാണ്. 3 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു, 17 റൺസ് വേണം ടീം 11 സ്കാവിന് വിജയിക്കാൻ. അരുൺ പഞ്ചിക്കൽ പന്തെറിയുന്നു റൈറ്റ് ആം അറൗണ്ട് വിക്കറ്റ് മുഖേന. Oh, one more. Atif Kaur, they are not backing down. Now 2 to go, 11 to get. Match is going on an interesting mode here. 2 പന്ത് 2 സിക്സർ. അവസാന 2 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു വേണം 11 റൺസ് ഇവിടെ. മത്സരം ത്രില്ലർ മോഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ. Pressure is feeling on both sides. For first 2 deliveries, pressure was on the batting side. Now pressure has been shifted to the bowling side also, because last 2 deliveries he has been smashed for 2 maximums. Now 2 deliveries remaining, 11 more runs required. Arun Panchikal is the bowler. Atif Kaur, he's having some confidence because he has smashed 5 sixes already in this innings. 2 to go, 11 to get. 2 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു, 11 റൺസ് വേണം ഇവിടെ. മത്സരം ആവേശഘട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്നു. അവസാന 2 പന്ത് ഇവിടെ. അരുൺ പഞ്ചിക്കൽ ആതിഫ് കാവിനെതിരെ. Will he can do it? സെക്കൻഡ് പുറത്ത് പോയ പന്ത് വൈഡ് വിധിക്കുന്നു ഇവിടെ. തീർച്ചയായും പ്രഷറുണ്ട്, കാരണം 2 പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ. വേണം 10 റൺസ് ഇവിടെ. ആതിഫ് കാവാണ് സ്ട്രൈക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതുവരെ മനോഹരമായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്ത താരമാണ് ആതിഫ് കാവ്. അരുൺ പഞ്ചിക്കൽ ആദ്യ 2 പന്ത് ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ എതിരെയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നിലുള്ള 2 പന്ത് സിക്സർ ആയിരുന്നു. He comes back to the match. That was a juicy delivery, mistimed from Atif. He will be liberating himself and not striker batter. Shahid Kundra is not happy with his partner.
He says there was two in the call, but Atif Kau denied it. One leg delivery remaining, 10 required. That is what exactly Shahid Kumra was talking about. Because കഴിഞ്ഞ ഡെലിവറിയിൽ ആ ഡബിൾ എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പന്തിൽ 7 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി. പ്രഷറുള്ള സമയത്ത് പ്രഷർ തരണം ചെയ്ത് സെൻസിബിൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനാണ് വിജയം. ഇവിടെ അവസാന ഒരു പന്ത് ശേഷിക്കുന്നു വേണം 9 റൺസ്. And that's it, end of the match, end of the innings. Arun Panchapal has held his nerves to give the victory for the team United FC, and it's a victory for the team. Better luck next time for team 11 Scout. ഈ മാച്ചിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ സിദ്ദിഖ് ഡെലർക്കട്ടെ. പ്ലീസ് കം ടു ദ കോൾ ബോക്സ് ടു റിസീവ് യുവർ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്. And I invite Mr. Hashim to continue with the commentary for the next match. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റർ സിദ്ദിഖ് ഡെലർക്കട്ടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അത് നൽകാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ഹാഷിം അഫ്തമിയമ്മ പ്ലീസ്. ഹൈദർ ബള്ളാരെ പ്ലീസ് എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടീമുമായി ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഹൈദർ ബള്ളാരെ നിങ്ങളുടെ ടീമുമായി ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Umpires, please speed up the game. The captains, please note, speed up the game. Speed up the matches. Four over match. Mohit, please join your team. Mohit Kolamagar, please join the team. Wherever you are, please join the team. Please join the team. Mohit Kolamagar. Kolamar, okay. Please join the team. Immediately. Your team's playing now. And make sure to join the team. Right, a big match between the two sides. Two sides will need to play good cricket to win the game. Another exciting game of cricket coming down. ADCM Abu Dhabi taking on
Another import, I think JP Warriors. JP Warriors are at the bottom of the table. And I couldn't find a win in the tournament so far. I have to get back to winning ways. The issue for JP Warriors is that their bowler's been a problem. Couldn't really bowl well right through the season, right through the tournament. So far has been on the the bowlers has been on the expensive side. Launched it beautifully, almost like a helicopter. One bounce over the ropes. It's almost like a punch actually, short arm punch. Superb strike that is from the batter. Just gonna get a boundary to his name. Have a look at that, bouncing inside the ropes. Boundary to start. Asif. Arif goes. This time he finds the fielder. Yes, is out. Tries to go for the big shot, but misses the, I think, in his hitting arc actually, but couldn't get the timing right on that. The swing of the bat coming through the line of the ball, but just mistiming that in the end and straight into the hands of the fielder. Arif has to go back. Ashru Mudu is at the other end. New batter walks out to the center. The players are exhausted. You can see from the body language the players have been playing cricket right from 9 AM and onwards. Tough legs. I think very, very difficult. And the body, sometimes when you don't play cricket well enough, I think you don't play more enough, in fact, for a longer period of time, your body gets to the state of exhaustion. And that's exactly what these players are going through, a point of exhaustion. It's a good delivery, really, from the bowler, Rashi. Excellent delivery, that is. Try to flick the ball on the onside. Fazal. Good utility cricketer, Fazal. Can bowl, can bat. Beautifully launched into the leg side boundary for just the one there, into the declared area. That spot is primarily meant to be one, if you designated one area. 5 for 1 in the first over, 0.4 overs. Ashramudu, compact batter, great technique. Hasn't seen the best of him yet. Battery full of talent. Young cricketer. All-round cricketer, can bowl as well. Bowls at a good pace when he bowls. But haven't seen him bat much actually. Ashramudu. Got a bit of bat on that, but just the one there. Lofted it into the leg side area. But 1 to the total takes the scoreboard to 6 after the end of that first over. 6 for 1. AD GM Abu Dhabi. Still got 3 more overs, I think. I got to try and play some shots here. And get to that point where they could, you know, target around about 40. If they can do that, that'd be great, really. And that's the most important thing about batting first, is just put runs on the board. You can't do that, you're asking for trouble. And that's the key there. 6 for 1 after 1. Goes for the big one. That's the first 6 from the batter of Ashramudu. This is what I talked about, is a talent, battery full of talent. But this is the first time we've seen him unpacking that beautiful 6 over mid-wicket. Such a great talent this guy is. But it's that right timing that's sometimes, you know, talent to unleash.
Tries to go for the leg side, I think. Gotta wait for the umpire's decision there. I think it'll be a refer. No. Declined by the umpire. Just got back in time there. Junaid, the bowler, proved expensive in the last over, but bowls well, really. He's a good bowler. Bowls in the right direction, right area. Express pace has gotten, leg spinner. Wider varieties has gotten for his bowling. As a bowler, it's been referred to the TV umpire, just the run-out check. Just to check that run-out, if it was safe or was he short of his ground. Feel that is not sure about that, can't predict it. The cameraman is working on that. The TV umpire, cameramans, all of them are working, trying to get the best angle. That's out. Out's the confirmation. The square leg umpire misread it, I think. Couldn't capture the key moment of the run out, but it can happen to any umpire. That's why sometimes umpires need to make sure to use the technology, just to make sure that, you know, there's no conflict later in the game. Just to clarify things. 12 for 2 after 1.2 overs. ADGM Abu Dhabi. Got to backtrack a good total. Got to backtrack a total that I think that they can target, really. It's the most important thing about backtracking a total. Is to get into that place, I think, where you feel that you can defend. But 10 per over is a minimum, is an absolute minimum, looking at the track, looking at the surface, the ground dimensions, the kind of players the oppositions have gotten. Packs the punch. That might run away to the boundary like a bullet. It was struck like a bullet, really. Not from the midst of the blade, but if you look at that replay, you get a very good understanding. Just played that full-blooded shot inside part of the blade. The fielder over there can't get in time. Try to repeat towards the square leg region, but a different type of shot this time around. 16 for 2, 1.4 overs have been bowled out. Junaid just given away 10 in the first 4. Got it away. Got it away for 1. Press back for the second. No, they won't. 1.405 overs have been bowled out. 17 for 2. ADGM Abu Dhabi. Ashra back on strike. Ashra got that big 6. Mudu. Ashra Mudu looks compact. And this time I don't think he's got any distance on that. Oh, that's been put down. That is put down. Easiest of catches. Absolute sitter. And Junaid isn't happy about that, but he can't show his expressions because of the seniority of the player. Junaid's unmoved, but is mightily disappointed with that one. It's 18 for 2 after 2. Junaid's given away 12 in the over. First over cost 6. So 18 for 2 in 2 overs. Ashra and Haider. Both of them are capable ball strikers. Haider and Ashra. Survived there, Ashra. Ashra. I think type of batter Ashra is, it generally wants to take a bit of time actually to try and make sure to get back into that rhythm. In the air, is it going to be taken this time? Ashra can't survive. Not much damage done because of that drop catch. This time Ashra couldn't get from the mist of the blade. Just committed to play that shot. And popped up in the air. It was a simple grab for the fielder at long off.
It's got to go back to the hut. 18 for 3, 2.51 overs. 2 more. I think they've got another 11 deliveries. And they got to try and settle down for a big total. If they don't get that, I think it'll be a nothing contest if they don't score runs. Team 11 Carve, friends forever. Next match, Team 11 Carve and friends forever. The 2 captains, please come down for the toss. Team 11 Carve and friends forever. Both the captains are needed. Both these captains, please rush to the comm box for the toss. We have not much time really to take, so try to cut out the time that can be taken, because the scheduled close of play is 5:30, so we're approaching that time. We're surely behind the schedule. In the air, just 6. The 2 fielders over there watched at each other, looked at each other rather. Just sail that over. 6. Yeah, it's a 6, it's a 6. I got a very good view of it, actually. And I'm sure Junaid will agree with me. White signaled. The 2 umpires, Sitaram, Mr. Sitaram and Ashur. Abdullah and Anshu, the 2 umpires are doing a great job right since the morning. Right since the start of the tournament, they've been kept very busy to umpire the whole of the day. 27 for 3 after 3. 1 over to go. Look at that. I think the senior pro, the senior member. Umpires, please speed up the game. No time to waste. Speed up, please. 27 for 3. Bayra Master, I think, it's just chatting with the team members just to get this execution right. Strategy execution has been one of the key members in the strategy execution. Mr. Bayran, top quality player, plays about 40, senior campaigner, and wants to bud young talent. Giving tips all the time, advising young talent. Puts away for 1 there. Is that fielder there? Just the one suicide of a run is that. Mr. Nasir Galimaka is one of the key members, is the key figure and also the official partner of Sultan Group, Sharjah. And at this time I'd like to thank him on behalf of this tournament, on behalf of Shakir and his team, and on behalf of every single sports star here, and also participants, officials and everybody. We would like to thank Mr. Nasir, Sultan Group official partner, Sharjah. Thank you so much for sponsoring us with the most important things that are important for the success of the tournament. Thank you very much once again. The new batter, Zubair, hit that magnificent back-to-back sixes. Zubair is a powerful striker, big man, and gives us full power, full throttle he goes with. Doesn't care about whether he, goes in out there and number 1, number 2, number 3, number 4. Doesn't worry about that. Just gives his absolute best.
plays his shots. Zubair Mayala, such an important figurehead. Tries to reach out to that one. Zubair has to sacrifice his wicket. He's not happy. He's not happy with his partner. For sure not happy, because he believes that he can pack a punch. Because he's done that a couple of times in the series so far. 29 for 5, 2 more balls to go. Haider Ballari at the striker's end. Haider is a highly qualified player. Has got qualifications to play in various different franchise leagues across Mangalore. Has been playing in franchise leagues, I think, in different parts of Dakshin Kannada, South Kandra. Very good player. That's why that is just magnificent. Miss to the blade, meeting the ball. And the ball will do the rest anytime, any day, if you can meet the ball with such power. That's good bowling, really good bowling, excellent bowling that is. Sensational stuff. 4 overs done, 35, I think. Last ball of the over. Down the leg side, well left. Haider Ballari. Just looking to get that one more big 6 there. 36 on the cards. Haider Ballari. Goes again, does it again. In style. What a finish to the innings that is. Coming from the blade of Haider Ballari. Taking that strike from his partner. And just leveraging the strike that he's gotten. 2 back-to-back 6s to put himself in a good shape. 42, the score raises up to 42 for 5. And they'll take that total, because they were at one stage backing out and they were too far behind. But now I feel that they can, try and defend it. So thank you, Hashim. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ 11 ಕಾವು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿದೆ. ಜಯಿಸಿದಂತ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಡಿಜಿಎಂ ಅಬುದಾಬಿ ಹಾಗೂ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಸ್ ನಂತರ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಾಶಿದ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 43ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ 2 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ 2 ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ. ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 44ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಮಗದೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 44 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು. 2ನೇ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ತಂಡ ಚೆಂಡನ್ನ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ 1 ಓಟವನ್ನ ಪೂರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 44ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. 5ನೇ ಬಾರಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನು 1 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಾಂಡಿಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಎದುರುತ್ತರವನ್ನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ದಾಂಡಿಗ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 4ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಬೀರಾಂಗವರ ಆಗಮನ. ಗತ ವೈಭವ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಪ್ಪ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಆಟಗಾರ ಬೀರಾನ್ ಪರಪ್ಪ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಗಳಿಸಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗಿಂತ ಹೊರಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ. 1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಬೀರಾನ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन पर 1 विकेट खो बैठे हैं इधर जेपी वॉरियर्स क्रिकेटर्स जिन्होंने एक भी मैच अभी तक नहीं जीता है. इनको ये डू और डाई मैच है. ये मैच जीतना ही पड़ेगा अपना टीम को इस श्रृंखला में रखने के लिए, क्योंकि 3 मैच जो खेले हैं 3 मैच पर भी जो जेपी वॉरियर्स ने हारे हैं और अब 4थे मैच पर हैं जो खेले जा रहे हैं एडीजीएम अबू धाबी के सामने 44 रन का लक्ष्य को चेस करते हुए पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन. पहले ही गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी गेंद को
फुल टॉस से अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। अपील करने के बाद भी अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। एक अतिरिक्त रन का जोड़ा स्कोर का खाता भरते हुए 6 रन पहले ओवर की दूसरी ओवर की दूसरी गेंद भी वाइड का द्वारा और एक अतिरिक्त जोड़ना पड़ा इधर खाते पर। जेपी वॉरियर्स 2 अतिरिक्त रन के रूपों में इस ओवर की 7 पर पहुंच चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी को आगे बढ़ा चुका है और एक वाइड हैट्रिक वाइड फेंक चुके हैं गेंदबाज। अपने लाइन और लेंथ को वापसी करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा क्योंकि लगातार 3 गेंदों पर 3 वाइड डालकर सामने वाले टीम को 3 अतिरिक्त रन दे चुके हैं। 8 पर पहुंच चुके हैं स्कोर कार्ड। जेपी वॉरियर्स जिन्होंने 44 रन का चेस करते हुए दूसरी ओवर की पहली गेंद अभी तक अतिरिक्त गेंद अभी तक फेंके नहीं गए इस गेंदबाज के द्वारा। 8 रन पर एक ही विकेट को कर चेस करते हुए जेपी वॉरियर्स 44 रन का लक्ष्य चाहिए 8 पर है और 36 रन की जरूरत। अच्छी गेंद थी इस बार और एक वाइड 4 लगातार वाइड फेंक चुके हैं इस गेंदबाज। अपने लाइन और लेंथ को वापस आती नहीं करते हैं। अतिरिक्त रन के द्वारा आगे सामने वाले जेपी वॉरियर्स को 4 रन दे चुके हैं। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को बल्लेबाज ने घुमाकर खेला था क्रॉस द लाइन स्क्वायर शॉट स्क्वायर लेग पर। 1 रन लेने पर कामयाबी से लेग बाई के द्वारा अंपायर के घोषित 2 रन ले चुके हैं। 2 रन के हिसाब से स्कोर का खाता आगे बढ़ते हुए पहुंचे 10 रन डबल डिजिट पहुंच चुके हैं टीम 1 विकेट के नुकसान पर और 34 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बार राइट हैंड अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी इस बार पैर पे टकराई गेंद सीधा सिली मिड ऑफ की दिशा पर आके गिरी गेंद। कोई रन लेने की मौका नहीं। स्कोर कर चुके हैं 10 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन का लक्ष्य को चेस करते हुए तीसरी बार और एक बार इस बार डिफेंसिवली खेलने की कोशिश की खुलकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल थी। स्कोर कर चुके हैं 10 पर गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए इस बार उछालकर गेंद सीधा लोगों के नीचे पर 6 रन की संभावना अंपायर की घोषित के लिए 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन का लक्ष्य को चेस करते हुए 16 पर पहुंच चुके हैं जेपी वॉरियर्स। अभी बचे हुए गेंदों पर 28 रन की जरूरत है। 28 more runs required. Already 16 on the scorecard. 44 is the target for the loss of 1 wicket. 17 on the scorecard. 17 runs on the board. 17 पर है 1 विकेट के नुकसान पर। मेरे को थोड़ा गलती हुआ स्कोर पढ़ने पर 16 बोला था मैंने 17 बन चुके हैं स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन की जरूरत। और अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप की बाहर थी गेंद को सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद कनेक्ट करने पर नाकामयाब रहा बल्लेबाज। अभी और शेष बचे हैं एक गेंद इस ओवर की। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है गेंदबाज। राइट आर्म ओवर राउंड विकेट अंपायर अब्दुल्ला का पार करते हुए इस बार ऊंचा सीधा खेला था लॉन्गर की दिशा पर फील्डर मौजूद। एक और रन का जोड़ा के खाते पर 18 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन के हिसाब से रनिंग स्कोरिंग रेट बना रहे हैं जेपी वॉरियर्स। ये मैच जरूर जीतना पड़ेगा। ये मैच श्रृंखला पर जीवित रहने के लिए 12 गेंदों पर 26 रन का जरूरत। बचे हुए 12 गेंदों पर 26 रन का जरूरत। अभी बना चुके हैं 18 रन अपने टीम के खाते पर 2 ओवर की समाप्ति पर। बचे हुए 2 ओवरों में 26 रन और जरूरत है मैच जीतने के लिए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 द स्कोर कार्ड इज ऑन 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जेपी वॉरियर्स चेजिंग द टारगेट ऑफ 44 runs set by ADGM Abu Dhabi cricketers. They are on 18 for the loss of 1 wicket and required 26 more runs of remaining 12 deliveries. 12 गेंदों पर 26 रन की जरूरत। स्कोर कार्ड कर चुके हैं 18 पर 2 ओवर की समाप्ति पर। नए गेंदबाज को लाए गए हैं तीसरी ओवर फेंकने के लिए मैदान की ओर से।
जकरिया को लाए गए हैं तीसरी ओवर फेंकने के लिए, गेंदबाजी पर तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद लेग स्टंप की काफी बाहर थी, इस बार बल्लेबाज ने वाइड का अपील जरूर किया था, काफी बाहर थी गेंद के वाइड का इशारा दिया अंपायर ने और एक अतिरिक्त रन का जोड़न खाते पर स्कोर पहुंच चुका है 19, एक विकेट के नुकसान पर बचे हुए 12 गेंदों पर 25 रन और जरूरत जेपी वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए 12 balls to go 25 रिक्वायर्ड। जकरिया दूसरी बार और एक वाइड, इस बार काफी लंबी चौड़ा उछाल में थी गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा दिया अंपायर अब्दुल्ला ने और एक रन जोड़ चुका है खाते पर अतिरिक्त के द्वारा, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 20 रन और 26 रन की जरूरत। पहली गेंद अभी तक नहीं फेंके, तीसरी वाइड, लगातार वाइड फेंक रहे हैं गेंदबाज जकरिया, अपना लाइन एंड लेंथ को वापस आती करना पड़ेगा ये गेंदबाज अगर इस मैच पर जिंदा रहना है तो, क्योंकि सामने वाले टीम को 23 और रन जरूरत है, बचे हुए 12 गेंदों पर, एक टाइम में 12 गेंदों पर 26 रन का जरूरत, अभी 3 रन दे चुके हैं अतिरिक्त रन के द्वारा गेंदबाज जकरिया, कोई भी गेंद लीगली नहीं फेंक चुके हैं, बचे हुए 12 गेंद पर अब 23 रन का जरूरत है। 23 required of the remaining 12 deliveries, 3 consecutive wides has been bowled by this bowler for the loss of 1 wicket. They are chasing the target of 44 runs, still required 23 of the remaining 12 deliveries. Not at legal delivery has been bowled by this bowler Zakaria. He continues in his bowling action. He in comes right up around the wicket, crossing umpire Abdullah. The stand to the right hand, has been lost in here, but it's not enough much to clear the fans into the hand of the fielder at the wideish longer area. Fielder takes up the catch cleanly and he has to walk back into the pavilion. The fall of wicket number 2 here for JP Warriors, chasing the target of 44 रन को लक्ष्य को चेस करते हुए JP Warriors अपना दूसरा विकेट खो बैठे हैं इधर 21 रन पर और जरूरत है 23 रन, बचे हुए 11 गेंदों पर। 11 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅವರ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿದಂತ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए जकरिया अपने बॉलिंग मार्क पर दूसरी बार टॉस गेंद थी, इस बार विकेट लेने के बाद दूसरी बार कोशिश विकेट लेने पर और एक कामयाब इधर गेंदबाजी के द्वारा, इसको बोलते हैं छोटा मछली फेंक कर बड़ा मछली पकड़ना, क्योंकि 3 लगातार गेंदों पर 3 वाइड फेंक कर लगातार 2 गेंदों पर 2 कैच आउट के द्वारा 2 विकेट ले चुके हैं गेंदबाज जकरिया। 2 विकेट मतलब तीसरा विकेट का पतन हो चुका है इधर जेपी वॉरियर्स। अपना रन को थोड़ा ब्रेक लगाया गेंदबाज ने, 2 विकेट ले लिए लगातार 2 गेंदों पर, अभी जरूरत है और 23 रन बचे हुए 10 गेंदों पर। 10 balls remaining 23 required एंड गेंदबाजी पर अभी हैट्रिक पर है गेंदबाज, 2 लगातार विकेट ले चुके हैं, 3 लगातार वाइड फेंकने के बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट कैच आउट के द्वारा गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज जकरिया तीसरी बार हैट्रिक पर है। गेंदबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज को उछाल कर इस बार हैट्रिक होने की संभावना और चौका कैच आउट, हैट्रिक, और ये पहला हैट्रिक है इस मैदान पर आज के दिन का पहले मैच श्रृंखला का WBCL सीजन 1 का पहला श्रृंखला का पहला हैट्रिक विकेट ले चुके हैं गेंदबाज जकरिया। 3 लगातार वाइड फेंका था गेंदबाज, सबने सोचा था ये गेंदबाज थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, लेकिन आखिरी वक्त पर अपना कमाल दिखाकर 3 लगातार गेंदों पर 3 हैट्रिक विकेट ले ली, 3 भी कैच के द्वारा। All the 3 wickets has been fallen in the form of catch of the 3 deliveries, and he is the first man to make up the hat-trick of this tournament of WBCL 1 season 1 of this tournament, cricket tournament. Here comes the ball for the 4th time, 3 गेंद के बाद शेष चौथी बार राइट अप अराउंड द विकेट, इस बार उछाल करते रहो और एक विकेट होने की संभावना। चौथा विकेट 4 लगातार गेंदों पर 4 विकेट, पहले 3 गेंदों पर 3 वाइड देने के बाद 4 लगातार गेंदों पर 4 विकेट ले, यही बोलता है छोटा मछली फेंको भाई बड़ा मछली मिलेगा।
और इसको साबित भी किया था गेंदबाज 4 लगातार विकेट लेने के बाद अभी 5वीं बार अपने गेंदबाजी करने के लिए जो फेंका था लीगल डिलीवरी 4 गेंद भी 4 विकेट के द्वारा हो चुके हैं जेपी वॉरियर्स। अभी लगातार विकेट खो रहे हैं जेपी वॉरियर्स। रन रेट पर स्टॉप तो लगी है जरूर, क्योंकि अतिरिक्त 3 रन के बाद इस स्कोर कार्ड में कोई भी उछाल नहीं दिखना पड़ा। 21 पर रह चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का आगे बढ़ते हुए 5वीं बार, इस बार खतरनाक तो नहीं साबित हुआ गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज तो बाल बच चुके हैं 5वीं गेंद पर डॉट होकर गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए आखिरी बार अब्दुल्ला को पार करते हुए जकरिया आखिरी बार आगे निकल कर खेलने की कोशिश। इस बार सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। ओवर समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड टैप चुके हैं 21 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 6 गेंद पर 23 रन की जरूरत। वापस पवेलियन 1 रन तो इसके बीच जोड़ना पड़ा खाते पर, इसके कारण स्कोर बढ़ते हुए पहुंचे 26। तेईस पर 6 विकेट को बैठे हैं इधर जेपी वॉरियर्स 44 रन का लक्ष्य चेस करते हुए। बचे हुए 5 गेंदों पर 21 रन की जरूरत है। इसके बीच वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा और एक अतिरिक्त रन का जोड़न खाते पर 26 पहुंच चुके हैं खाते पर 24 6 विकेट के नुकसान पर और एक विकेट का पतन सीधा स्टंप पर लग रहा है। विकेट पर टकराई गेंद और एक विकेट का पतन 7वां विकेट का पतन हो चुका है जेपी वॉरियर्स का। 23 रन पर 21 रन और जरूरत है मैच जीतने के लिए। बचे हुए 4 गेंदों पर नए बल्लेबाज मैदान पर उतर रहे हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ को गेंदबाज को सामना करते हुए इस श्रृंखला का अंपायर रह चुके हैं अंसार कुमरा, जिन्होंने कल रात को भी ब्रदर्स कॉर्नर का बीपीएल केपीएल कॉर्नर का प्रीमियर लीग पर भी एक अंपायरिंग का किरदार निभाया था। और एक बार इस बार चौका था बल्लेबाज सीधा विकेट कीपर के हाथों में टकराई गेंद और एक डॉट बॉल। स्कोर कर चुका है 24 रन पर। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए चौथी बार उछाल करके रहा, एक पैर आगे निकल के खेला था बल्लेबाज ने सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, लेकिन 1 रन लेने पर संतुष्ट होना पड़ा। शेष 2 गेंद बचे हैं, 2 गेंद बचे हैं, 19 रन की जरूरत। 5वीं बार अच्छी गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा पर अच्छी स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर मौजूदगी और 1 रन की जोड़न खाते पर इस वजह से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 26 रन 26 ऑन द बोर्ड। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಹಾಶಿಮ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಶಿಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಂಕಗಳು ಆದಲ್ಲಿ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಿ. ಈಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾವು, 2 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಹಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಟ್ಟು. Zakaria, man of the match, please come down and receive your man of the match award immediately here from
Mr. Apple Patan is going to hand over the man of the match to Mr. Zachariah. If you can come down, Zachariah, please, and collect your man of the match. Umpires, please make sure to speed up the game. I know that. Please speed up the game. After this, we've got another 2 games to be played. After this, we've got another 2 games to be played. Batters will have to target those big shots to try and get to the proximity. Sorry about. This is not a. I just got changeover actually. So this is a brand new match between Team 11's Cow taking on Friends Forever. The 2 teams are battling hard. 2 big teams and must-win game. Team 11's Cow having won the game, I think. Looks like they're on the back foot. One thing for sure. This is the penultimate game of the day. And 3 on the board. And by signal by the umpire. Wide, okay. Try to play big shot, but missed it completely. The 2 umpires out there are doing a great job. And very active right from 9 a.m., 8 a.m. and onwards. Try to have a big shot at the stumps, but missed it completely. 2 for 2. In fact, end of that over, 1 over done. Team 11's Cow got 2 runs for 2 wickets. I'm not sure what happened to Team 11 Cow, because they've been completely outplayed this season. Eight on the cards. Just gonna be 1.2 overs balled out, 8 for 2. Team 11's Cow played ordinary cricket, got close to the victory door in the last game, but couldn't finish it well enough. And Lithin, such a spectacular striker of the ball, tremendous power hitter. Winning, I think he's got that 44 and a losing cause actually, but such a gun striker of the ball. Down the leg side, it's going to be another wide. Runs are coming in extras. These 2 teams
friends forever. Got some victories under their belt, but I think Team 11 Scarf yet to get off the mark. That is some striking into the long arm boundary for a 6. Special striking that is from the bat of Lithin. Great batting that is. Have a look at that. Hitting arc, full length, full toss, plenty of time. In the air, is it going to be taken? Lithin's got to walk back. That's pretty. Shah, I think he's got to go back to the hut. And wicket going down there, 14 for 2. Team 11 Scarf find themselves at 1.4 overs have been bowled out so far. But they got to find a way to really try and get back into the game. New batter, Lithin. Shah and Lithin. I think Shah is one of the great strikers of the ball, actually. Lithin, the new batter. There's a gun striker of the ball. Got that 44. It's just in. Actually. Got it away powerfully for 1. End of that over. 2 overs done and dusted. 17 on the board. Not for runs there. Second over, Yunus has ball well, I think, over the new bowler. Bowler's name, please. The ball's broken. The ball's blown, I think. Blown out. I think. Lithin on strike. Goes big. That's going to be... Gotta wait and see. Yeah. Oh, it's been put down. Taken in the last instance. 3rd attempt, I think it took for him to take that catch. Easy as you like. Have a look at that. Lithin tries to play that over corner area. That's the old-fashioned heave. Brings about. Have a look at that. 2nd attempt. 3rd attempt, he takes that catch. 17 for 4. Team 11's Scarf. And this pretty much sums up their whole day. Losing wickets, not getting runs. And when they chase right until the last ball. It's not because I think they don't have good batters. I think it's poor execution of skills. In a way. Can happen to any team on a day, really. When it's your not day. When it's not your day, actually, when you're playing cricket, it can go against you. And we know that in cricket. Full toss straight into the hands of the fielder. This time he takes it comfortably. No juggle, no second attempt. 1 attempt, clean catch, clean as a vessel. Takes it comfortably. And have a look at that full toss. Tries to give everything, but not coming from the mist of the blade. And that's the issue. 17 for 5, 2.4 overs have been bowled out. Achu, the bowler. New batsman walks out to the center. Jabbar. 3 balls have been bowled. I think 3 balls, yes. Sorry, last ball. Jabbar. Oh, that's a good delivery. Jabbar couldn't get anywhere in the midst of the blade.
17 for 5 after 3. No runs have been scored in the over. It looks like a maiden over. Not sure about that though, but picked up the wicket of Lithin. And Cow's body language suggests very much that they're very much out of it. Not looking to be in good shape. This is just unbelievable. 4th over. Try to pull that, pulled it, but not contact there. The umpire sitter arm there, signalling wide. Fiercely struck into the mid-wicket boundary for 1. Good bit of fielding there in the deep. Jabbar on strike. Oh, tries to go for the big shot, Jabbar, but couldn't get it from the mist of the blade. Trying for everything. Shahul and Jabbar, the 2 batters. Tries to have a whack at it, misses it completely. Batter's name, please. Non-striker batter. Paju. White signaled by the umpire. 21 for 5. The score stationed at. Gonna be another wide there. Sitar Ram is having a bit of a tough time over there. Exercising all day long. Wide 6s, no balls, concentration, focus. Tough job really. And that's one of the reasons why I talked about underpaying umpires. The sponsors, the organisers got to be mindful of the fact that, you know, they're being so much into the game. White signal yet again. It's a tough ask actually, tough job for any umpire out there. Just to stand as an umpire for 10, 12 hours. It's no joke really. Can't be wide, but given wide by the umpire. Because he shifted the stance a little bit. 23 for 5 in 3.4 overs, 2 balls to go. Got a bit of bat on that, not for plenty though, just the one there. The wicketkeeper has to track back all the way. Sorry, the fielder over there at, yeah, the wicketkeeper himself has to track back. 24 for 5, 1 ball to go in the innings. Gets it away for 1. Thinking about the second, they look for the second, but they won't get it. And that's it. 25 is what Team 11 Cow have gotten. That means 26 is going to be the target for Friends Forever to chase it down. And I think Friends Forever will not mind about that total. They've got good batters, and they'll look to finish things on a high, really, for the day. Have a look at some important members over there of the tournament. Some key figures, some important personalities who made this cricket competition possible. And it's great to see some of the big names over there as well on the screen, on the YouTube screen, on your telephone, mobile screen. You can find out all these big names. Sultan Group official partner with Win Brother presents WBCL 1, Win Brothers Cricket League Season 1. Best wishes coming from so many people. Talks about the number of people contributed, the number of people, you know, coming together to produce a competition, to come up with a package, cricket package, a cricket carnival like this. .26 the target for Friends Forever.
Friends forever will look to finish things. Will look to finish things in 1-2 overs timeline. That's what they'll be targeting. Straight to the fielder there, not for runs. I mean, these two batters, I think, are naturally aggressive. They'll be trying to play some shots here. Wide outside the off, so it's going to be an extra to the total. Umpire's there, extending his arms. Many a times, I think, in this tournament, umpires have extended their arms. Again, yet again, the umpire's going to extend his arms. 1 and a bye signalled. 2 good umpires with tons of experience under their belt. I think all the eyeballs will be on umpires, on the players, but you've got to have eyeballs on the umpires as well, because, like I said earlier, that so much of what we were able to find out, I think, good games, great cricket, all because of some of the great decisions that are done by the hard-working umpires over there. 4 on the board, 23 to get now from 23. Got it away. It's the one there. They'll push hard for the second. They'll go for it and they'll make it. 2 runs taken. Moves, takes the scoreboard to 6 on the board. Still a long way to go in the chase. Got it away. Going to be another wide there. The batters try to reach out to that one. You don't really have to do that. Just going to go for the review. The bowlers immediately reviewed it. The umpires. It's going to be checked by the umpire. The on-field decision is wide. Therefore, it's a player review. TV umpire to director. We've got a player's review to check the wide. Front on spin vision, please. Just check the front on spin vision. Gets a very good idea, clarity about. Have a look at that. It's slightly touch and go. It looks a little bit wider. So wide signaled. That's the confirmation there. You can stay with your decision, the umpire. There's going to be a bye there. Yeah, wide plus bye. So runs are coming in just wides and, you know, byes. Don't have to do anything. Again, another wide. This is just terrible bowling, really, from the bowler. This is just off standards. Outside edge. It's going to be not for runs, I think. Wait for the umpire's decision there. Not a run. 10 on the cards, actually, without hitting a boundary or a 6, actually. Again, another wide. Ordinary stuff, really. Ordinary. Completely ordinary from the bowler. 3 balls to go in the first over. 11 on the cards. Got away with that one there, the bowler. Just changing the line a little bit. That time around, they fired it down the leg side. Now he's just firing it on the offside. Going to be another wide there. The umpire's having a smile on his face. His wides will not be good for us, actually, because we've got another game to go. Any amount of delay is a problem for us. Down the leg side, another wide. 13 on the board, 13 more to get. Someone's got to talk to him from his team. You know, maybe his captain or somebody. I think this is not the way you play cricket. All the time you're bowling. I think about 10, 12 wides so far. 14 on the card. And it's just unbelievable. Another wide there. I think the umpire has not given us a wide, actually. But it's a good decision, really.
I think it's a good decision, so you can take those decisions. I like that from the umpire. "12 needed from 18 deliveries. Big one unleashes, and no one can track it. It's the 6 away from a big win here, coming from the bat of Avinash, free-flowing batter. Got it away. This might go all the way. No, it's going to be a couple of runs if they run hard. Maybe they'll think about the third. Get there. I think the body language of Calv, 11's Calv actually. There it is, the winning run. Thank you very much for that loosener, for saving our time. And it's been completely a distorted show from Calv team actually. And they look back, I think, in the tournament. They've got plenty to debate about, discuss about, plenty to think about. Avinash Kumra could be the man of the match here. But there is some discussion here. It's not finalized yet. Last match of the day will be played between Achu Darkosh, the man of the match. Achu Darkosh. Achu Darkosh, please, if you can come down to the comm box and receive your man of the match award. Achu Darkosh. In the air, taken, first wicket going down for JP Warriors. Bayram Master, just got it away, tucked away, old-fashioned tuck. Very much like Justin Langer styled batter. Justin Langer, looking at his batting style, will be very proud about, his fan. Bayram Master replicating his style at the age of 44.
Adukudla, the batter. Batting for fun looks to be Adukudla. Another legendary cricketer looks to be Adukudla. And Sadi Ofston can't be given wide. Both Adukudla and Biram, I think, have got tons of experience under their belts. Struck it powerfully for one. Directed, gone. Adukudla got to go. Tried to get back, but no run out there. Biram Master. I think I talked about Biram Master with Naufal, actually. He said he's won countless number of matches for his side. Not once, not twice, not thrice, not 4 times, not 5 times. Countless number of times Biram has won the game for his side, and that talks about his experience, the flair of aggression that he's got, and the rich experience that he's gotten as a player. Have a look at that beautiful, stylish batting from Biram. Every youngster got to learn from that Biram style batting, replicating Justin Langer style batting. 1 overdone, 4 for 1. This game's just a formality, just a game for fun. Results don't matter. Biram doesn't want to win the... Sorry. JP Warriors don't want to win the game. Just want to get some batting. Just going to get some fun. And that's what he's going to target. Have a look at that. Very, very similar to Justin Langer, Australian opening batter back in those days. Tries to go for the big shot, Biram, but misses it completely, Mr. I think is maybe not in good order, but somebody said that he's won that Player of the Tournament award just recently in about 40. Looks like he's not played cricket after that much. Outside edge, put down by Sharky behind the stumps. Sharky Kanchilpati, the wicket keeper, compact batter, technically sound, gun striker of the ball. Goes for the big shot. Biram, I'd like to see Biram Master hitting a big 6 here. And that would be great fun and a good example going to be set for the youngsters when Biram hits a 6 like that. And just wait and see. Have a look at that beautiful flick shot, but not for runs there. Biram's got to go back to the hut. You know, someone's phone, we received someone's phone here. Or phone under that. Where are all phone under? Please one. Batsman name. മിസ്സായിട്ട് ഒരു ഫോൺ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Four for 2, JP Warriors. Biram Master getting out there, dismissed. The last over, try to play that flick shot. Timing was brilliant there from Biram, but couldn't get the distance. Something that you gotta try and think about always. Cricket's not an easy game. You're always in business. Sharky, the bowler. Got it away for 1. Try to play that big shot. Not for runs. Just a 1 in.
3 overs, 12, and wicket going down. Adu Kudla gotta go. Adu Kudla looks to be a very experienced player. Has got a big career. Now is just playing for fun. Here in this Barappa, beautiful cricket ground. JP Warriors never looked to be in contention in this tournament. Their batting failed, their bowling failed, their fielding failed, their strategy failed. The entire team unit failed in the tournament for JP Warriors. Not sure whether they actually participated to be a force in the tournament, or whether it's just for the purpose of playing cricket, just to compete, just to play, just to participate, friendly. But looks to be it's a unit that just played cricket for participation process, not for winning titles. And I understand that it's just good, actually healthy. It's more important to participate than to win in a tournament. And I think that's out. Naeem gets out now, 12 for 2. Kotadla is the batter getting out. Not sure what type of a name is that. Very unique name, Kotadla. Gets back in. Not sure. Naufal is the one sharing these names, sitting alongside me. New batter, Junaid. Junaid is a brilliant talent. It's a good bowler, handy batter. Bats down the order. Very good. Utility cricketer. Junaid bowls well, express pace, fields well, contributes with the bats as well. Such a good find for his team. He's got a good underarm future, cricket future in front of him, Junaid. But he's got to learn to learn skills. And that's very important. 15 on the board after 4 overs. End of that innings, JP Warrior. Last but I think one crack before the end of today's play. Today's play is all about action packages. 3 big 50s coming from the bat of Arif Paichar, one of them hitting that sixes, big sixes, and then Avinash, I think, you know. Avinash scored 47, I think, odd, not out. And I also remember the other name, but I think I forgot that name. 2 or 3 50s in the 2 50s, I think, today's play. And anyways, some thrillers and some thrilling batting. It's been a batting paradise, nothing much to talk about. The bowling really, right through the tournament, the bowling's been a misery for everybody, not just for one team, but for a whole, actually. Biram, but the ball looks to be an all-round cricketer, Biram. I thought he's just a batter, Mr. Norfolk. I thought he's just a batter, but he can bowl as well. He can bowl as well. Yeah, that's great to hear about Biram Master. Maybe wide. But my question is, why Biram Master failed so much in the tournament? Not a great fight, actually, in this tournament, whether it's bowling, batting, fielding, anything. Biram Master actually setting such high standards, falling so short below the standards, and that's something you cannot accept. So far short of the standards. Falling so far short of the standards, really, Biram Master. Something that I can't digest, really.
Struck it beautifully. Is it going to be another boundary? Yes. Nobody out there to try and pull it back. But that's what I said. This game is nothing but a game for fun. This is not about anything else. This is not going to be about, you know, no ball signaled as well. It's going to be a free hit. It's about the field set. It's not because of Biram Master. It's because of the field set. But why Biram Masters is fallen so far short of the standards? Any reason behind that? Oh, that is big one. One bounce over the ropes for 4 of 6. Yeah, fine. Doesn't matter. That's the end of that game. And we have one tiebreaker to finish the day. 2 overs of leg spin. The umpires please note that 2 overs of leg spin. And a tiebreaker between the 2 teams. A tiebreaker between 2 good teams, actually. Going to be a fight. Going to be a big fight, actually, between the 2 teams, because the 2 teams are placed in one position now, looking at the points table. So we're going to have that part of it to try and just, you know, just cool things down a little bit. Mr. Jeevan, if you're here somewhere, I'm not sure about that though, but if you can hear me out, if you can come down, it would be great. I'm not sure if you left for the day, but it's okay. Thank you so much, Mr. Sitharam. I think takes so much out of me to be commentating alone, but thank you so much for joining my hands in the comm box. Over to you, Mr. Sitharam. Thank you, Mr. Hashim Kukarbetu, who was too long from the morning today of WBPL season 1 of this cricket tournament here at Global Cricket Ground of Parappa, which is held here of the day 1 here with 6 teams, FJ Warriors, RCB, Team 11 Cow, and JP Warriors with WBGM Abu Dhabi cricketers. All these 6 teams has fought well and already Friends Forever are in the top of the table with 8 points, played all the matches, they have won all the matches, and they are in the top of the table with 8 points. And now the match between RCB cricketers and Abu Dhabi cricketers, because both the team are with 6 points. This is the tiebreaker match playing between these 2 teams. Who will qualify for the eliminator means in the top 2 position. It is one is already Friends Forever, and in the number 2 position these 2 teams are fighting here. No power play, 2 overs match. So four fielders on the offside. पहली गेंद फेंकने के लिए आए हैं नए गेंदबाज आरसीबी टीम की ओर से आरिफ के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दाहिने हाथ के गेंदबाज को सामना करते हुए पहले गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेला गया, ले लिया
अपना खाता खोला और इसके वजह से एक रन अपना खाता और टीम का खाता खोल चुके हैं अबू धाबी क्रिकेटर्स। ये जीएम अबू धाबी क्रिकेटर्स इस श्रृंखला का क्वालिफायर के लिए खेल रहे हैं। ये दोनों टीम टाई ब्रेकर्स मैच है, इधर 6-6 पॉइंटों पर दोनों टीम है, रन रेट का हिसाब नहीं है, इधर सीधा जीतने वाला क्वालिफायर टीम टॉप पर दूसरे अंक पर पहुंचेंगे। इस टीम के इस मैच के विनर। दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, पैर पर टकराई थी, अपील तो जरूर की थी लेग बिफोर का, लेकिन अंपायर ने नकारा। डॉट बॉल हो चुके हैं। तीसरी बार बॉलिंग फेंकने के लिए आए हैं गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर अंसार कुमरा को पार करते हुए अच्छी गेंद थी, ऊंचाई करके वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन की कोशिश। 6 रन के बावजूद स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएम अबू धाबी क्रिकेटर्स श्रृंखला का टाई ब्रेकर्स मैच पर खेल रहे हैं आरसीबी की टीम। आरसीबी के सामने टॉस जीतकर आरसीबी ने फील्डिंग का निर्णय लिया था। 2 ओवर के मैच है ये। आरिफ के लिए गेंदबाजी करते हुए रियाज अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंद आगे बढ़ाते और एक शॉट कोई मौका नहीं, सब लोग देखते ही बाकी रह गए फील्डिंग पर, क्योंकि गेंद पार हो चुका था सीमारेखा का बाहर। 6 रन के इशारा अंपायर के द्वारा इस 6 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की चालचीत पर रियाज थोड़ा महंगाई साबित करते हुए 4 गेंदों पर 13 रन हो चुके हैं बिना विकेट लेते हुए। गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए 5वें बार इस बार हाइजर के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस बार थोड़ा हल्की सी कंफ्यूज हुआ था, जरूर रन आउट होने की संभावना। अपील तो जरूर की थी, अंपायर ने नकारा था, स्टंप पे लगी थी गेंद, लेकिन आखिरी वक्त पर थर्ड अंपायर का और गए हैं रन आउट के लिए। आउट का इशारा अंपायर के द्वारा तीसरे अंपायर के और इशारा किया था। फील्डर ने अपील तो जरूर की थी और रन आउट होकर वापस पेविलियन। पहले विकेट का पतन रन आउट के द्वारा। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ 13 ರನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ರನ್ಔಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ। ವಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ರಿಂದ। ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ। ಐದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್। Leg cutter, it was a leg cutter delivery. 5 गेंद के बाद 13 रन पर पहला विकेट खो बैठे हैं इधर एडीजीएम अबू धाबी क्रिकेटर्स। थोड़ा तो कंफ्यूज हुआ था बल्लेबाज जिन्होंने अपील किया था ऑफ कटर के लिए, लेकिन गेंदबाज पर रियाज ने अपने गेंदबाजी को अच्छी तरीके से लेग कटर के द्वारा फेंका था।
पंडित आदर्श बेगम तोड़सी तीसरे गेंद बल्लेबाजी पर मैदान पर उतरे हैं नए बल्लेबाज आरिफ का साथ देते हुए अशरफ गेंदबाजी पर आखिरी बार फेंकने के लिए तैयार। रियाज अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर अंसार कुबरा को पार करते हुए इस बार अशरफ सामना करते हुए आखिरी गेंद आगे निकल कर सीधा फील्डर में हाथों में गेंद और विकेट नंबर दूसरा का पतन 13 रन पर एडीजीएम अबुधाबी क्रिकेटर्स जिन्होंने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 13 रन तो बना चुके थे, 2 छक्के तो लगे थे, बराबर की छक्का आरिफ के द्वारा 12 रन और 1 रन लिया था बल्लेबाज। 13 रन ही छोड़कर दे चुके हैं गेंदबाज अपने बॉलिंग पर 2 विकेट ले चुके हैं, एक रनआउट के द्वारा और दूसरा कैच आउट के द्वारा। 2 विकेट का पतन पहले ओवर की समाप्ति पर। टाई ब्रेकर का 2 ओवर का मैच है, ये आखिरी मैच है इस रोज का, पहले दिन का WBCL सीजन पहले का विन ब्रदर्स क्रिकेट लीग सीजन 1 पहले का आखिरी मैच, पहले दिन का आखिरी मैच। अभी तो फ्रेंड्स फॉरएवर ने अपना क्वालिफायर 1 के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। ये एलिमिनेटर के लिए जो क्वालिफाई करने वाला टीमों के मैच चल रहा है इधर। इसके बीच दूसरे ओवर के पहले गेंद पर मिड विकेट की दिशा पर खेला था बल्लेबाज आरिफ ने, 1 रन लिया था, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट होने की संभावना और इस तरीके से आरिफ रन आउट होकर पेविलियन, क्योंकि जब आरिफ क्रीज पहुंचने पर ही था बल्लेबाज ने क्रीज को छोड़ा था और विकेट कीपर होशियारी से विकेट स्टंप्स पर गेंद को गिराया और रन आउट के द्वारा विकेट आरिफ का विकेट खोना पड़ा। इधर तीसरा विकेट का पतन एडीजीएम अबुधाबी क्रिकेटर्स जिन्होंने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी टीम आरसीबी के सामने गेंदबाजी पर आए हैं। कंचिलपाड़ी चाकी कंचिलपाड़ी दूसरी ओर फेंकने के लिए आए हुए गेंदबाज नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर अशरफ को साथ देते हुए। से चाकी अपने दूसरी ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार विकेट की दिशा पर खेला था बाएं हाथ के बल्लेबाज, इस बार कामयाब तो जरूर रहा 1 रन पर। दूसरे रन के लिए देख रहा था बल्लेबाज, लेकिन आखिरी वक्त पर 1 पर संतुष्ट स्कोर पहुंच चुके हैं। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज शाकिर कंचिलपाड़ी। अच्छी गेंद इस बार मिड ऑन की दिशा पर खेला था, फील्डर तक मौजूद था जरूर, लेकिन 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाज के द्वारा 2 रन जोड़ चुके हैं खाते पर। 17 पहुंच चुका है स्कोर कार्ड 3 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए चौथी बार चाकी कंचिलपाड़ी इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज को उछाल कर खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा पर 1 रन लिए, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चाकी अपने बॉलिंग मार्क पर जकरिया को 5वीं बार ऑफ स्टंप के थोड़ा रूम बनाकर खेला था बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 1 रन तो जरूर है, दूसरे रन के लिए देखना पड़ा और दौड़ पड़े और रन आउट होने की संभावना थोड़ा हल्की सी मिस तो हुई थी। थ्रो को कलेक्ट करने पर गेंदबाज आखिरी वक्त पर 2 रन भी संपूर्ण था। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी एक शेष गेंद बचे हैं दूसरी ओर के, आखिरी गेंद 20 रन पर 3 विकेट। एडीजीएम अबुधाबी उछाल करके राइस बार, फील्डर तो मौजूद है गेंद के नीचे, कैच लेते हुए आरिफ विकेट तो खो बैठा है 4वां विकेट। एडीजीएम अबुधाबी क्रिकेटर्स अपने 2 ओवर के इनिंग्स पर 10 रन के हिसाब से 20 रन बना चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर और 21 रन का लक्ष्य को सामने रखा टीम आरसीबी के लिए ये मैच जीतने के लिए। 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 20 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 4 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಡಿಜಿಎಂ ಅಬುಧಾಬಿ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 21ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ। ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 21 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ।
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ADGM ಅಬುದಾಬಿ ತಂಡವು 20ರ ಒಳಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಯಿಸಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ದಿನ 1ರಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನ 2ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ 6 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ತಲುಪುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ADGM ಅಬುದಾಬಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ RCB ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವಂತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನಾಳೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಿ ತಂಡ. ಎರಡು So 2 overs to go. Target is on 21. Required for RCB team in 12 deliveries. It is Ashraf to bowl the very first over. He comes to bowl to Arif, the man at the striker end from the side of team RCB. And in the non-striker end it is Kalandar, the batsman, to change the target of 21 set there from ADGM Abu Dhabi cricketers. RCB yet to strike the very first delivery. In comes Ashraf, first time off is over. Right arm over crossing umpire Anchu Kumra. Abdullah is at the square leg umpire. This time played it in the mid-wicket region for a single. They go for it and he's off the mark. 1 on the board. 21 is the target. Required still 20 more runs to win the match of remaining 11 deliveries. Require a rate of 10.50 runs per hour. Already 1 on the board of the scorecard of RCB cricketers. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. So Ashraf to continue. Again comes the ball to left-handed Kalandar, right arm over the wicket, crossing umpire. Beautiful ball. This time lofted it over the short extra cover area by the batsman for a single, and one more makes up the addition on 2 without loss, chasing the target of 21 runs set by ADGM Abu Dhabi cricketers. RCB are 2 without loss of the progress of over number 1. Third time in the over. Ashraf continues. Ian comes to ball to Arif. This time driven hardly into the mid down. There was a fielder but not able to stop the single. He couldn't able to collect the delivery at the end moment. The batsmen were able to collect the single in between. That makes up the total on 3 for the loss of no wicket. Of the progress of over number 1, chasing the target of 21 runs. Required 18 more runs of remaining 9 deliveries. Continues Ashraf in his bowling action. He in comes to bowl the right arm over the wicket to the left-handed batsman. Crossing umpire Ansar Kumra. Continues fourth time. A shorter delivery, pulled it away, waited for it. The batsman finally able to manage to play it into the Polish mid-wicket area for a single. That one more adds up the total onto 4 for the loss of no wicket, chasing the target of 21. Required 17 more runs of remaining 8 deliveries. Continues Ashraf, this time to the right-handed batsman Arif, who is the striker and the crossing umpire Ansar Kumra. Fifth time. Very good delivery. The batsman get the edge of the blade of the bat, and he has to manage for only a single at the short square leg area for addition, which makes 5 on the board of team RCB for the loss of no wicket. Required 16 more runs of 7 deliveries. Continues Ashraf, last time off is over. Ian comes to ball to the left-handed batsman Kalandar. Waited for it, driven hardly to the longer, but he couldn't be able to miss the field. The fielder was under it. It was Arif, the man takes up the catch of Kalandar, and the wicket number 1 falls here for team RCB at the score of 5 runs on the board. 5 runs off the board of the completion of the first over. Required 16 more runs of remaining 6 deliveries.
पहले ओवर की खेल समाप्ति पर टीम आरसीबी का स्कोर तैर चुका है 5 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर बचे हुए 6 गेंदों पर 16 और रन की जरूरत। 21 रन का लक्ष्य को चेस करते हुए 2 ओवरों में पहले ओवर की खेल संपूर्णता 1 विकेट के नुकसान पर 5 बना चुके हैं। टीम आरसीबी 21 रन का लक्ष्य का चेस करते हुए बचे हुए 6 गेंदों पर 16 और रन की जरूरत। मैदान पर नए बल्लेबाज उतरे हैं। बल्लेबाज शाकिर कंचलपाड़ी, चाकी कंचलपाड़ी इज एट द स्ट्राइक पर है अभी आरिफ के साथ देते हुए गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज। 6 गेंदों पर 16 की जरूरत और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा अतिरिक्त रन का जोड़न खाते पर स्कोर आगे बढ़ते हुए पहुंचे 6 रन 21 रन का लक्ष्य चेस करते हुए बचे हुए 6 गेंदों पर 15 की जरूरत। गेंदबाजी को आगे बढ़ते हुए पहली बार लाइट आउट विकेट, इस बार उछाल करके लावा में गेंद तो भाग रही है सीधा वाइड मिड विकेट पर और कैच होकर आउट होकर वापस पेविलियन आरिफ। दूसरा विकेट का पतन। इधर टीम आरसीबी 6 रन पर 15 और रन जरूरत बचे हुए 5 गेंदों पर 5 balls to go, 15 runs more required to win the match. Second wicket fall here for team RCB in the progress of over number 2, chasing the target of 21 runs. नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। आसिफ गैलेक्सी शाकी कंचलपाड़ को साथ देते हुए स्ट्राइक एंड पर 5 गेंद शेष बचे हैं और 15 रन की जरूरत। एक गेंद पर 3 रन के हिसाब से लगातार लेना पड़ेगा बल्लेबाज। रिक्वायर्ड रन रेट अच्छी गेंद और एक बार कोशिश क्षेत्रपालक के द्वारा कैच पकड़ने की, लेकिन आखिरी वक्त पर इस बार गेंद तो जीता गैलेक्सी। आसिफ ने आते ही पहले गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर का खाते को बढ़ाया। 12 रन पर पहुंच चुका है। 12 ऑन द बोर्ड, 12 पर पहुंच चुका है। 9 और रन की जरूरत बचे हुए 4 गेंदों पर 4 balls to go, 9 runs required, 12 ऑन द स्कोर कार्ड। तीसरी बार फुलटॉसी और एक बार ऊंचाया, फायदा उठाया लेकिन कैच के लिए कोशिश जरूर किया था। बहुत ही अच्छी कोशिश क्षेत्रपालक के द्वारा जिन्होंने कैच किया था पहले बार। दूसरी बार कोशिश किया था क्या 6 रोकने की, लेकिन तीसरी बार तो सफलता ली। अच्छी फील्डिंग थी उधर लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर के द्वारा। सेव्ड गुड फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग की थी। आखिरी वक्त पर फील्डर ने उछाल कर गेंद को रोका था, उछाल कर गेंद को रोका था, बाद में उसने पार किया था। ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಳದಬ್ಬಿ ಹೊರ ನಡೆದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಚೆಂಡನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಆ ತೋರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए 3 गेंद के सामने 8 रन की जरूरत। चौथी बार इस बार कंचलपाड़ के लिए अच्छी गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन तो जरूर ले चुके हैं। थोड़ी सी मिस थी इस बार आउट के लिए। अपील तो जरूर किया था लेकिन आखिरी वक्त पर अंपायर ने नकारा। 2 गेंद 7 रन की जरूरत। 3 balls to go, 8 runs was the required target. They were appealing for something caught behind, I think in between. The batsman ran for a single of the overthrow by the keeper, and that one more run adds up the total on to 14 now. Required 2 balls 7 runs. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ ಆಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದೇ ಅಪೀಲ್, ಒಂದು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ and the batsman was too late to connect the bat. ದಾಂಡಿಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಜುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ತಲುಪಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರ. 2 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಸಿಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸಿಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅವರ ವಿಕೆಟಿನ ಪತನ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟಿನ ಪತನದಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. 1 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 177 ಗಳಿಸಿದಂತ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 2ನೇ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ 18ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ 17ರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಚೆಂಡು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ADGM ಅಬುದಾಬಿ ತಂಡವು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ಅನ್ಸಾರ್ ಕುಮ್ರಾ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ನೌಫಲ್ ಪರಪ್ಪ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಹಾಶಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬು ತಾಹಿರ್ ಪಂಜಿಕಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಅತಿಥಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ದಿನ 2ರಂದು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓವರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ADGM ಅಬುದಾಬಿ ತಂಡ ಕೂಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.